Chương trình hội thảo xin phép được bắt đầu. Dạ, kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp và quý vị đại biểu, thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị tại hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ tuần lễ cập nhật kiến thức y khoa liên tục năm 2025 với chủ đề giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bệnh thận và bệnh lý gan. Good morning, everyone. On behalf of the organizing committee, we warmly welcome you to today's CME conference, Diagnostic Pathology in Non-Tumor Kidney and Liver Disease. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của We warmly to introduce our board today with giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hứa Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Giải Phẫu Bệnh thành phố Hồ Chí Minh. Professor Dr. Hứa Thị Ngọc Hà, Vice President Ho Chi Minh City Pathology Association. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Phương Thảo, Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Giải Phẫu Bệnh thành phố Hồ Chí Minh. Dr. Đoàn Thị Phương Thảo, Expert Pathology Consultant, University Medical Center Ho Chi Minh City. Tiến sĩ bác sĩ Trần Hương Giang, Phó trưởng khoa Giải Phẫu Bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Dr. Trần Hương Giang, Deputy Head Department of Pathology University Medical Center. Và các báo cáo viên, speakers. Giáo sư bác sĩ Michio Nagata, giáo sư danh dự Đại học Tsukuba, Nhật Bản. Professor Dr. Michio Nagata, Emeritus Professor University of Tsukuba, Japan. Tiến sĩ bác sĩ Yayoi Ogawa, trưởng khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Sapporo Tokushika, Nhật Bản. Dr. Yayoi Ogawa, Director Department of Pathology, Sapporo Tokushika Hospital, Japan. Và cùng toàn thể quý vị đồng nghiệp đang tham dự tại nơi đây và trực tuyến, and all delegates on-site and online. Dạ, kính thưa quý vị, thì để chính thức khai mạc chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Trần Hương Giang lên phát biểu khai mạc. To officially open today's conference, we invite Dr. Trần Hương Giang to deliver the opening remarks. Please. We want to introduce Dr. Minh Huy, President of Ho Chi Minh City Pathology Association. Khoa Giải Phẫu Bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, bác sĩ Giang thay mặt cho Khoa Giải Phẫu Bệnh gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã tham dự buổi hội thảo sáng ngày hôm nay. Thì như hàng năm, Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ tổ chức tuần lễ CME vào tháng 8 hàng năm nhằm cập nhật những kiến thức, những tiến bộ mới trong y học. Và trong khuôn khổ đó thì Khoa Giải Phẫu Bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh tổ chức chuyên đề về giải phẫu bệnh trong bệnh thận và bệnh gan không u, một lĩnh vực quan trọng nhưng mà vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Và nhóm bệnh lý này cũng có những cái đặc thù riêng, đòi hỏi phải kết hợp gắn bó với lâm sàng để có được một kết quả chính xác, từ đó giúp các nhà lâm sàng điều trị hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Và chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về các cái quy trình xử lý mẫu, cách đọc tiêu bản sinh thiết thận và sinh thiết gan không u, cũng như là trong bối cảnh thận hoặc là gan ghép. Bên cạnh đó thì hội thảo cũng mang đến những bài nói chuyện về các góc nhìn về khía cạnh lâm sàng trong chỉ định sinh thiết gan và sinh thiết thận trong thực hành thường quy hàng ngày. Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các báo cáo viên đã dành thời gian chuẩn bị các bài báo cáo. Đồng thời cũng cảm ơn các chuyên gia đến từ Nhật Bản và các báo cáo viên người Việt Nam đã hỗ trợ chia sẻ những cái kiến thức giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đồng thời thì chúng tôi cũng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành tổ chức hội thảo. Cảm ơn các công ty Leica, Sinh Nam, Rốt và Vạn Hưng đã hỗ trợ chương trình để diễn ra trong ngày hôm nay. Hy vọng hội thảo sẽ mang lại những kiến thức bổ ích để giúp cho chúng ta trong thực hành lâm sàng. Cuối cùng thì xin kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô và các anh chị ngồi ở đây. Trân trọng cảm ơn.
Xin trân trọng cảm ơn phần phát biểu của tiến sĩ bác sĩ Trần Hương Giang. Thank you very much, Dr. Trần Hương Giang, for inspiring opening address. Chúng ta sẽ bắt đầu phiên sáng với chuỗi nội dung nối tiếp từ nền tảng đọc sinh thiết thận, giải thích về cơ chế bệnh sinh FSGS, đến nhận diện các tổn thương trong ghép thận và củng cố bằng miễn dịch huỳnh quang. Với cái mô hình này thì chúng tôi sẽ tạo thành một cái trục tiếp cận xuyên suốt từ cơ chế cho đến thực hành lâm sàng. We open in the morning session with a sequence from foundation model, renal biopsy interpretation, and the cellular pathogenesis of FSGS to immuno-uorescence evaluation on renal biopsy, and this forming a continuous bridge from mechanism to clinical applications. Và báo cáo viên đầu tiên, giáo sư Michio Nagata là chuyên gia giải phẫu bệnh với hơn 40 năm kinh nghiệm trong thực hành và nghiên cứu. Ông hiện đang công tác tại khoa giải phẫu bệnh trung tâm Itabashi Chuo và là giáo sư danh dự của trường đại học Tsukuba. Ngày hôm nay ông sẽ trình bày chuyên đề về chẩn đoán sinh thiết thận. Professor Michio Nagata is a renal pathologist with more than 4 decades of clinical and research experience. He currently serves in the Department of Pathology, Itabashi Chuo Medical Center, and is Professor Emeritus at the University of Tsukuba. Today, he will deliver the lecture, Diagnosis of Renal Biopsy. Professor, please. Thank you very much for your kind introduction. Today is a good day, and thank you for the chairman and colleagues inviting me as this very special symposium. I'm going to talk about the diagnosis of the renal pathology. I've heard from Dr. Dewey that the renal pathology in Vietnam is now developing, and the people who need the kidney biopsy or diagnosis in order to determine the therapeutic strategies. So let us begin with the how that. Could I? The next slide. Okay, thank you. So I will begin with this impressive picture. This impressive picture. She's lying and on the bed. Her legs are very swollen. Her legs is very swollen about that here, and large abdomen, including containing the ascites. So she has edema, low EGFR, and proteinuria and hematuria that suggest maybe that kidney disease, not the chronic heart failure or something. So how to manage, how to treat the patient, what the pathologist can do for the patient, what should we know, and what we do first. Of course, that's a renal biopsy. What happened in the kidney? This is the only way to know the happening, which cause such severe disease. So one way to confirm what is happening inside the kidney through a renal biopsy. Kidney and a needle insert the kidney and take the tissue. The renal biopsy aims to treat patient. It need not only to fix a diagnosis name, for example, IgA nephropathy or diabetic nephropathy, or not only that, we should know we should understand its pathophysiology, that is a disease activity. Without a kidney biopsy, we cannot assess the real tissue injury within the kidney. So in Japan, the students don't like the nephrology because the admixture of clinical disease name and histological names. For example, IgA nephropathy, and maybe you know that C3 nephropathy, that is diagnosed only by the immuno-uorescence. However, in diabetic nephropathy needs a clinical setting, the patient should show, better to show the diabetic features with some complication with the diabetes. And also, for example, the obesity-related nephropathy, there is no need, for example, that
no need immunofluorescence or electron microscopy. We need light microscopy and evidence of the obesity. So there are many kidney diseases and very similar name: nephropathy, nephritis, nephropathy, vasculitis, nephropathy or something. So it's very confusing. Therefore, the student in our country uniformly said that they don't write, not good at the nephrology or nephropathology. But I would like to say that this definition of the disease must be based on the certain reason. For example, infectious-related GN or post-streptococcal acute GN, that is coming from the immune reaction against the infectious substances. So we should know that how the classification of each disease are made. This is at the first things that the young doctor who is thinking about kidney nephrology biopsy diagnosis is difficult. I would say that first, to know how the classification of the diseases, particularly in the clinical setting, and the relation of the pathology. That is the very entrance of cutting to the nephropathology. So kidney biopsy diagnosis, some specialty. I would first say that as Nasasti, the Dagati, the Silva, the famous renal pathologist in US described one lesion can be seen in diffuse kidney disease, different kidney diseases, and one patient showed variety of pathological regions. That means the kidney pathology itself has non-specific pathological features that not directly indicate the specific diseases. And the second, this is vice versa. Renal pathology diagnosis required clinical and pathological views comprehensively. So we know that pathology, how we look like the features, and we should know the background clinical settings, which enable to understand the pathophysiology of the patient, that is patient management required for the patient management. The clinical nephrologist and pathologist should communicate very deeply. That is for the patient. So, can you discriminate these two regions? Similar glomerulonodular region, the right and left. This is from the diabetic nephropathy, very similar. This is from the LCDD, light chain deposition diseases. We cannot discriminate only the feature of light microscope. So we need the second step of for the diagnosis, that is immunofluorescence or electron microscopy. Similarly, this is taken from the one patient of the IgA nephropathy, and there are a variety of different features. So, for example, this is normal looking, probably minor abnormality, and the next we see the mesangial proliferation, mesangium stained by the PAS staining. That means mesangium reactive proliferate. So the next one shows crescent, cellular crescent, and the next one is globally sclerotic. How do we know the background pathophysiology of the patient from this biopsy sample? So this probably tells, that's a guess, this probably tells us that
basically this patient of IgA nephropathy is basically the messenger proliferation. But IgA nephropathy is similar to the IgA vasculitis. That is, so to say, the factors of the vasculitis within the glomeruli that cause cellular crescent. And that result on here, you see the global sclerosis. It takes a long time, probably as chronic kidney diseases, but basically mesangial proliferation and some occasion, some glomerulus undergo the vasculitis-like changes, these glomeruli resulting in such global sclerosis. And proteinuria or hematuria are caused by probably these very active lesions, not the minor abnormality. So if we see that such active lesion, pathologist feedback to the clinician, clinical nephrologist, and they need to use the steroid or something, the immunosuppressant. So this many glomerulus, it's beautiful glomerulus, probably, and different. One has the hyalinosis and segmental sclerosis. One has this cellular crescent. And this is basically messenger proliferation. And normal looking for probably. And many features in only one IgA nephropathy. Of course, that is not, nobody knows that it is purely caused by the deposition of IgA. For example, a patient has IgA nephropathy and also hypertension or nephrosclerotic changes and adding on the proliferative mesangium. So we know that the basic changes and other changes caused by not the IgA should consider when we encounter such a variety of the glomerular features. So Charles Janet, he is a very famous United States nephropathologist. Clinical formation is important, but it shouldn't be a bias toward reading histology. He said that preliminary review of available clinical data is the basis of the bias toward reading histology. So if one knows that this patient is a diabetes, so every glomerulus looking at, oh, it's diabetes. But no, he said the pathological diagnosis should ultimately be based on the patient's pathologic findings. However, if you know what you are looking for example, by clinical information, you are more likely to find it. It's if you have the clinical background of the patient before looking inspect the microscopy, it's probably cause the bias, but it's easy to way to look at what we should get the information from the histology. And important caveat is not to let what is expected based on the clinical findings to cause you to see what is not present in the specimen. For example, the description in the report matches the diagnosis perfectly, but the findings in the specimen is not match the description. That is bias. So we, nephrologists and pathologists, should aware of the bias, risk of the bias, and use the clinical information for the proper diagnosis. So we have three
microscopic techniques. Light microscopy, you see that indicate pattern of injury, which suggests activity and chronicity of the kidney disease. Activity is very important for the treatment. And light microscopy do not tell us nothing about the etiological or pathogenic background. And pathogenic background is also important. For example, the kidney disease, this kidney disease, immunoreactive background or not. That is very important for the treatment. Immunofluorescence microscopy, immunoglobulin and complement deposition, which suggests pathogenic etiological background as immune reactive glomerulopathy. So third, electron microscopy. That is not widely accepted in all over the world, but it is important. It's occasionally important. That it tells us a supplementary diagnosis, including deposition, that what we see by immunofluorescence. So to confirm the deposition, the density, and the place, electron microscopy tells us the confirmation of what we look at, the immunofluorescence. Also, as you know, the Alport syndrome or Alport syndrome, subcellular and matrix abnormality, we cannot see in the light microscopy, but electron microscopy shows us clearly. And also very important is no finding of IF or EM is very good information to estimate non-immune mediated kidney diseases that's not required for the straight treatment. So this is the basic pattern. I would like to explain the basic pattern of the glomerular injury. This endocapillary proliferation, just looking for that, as many cells. If you look at the many cells, the next steps you should more particularly interested in what cells, which cells. Oh, this is neutrophils, lymphocytes, or macrophages, but this is the mesenchymal and endothelial proliferation. So if we draw the cartoon, you see that with the capillaries and the inflammatory cells and endothelial cells within, not expanded to the urinary space. That is endocapillary proliferation. That is not specifically seen in any of, but it's typically seen in infectious. Infection-related nephritis, we see the endocapillary pattern. The next one is extracapillary pattern. That is the proliferation of the epithelial cells out of urinary space. In the urinary space, sometimes it include the inflammatory cells. That's what we call the cellular crescent. This picture shows the break of the GBM, glomerular basement membrane, break by the inflammation within the capillaries, and inflammatory cells that are derived from the capillaries pushed into the urinary spaces and stimulate the proliferation of the Bowman's epithelial cells, resulting cellular crescent. If you look these pictures in the biopsy, you should recognize that this is a heavy glomerulonephritis, probably immune-related because of inflammatory cells and the reactive hyperplasia, and based on the break of the GBM by inflammation. Third one is mesangial proliferation. Mesangial areas, you see that the capillary is normal. So you see
the matrix stained by the PSS staining is violet, you see the cells, 3 or 4 cells in the mesangium that is that we recognize it's the messenger proliferation. But messenger proliferation, we see any of the kidney disease, not only the IgA, not only the diabetes. Sometimes we see it in the Alport syndrome, and sometimes we see the congenital nephrosis or other nephrosclerosis or others. This is non-specific, typically non-specific, comparing to the previous 2 patterns of injury. It's easy to look at, but it is non-specific. So additional pattern of injury include the messenger proliferative, membranous proliferation, that is a lobular proliferation, or the mesangium. Sometimes it includes the endocapillary proliferation with the inflammatory cells. And also, if you look at very carefully, you see the double contours, the membrane the doubles, just like a railway. So this is the membrane proliferation. We see that the membrane proliferative pattern in not any of the many kind of kidney diseases, typically the hypocomplementemia, hypocomplementive nephropathy, we see the typical features. And the other one is typically non-specific, the segmental sclerosis. I will touch on the next talk, the podocyte session. So the third one is TMA, thrombotic microangiopathy. You see here, the capillary thick, it contained the fibrin. That is the result of the lytic or severe endothelial damage in these areas. That's typically seen the HUS infection. Of course, these many different kind of the pattern admixed within one glomerulus. So the IgA nephropathy is diagnosed by the presence only the IgA deposition here. This is required for IgA nephropathy. Therefore, immunofluorescence is very important. IgA nephropathy, as you know, that it's very popular in Asian, including this country also, and I think that in Japan, 1/4 of kidney biopsy are IgA. So we need the immunofluorescence. And electron microscopy technique is useful for example, the amyloidosis, deposition of the amyloid by direct fast brew. You see that clearly, but finally we should recognize, or we should confirm by the electron microscopy to see the non-branches 12 to 15 nanometer thickening. Nobody missing that, but this feature of amyloid is useful for the final diagnosis. So this is what I would like to say mostly in my talk. That particularly its needs to know the clinical cause. Not only the second biopsy, not only this data, because the kidney tissue representing here should have the effect of first biopsy and effect of steroid. So this is sum up of all the events, and from these features, we should know what happened and how many days are required to build up this kidney injury. We should know the clinical cause. The history represents some of the prior injuries, including acute first biopsy and steroid therapy,
and the subsequent biological responses that needs to change the histology, inferring that pathogenesis in kidney biopsy, kidney injury from clinical information. So comprehensive diagnostic kidney is the summarized histological pattern by LM, right microscopy, and we should know the etiology for the treatment. This is activity, this is etiology, and also we confirm here electron microscopy to confirm the immunofluorescence data. Some diseases are classified only by electron microscopy, so we should have that. And comprehensive diagnosis needs pathophysiological explanation of the patients. That is assessment for the therapy. So we need to discuss the clinical pathological conferences with the nephrologists and the pathologists. This is very important for clinician and more particularly in the patient. Before that, the good specimens are prerequisite. The bad specimens show us proliferation or sclerosis, non-specifically. Therefore, the pathological institute is better to scale up the technique or to make the good specimens. So this is, for example, 62-year female with a nephrotic syndrome with microhematuria. When we look at the glomeruli by microscope, right microscope, nothing happened, but we require the IgG or C3 staining beautifully represent the deposition along the capillaries, and electron microscopy shows the subepithelial regularly deposit. So we see that, we know that not only this is the example of light microscopy and immunofluorescence and electroscopy together make the final diagnosis. The next one is a 48-year female, proteinuria 2.6 grams per day. Renal sediment shows 50 to 100 hyperfield, and also the white blood cells, neutrophils or something. Creatinine was 1.8, just a little bit, not just moderately elevated, and the ANCA negative. And he shows complement levels decline. So when we look at the biopsy sample, just the large magnification, the first we notice that the glomeruli are not normal. And seeing that the lobular proliferation and similar patterns, not very different. Nodular proliferation of the mesenchymal lobula, and also some places we see the double contour of the GBM. So we see that membrane proliferative glomerulonephritis. It's okay, but not it's okay. When we see it, here I took the picture in the previous slide, and the bird's eye view provides interrelationship among glomeruli, vasculatures, and true interstitial compartment. We know that proteinuria 2.6 and creatinine level 1.8. So, who makes the 1.8? This is not glomeruli, because of course glomeruli have something, but largely by the tubular interstitial information. You see that there is nothing tubular cells. So without tubular cells, if glomeruli was survived, there is no urine and no filtration. So in addition, we see
that the very thick vascular wall, and he's 48 males. So vascular changes probably make some of the effect on the tubular interstitial disease, tubular interstitial regions, because probably of the hypoxia. But we need some information from the clinical point. Here, the underlying region in each compartment means the vasculature, and glomeruli, and tubular interstitium, 3 compartments, requires corresponding clinical information, such as when we look at such a vascular change, the thickening of the vascular wall, we need the information as not a child, and gender, and smoking habit, and diabetes or not, and hypertensive, is hypertensive or not, or background family has a hypertension. Such critical information is necessary to interpret the changes of the vasculatures and also the tubular interstitium. Similarly, glomerular change, when we see that, we need the information about the onset, chance or episode or nephrotic or something, and changes of the protein on segment, slowly progressive or rapidly progressive, and the levels of creatinine, and also we should know the EM and IF deposition. And also the tubular interstitial changes, we first know that it is effect or result of the glomerular changes. But when we look at the bird's eye view, here the glomerular changes not suitable to explain the glomerular tubular interstitial changes. Probably that is ischemia. Or we should know the drug use. Drug also affects the changes of tubular interstitium non-specifically. Or vasculitis or something. So we need to interpret, for interpretation of glomerular diseases, or not only glomerular disease, kidney biopsy, we need many of the clinical information. So again, I would stress on the pathologist and nephrologist as good relation, should have a good relation. So this patient, immunofluorescence revealed this very strong C3 complement staining, but immunoglobulin were mostly negative. And when we look at the electron microscope features, you see the deposition, subendothelial or mesangial depositions here. And pathological diagnosis is C3 glomerulonephritis and the pattern of injury, MPG and membranous proliferative glomerulonephritis with segmental regions. Segmental regions is very important that indicate the progressive features, particularly the crescent formation or segmental sclerosis. And severe tubular interstitial nephrosis, that is the base, probably the main base of the elevation of creatinine levels, and atherosclerosis, and assessment. There's a comment for the clinician, so maybe it's better to read it in what you have it. Investigate the background complement activation, including presence of C3 nephritic factor or OT antibody for complement regulator, and consider use of immunosuppressive drugs or alternate complement pathway inhibitors. There's a new drug. And tubular interstitial injury may likely the result of vascular sclerosis as nephropathy seems advanced by wide tubular interstitial damages. Kidney atrophy must be checked by the radiology. Particularly in aged patients, complex factors such as aging, immune-mediated hypertension, or in case of diabetes, drugs, the trigger together and enhance renal injury.
we should consider not only the one disease, the many kind of the factor which we have many kind of factor which injure the kidney tissue. And we should surmise from the clinical information which factor is more feasible to explain the pathophysiology and target for the treatment. What time? Too late. How many times? Just keep going. No. It's just a little bit long story. Good? Thank you very much. This is the last case. That's just a little bit long. But this summarizes what I would like to clear and for the particularly residencies. Sorry, what is that? Oh, I'm sorry. Oh, good. This is 76 male. Proteinuria and hematuria and decline of renal function a little bit. Just come the next slide. Creatinine level. I'm sorry. Creatinine level was until 1.0. This is not particularly elevated. So, family history, brother, cardiac infarction. So, family has some of the risk of the cardiovascular or vascular injury, and I like the information, the smoking. Smoking for 45 years old. That's a very reliable findings, reason for the vascular injury. And present, this is important, hematuria prior to proteinuria. This information is very important. Hematuria is first. The proteinuria gradually increase in 20 years. The hypertension pointed 8 years ago, but hypertension pointed 8 years ago not directly indicate hypertension started only 8 years ago. Much more, 76 with smoking, probably 40 or 50 years old, he was have hypertension. So 8 years ago, proteinuria is no proteinuria. Hematuria is first. That is good information. The proteinuria presented 5 years ago and controlled by angiotensin ARB, receptor blockade. So kidney biopsy needs such a detailed clinical information. I will advise young nephrologists. It's a lot of work, probably, but it's very important to interpret the histology. So data show the protein is not very high, but creatinine is 1.4. So red blood cells in the urine sediment 10 to 40, moderate. And IgA 470 is just a little bit elevated. So when we look at histology, it's important to see histology first, whether it contains a capsule. In the elderly patients, we probably guess the nephrosclerosis first, just before looking at the histology. So for the nephrosclerosis, capsular fibrosis, a capsule, firstly recognized, and subcapsular areas fibrosis,
is very much important to suggest nephrosclerosis. Here, you see in the capsule, the subcapsular areas are fibrotic. That includes, I'm sorry that you can see that including some of the glomerulus sclerotic. Good. So large magnification, this area here is a capsule, the glomeruli, it's just enlarged. 1.5 creatinine is a background of elevation, hypertrophic glomeruli, that's the hyperfiltration that hyperfunctions, without messenger proliferation. That's important. There's no, here you see the sum of the region at the subcapsular fibrosis. When we look at PAM staining, you see that vascular pole sclerosis and focal segmental glomerulosclerosis. More clearly by PAM staining, there is no messenger proliferation here, but in the glomeruli shows here the segmental sclerosis, particularly in this glomeruli, this vascular pole has a sclerosis. The other glomeruli, here, but you see another one is also the hypertrophied with composed of the small capillaries. This is similar that but we notice that here just a little bit mesangial proliferation. So, and vasculature has lost the vascular smooth muscle cells here, and thickening of the fibrous thickening of the subendothelial intima. This is a sign of atherosclerosis. I think that in such vasculatures, lost the vascular smooth muscle cells, autoregulation of the vasculature in the kidney was lost. So when even no hypertension patients, the blood stream flow into these vasculatures, but it cannot its autoregulation was lost. So cannot regulate the blood flow into the glomeruli that directly injured the glomerular structures, resulting focal sclerosis. And small vasculature are also very thick and obstructed. So he has the IgG, IgA, C3 positive of nephrotic, IgA nephropathy. It's okay. It's IgA nephropathy, but electron microscopy shows the deposition within the mesangium and subendothelial deposition. That is hypertensive changes that injured the endothelial cells and permit the macromolecule within the subendothelial space. So pathological diagnosis is FSGS, secondary due to atherosclerotic nephrosclerosis. That's, I think, that's the main point of the diagnosis. And secondly, he really has IgA nephropathy, but activity of IgA nephropathy or nephritis is not very high. This is predominant pathophysiological features of this patient. A diagnosis comment I described here, but probably Dr. Dewey translates to the language and maybe easy to understand. Here I described what I explained in the previous slide. This is IgA, but other pathophysiology much more important for the background, as a background of this patient. So the treatment, 76 years old IgA nephropathy with
low activity doesn't require the steroid therapy. That is main discussion of nephrologists and nephropathologists. So this is summary. The pathological diagnosis of the renal biopsy serves not only to identify the disease name, but also interpret the pathophysiology and assess the therapeutic strategies. This is very important. And second, in addition to disease identification and understanding of the pathological state based on the temporal changes and morphogenesis, comprehensive evaluation, including clinical findings, immuno-uorescence, electron microscopy, is essential for the etiology of a diagnosis, which it needs for the discussion of the treatment. This interpretation of the pathophysiology contributes to the guides, the treatment decision. The detailed clinical information is indispensable for accurate renal biopsy pathology, and the role of the consultation request from form is very significant. That up to the nephrologist. Good nephrologists educate good nephropathologists, and good nephropathologists make a good development of the good nephrologist. Looking ahead, it is hoped that advances in etiological classification will enable renal biopsy diagnosis to be directly linked to the therapeutic strategies. This is lastly, renal biopsy pathology is ultimately an estimate, and the true picture lies in the patient's clinical course after biopsy. After biopsy information is very critical for the pathology who diagnoses the primary kidney biopsy sample. For pathologists, and I would say that for pathologists, the patient clinical course, we don't access the patient clinical course after biopsy, after diagnosis. Provide barrier feedback. Please give us a feedback from the nephrologist. That is important opportunity for the learning. Clinicians are encouraged to share follow-up information with pathologists, especially in challenging or problematic cases whenever possible. Thank you very much for kind listening. Yes, thank you, Professor Nagata. Xin cảm ơn thầy Gan Nagata vì một cái bài trình bày rất là tuyệt vời. Bởi vì trong cái khán phòng của chúng ta có rất là nhiều bác sĩ đang thực tập, cho nên là chúng ta sẽ có một cái recap rất là ngắn của bác sĩ Duy về cái bài của thầy. So because we have in the audience we have many pathologists in training, so we will have a quick recap in Vietnamese, so all of our pathologists can understand your lecture more clearly. Thank you. Okay. Mời bác sĩ Duy ạ. Tôi bác sĩ Duy xin phép và được tóm tắt lại một số ý trong cái slide báo cáo của thầy Nagata vừa rồi. Thì đầu tiên ý thầy muốn nói rằng là sinh thiết thận một cái công cụ để mình đánh giá được cái tổn thương tại thận. Rồi tiếp theo thầy muốn nói về những cái khó khăn trong việc tiếp cận ban đầu với cái bệnh lý thận này, không phải đối với mọi chúng ta mà là của chung các bác sĩ cũng như cái sinh viên y khoa. Đó là bệnh thận này gồm rất là nhiều loại bệnh lý, với lại những cái tên gọi nó tương tự na ná nhau, dẫn đến là nếu như tiếp cận ban đầu thì sẽ dễ bị nhầm lẫn. Thứ hai là việc chẩn đoán bệnh lý thận là cần phải phối hợp thêm cái bệnh cảnh của lâm sàng, và đồng thời là một cái tổn thương có thể đặt ở trong nhiều cái bệnh lý khác nhau, và một bệnh nhân thì sẽ có thể gặp nhiều loại tổn thương khác nhau. Ví dụ như là những cái bệnh lý viêm mạch IgA thì mình có thể gặp những cái tổn thương như là xơ hóa toàn phần, tạo liềm, tăng sinh trung mô, hoặc là những cái cầu thận chưa bị ảnh hưởng ở trên lam. Một điều nữa là về vai trò của những dữ liệu lâm sàng ở trong chẩn đoán giải phẫu bệnh. Thì thông tin lâm sàng là quan trọng, nhưng mà thầy có nhắc lại là không nên để nó dẫn đến một cái thiên kiến trong việc chẩn đoán giải phẫu bệnh. Thì quan trọng nhất là vẫn phải luôn luôn là chẩn đoán khách quan dựa vào những điều mình quan sát thấy được ở trên kính hiển vi. Tiếp theo là thầy muốn nói về vai trò của từng cái phương pháp để mà đánh giá cái tổn thương thận. Thì ở trên kính hiển vi quang học thì mình sẽ đánh giá được những cái dạng tổn thương
tình trạng tổn thương cấp tính hay là mãn tính của bệnh nhân. Ở trên kính hiển vi huỳnh quang thì mình sẽ đánh giá được cái mức độ lắng động bổ thể hoặc là lắng động những cái phức hợp miễn dịch ở các cái ở thận ha. Và cuối cùng ở trên kính hiển vi điện tử, kính hiển vi điện tử mình sẽ biết được những cái vị trí lắng động cũng như là mức độ tổn thương tế bào. Tiếp theo thầy nói về những cái dạng tổn thương như là thường gặp ở trên mẫu sinh thiết thận, như là những cái như tăng sinh giang mạch, tăng sinh nội mạch, tạo liềm, hoặc là sơ hóa cầu thận từng phần, hoặc là TMA. Và thầy nói về một cái chẩn đoán toàn diện trong mô sinh thiết thận sẽ bắt đầu là ở cái việc là xử lý và có được cái mẫu mô với chất lượng tốt. Tiếp theo sẽ là đánh giá ở trên kính hiển vi quang học, kính hiển vi huỳnh quang và kính hiển vi điện tử. Tiếp theo là sẽ phối hợp thêm những thông tin về lâm sàng như là bệnh cảnh của bệnh nhân, tiền căn bệnh hoặc là những bệnh lý hệ thống. Cuối cùng nó đưa ra được cái chẩn đoán thích hợp và đánh giá sau khi điều trị đối với cái chẩn đoán phù hợp hay không. Cuối cùng mà thầy giới thiệu và phân tích một số ca bệnh điển hình rất là thú vị cho mình để các bạn nghe từ đây đến giờ. Dạ vâng. Xin cảm ơn một cái bài tóm tắt ngắn gọn của bác sĩ Duy rất là hiệu quả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài báo cáo thứ hai của giáo sư Yayoi Ogawa. Thì em xin mời cô Hà có một vài lời cho bài báo cáo lần này ạ. Trước tiên thì tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư Michio Nagata đã có một cái bài báo cáo rất là cơ bản và chi tiết về cái bệnh lý của thận. Thì chắc chắn là trong cái phần báo cáo trình bày của giáo sư đó, các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ ghi giấy ra và đưa lên cho Vinh. Thì tí xíu nữa thì giáo sư sẽ trả lời. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bài báo cáo thứ hai của cô tiến sĩ Yayoi Ogawa về đề tài phân tích miễn dịch huỳnh quang trong sinh thuyết thận. Now please, we will listen to a second presentation from Dr. Yayoi Ogawa, please. About immuno-uorescence evaluation of renal biopsy. Okay. Laser. Oh, okay. Thank you for your kind interaction. I am Yayoi Ogawa from Sapporo, Japan. I work for Sapporo Tokushukai Hospital as a general pathologist, and my subspecialty is renal pathology. I am very glad to receive your invitation and see you at this conference. Today, my presentations are immuno-uorescence evaluation and transplanted kidney pathology. In this session, I will focus on immuno-uorescence procedure and description. You can see the session's outline. Outline includes routine immunofluorescence analysis, IF results and major diagnosis, light chain restriction, IF analysis using FFPE. In the evaluation of glomerular diseases, circulating antibody or complex and complement activation affect glomerular injury. And we can see a variety of immune deposition. So immunohistology is critical for precious diagnosis of glomerular disease. Antibodies used routinely in the evaluation of glomerular diseases include antibodies for IgG,
IgA, IgM, kappa light chain, lambda light chain, C3, C1q, and fibrinogen in my institute. Frozen specimens are widely used for immunofluorescence analysis because of the sensitivity and better contrast. If no glomeruli in frozen immunofluorescence sections, immunofluorescence analysis can be performed on proteinase digested paraffin sections. Proteinase digested paraffin immunofluorescence analysis is usually less specific, but sometimes useful for limited diseases. For example, light chain, proximal tuberopathy, or masked IgG. Evaluating points include condition, pattern, and intensity. Some diseases, such as IgA nephropathy and anti-GBM disease, can only be diagnosed pathologically by immunohistology, whereas the diagnosis of other disease is confirmed by immunohistology. IF results can guide the resolution of the differential diagnosis in a patient with glomerular diseases. This image is a four-fold low magnification photo of IgA stain slide. We can see diffuse global IgA positive staining. So positive rate was 100%. And the background is clear, so we can understand the condition of this slide is okay. In this way, low magnification is useful for evaluating the quality and specificity of the staining. Here, we can examples of positive sites in renal biopsy staining. On the left, you can see IgG staining along the basement membrane, forming a fine granular pattern typical of membranous nephropathy. In the right image, IgA staining is shown in the mesangial regions, creating a coarse granular pattern. Granular IF pattern usually means immune complex deposition, and relatively large immune deposits show coarse granular pattern. These figures show linear patterns. IgG staining in anti-GBM disease show a linear pattern along the GBM on the left side, and diabetic nodular sclerosis also shows linear pattern on the right figures. Next is about semilinear pattern. Semilinear or band-like patterns suggest subendothelial or GBM large electron-dense deposits. Wire loop regions in the case of active lupus nephritis show C1q band-like staining in the image on the left. And in the EM image on the right, we can see confirmed subendothelial continuous deposits here. Basically, immune-mediated deposits show diffuse global positive staining. When we observe focal segmental positive staining in IF analysis, these are often related to non-specific focal segmental sclerosis or hyalinosis. So observation notes are sometimes very useful for final judgment. This slide shows non-specific focal segmental IgM staining in the FSGS patients. Here is a quick summary of the basic of immunofluorescence evaluation. Immunofluorescence findings of the glomerulus are described by the deposition site and spread, and positive staining in membranous nephropathy is broadly classified into granular, linear,
and band forms. In addition, when observed while comparing with light microscopic findings, it is easier to evaluate the exact deposition site. Now, I will talk about diseases, especially in which immunofluorescence results are important for diagnosis. First of all, I will show diseases with IgG dominantly positive stain, including membranous nephropathy, anti-GBM disease, proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgG deposition, PGN-MID, immunotactoid glomerulopathy, and fibrillary glomerulonephritis. Today, I will present the points of membranous nephropathy and anti-GBM disease from this table. Membranous nephropathy is characterized by positive findings of granular IgG and C3 on the basement membrane, and spike and bubble appearance in palm staining as shown in the figure on the right, indicating subepithelial deposition. Such findings are observed in typical membranous nephropathy cases, but there are many cases in which light microscopic findings are not conspicuous, so the IgG positive findings are more specific. Membranous nephropathy are divided into primary and secondary forms. Primary means the symptom is limited to the kidney. This is my experienced case. IgG4 staining was dominant, and we can also see plaza granular staining on the right. This is the typical stain pattern for primary membranous nephropathy. And approximately 70 to 80% of patients with primary membranous nephropathy had anti-plaza antibodies in the serum. Plaza positive usually indicate primary, but can be seen with chronic viral infections, HCV, HBV, or malignancy, sarcoidosis, syphilis, or GVHD. And the second antigen about the NER1. In membranous nephropathy, it is difficult to determine exact pathogenesis because of multiple drugs or spontaneous remission, and some patients suffer from several conditions which is related to membranous nephropathy. The frequency of reporting between the causative antigen and the clinical background varies by studies. Various etiologies have been reported for NER1. And this case is our experienced case, and this case presented with nephrotic syndrome and with lung cancer. In the IgG subclass analysis, IgG1 dominant and NER1 staining showed positive staining by immunohistochemistry. Then we had different diagnoses, including primary membranous nephropathy and tumor-related membranous nephropathy. Prednisone treatment was not effective for his urinary abnormality, and the urine protein resolved after surgical tumor operation. So final diagnosis, clinical pathological final diagnosis, was tumor-related to membranous nephropathy. In membranous nephropathy, a lot of antigens have been recently identified. Antigen and pathogenesis are not one-to-one. Some consensus reports recommended plaza and NER1 stains for first options after membranous nephropathy diagnosis.
So our hospital prepares Platzal, NEL1, and THS-D7A staining. Now about anti-GBM disease. Characteristic feature of anti-GBM disease is GBM linear staining. Sorry. Linear staining. Linear biopsy of the cases suffering from anti-GBM disease exhibit diffuse global crescents, often with little glomerular capillary wall left, as shown in the left slide. We can detect linear staining only in residual capillary walls, like this. So, sometimes careful observation and checks are needed for identifying positive IgG staining on IF. Next is IgA about IgA dominant group. IgA dominant group includes IgA nephropathy, IgA vasculitis, and IgA dominant infection-related glomerulonephritis. IgA vasculitis is characterized with cutaneous purpura, as you well know. IgA dominant infection-related glomerulonephritis is usually related to Staphylococcus infection in diabetic patients. The diagnosis for IgA nephropathy is based purely on immunopathology. IgA nephropathy is characterized by positive findings that predominate IgA on immunofluorescence staining, and the central HE slide exhibits matrix increase and mesangial cell proliferation. The figure on the right shows high electron density deposit in the paramesangial area on the electron microscopic features. Using an electron microscopic figure, we can easily confirm and understand the site of deposition. And next, about IgM dominant group. IgM dominant group includes cryoglobulinemic nephropathy and macroglobulinic nephropathy. Both diseases often show hyaline thrombi in light microscopic site. Today, I have prepared one of the brightest cases of IgM dominant staining. So, here, for this case, I asked Dr. Dewey to make his comments on this case. Last winter, Dr. Dewey visited our hospital in Sapporo. It is a very cold and frozen atmosphere in Sapporo's winter, and Dr. Dewey survives Sapporo winter and renal pathology training in a hospital too. Please describe and make your interpretation of this case, Dr. Dewey. I move the next slide. Yes. Okay. This is the IgG staining slide. Yes, yes. I see the weak linear IgG staining, but I see some of the granular staining. Yes, yes. And I mentioned his age in his 50s and received renal biopsy because of his nephrotic syndrome. Do you think this IgG staining is specific or non-specific? How do you think? Dr. Zui, how do you think the IgG staining is specific or non-specific? Yeah. Because I see that in the previous slides, I see that the IgM is so bright, so I think that maybe the IgG is not specific. Okay, thank you. So I will move to the next slide. Yes. The IgM is so bright, maybe 3+. 3+, yes. Yeah. Mm. And how would you describe these lesions? Sorry. Where is the brightest region?
I think that the lesion is inside the capillary. Yes, yes. Thank you, thank you. And the next slide. And how do you describe this comparing with light microscopic appearance? In the light microscopic, in the left side, I see the hyaline thrombi. Yes, yes. Which is stand with IgM at the same location. Yes. So the IgM positive area is peripheral and thrombi and mesangial, the three regions. Yes. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Zui. Yes. And the next slide is the left side image is an electron microscopic figure of this case. And we can see subendothelial and intercapillary electron-dense materials. Here, here, and here. The location of electron-dense deposition is same as IgM. Yes. In comparison with the immunofluorescence image on the right side. And next slide. And with high magnification on the right side, the deposition showed intratubular microtubular structures, which is a pattern that is often detected in cryoglobulinemia. The final diagnosis of this case was cryoglobulinemic nephropathy. Thank you for your great comment of this case and cooperation, Dr. Dui. Your assessment is perfect. So, I will show another image of cryoglobulinemic nephropathy. The hyaline thrombi in the right microscopic figure on the left are detected as spherical positive stains on the right, and there are characteristic findings associated with cryoglobulinemic nephropathy. Next, I'll talk about C3 dominant group. C3 dominant diseases include infection-related glomerulonephritis and C3 glomerulopathy. These cases often present with hypocomplementemia. These images are from a case with post-infectious glomerulonephritis. Immunofluorescence by C3 shows strong green labeling starry sky pattern. Starry sky means a random positive staining pattern in mesangial and peripheral regions. And the right Mason slide demonstrates hump-like subepithelial deposits, a hallmark of post-infectious glomerulonephritis. And next, these images are from a C3 glomerulonephritis case. The immunofluorescence result shows C3 dominant intensity, and right microscopic findings show MPGN, membranoproliferative glomerulonephritis pattern injury, as you can see in the center image. In the EM image on the right, we can see subepithelial hump-like deposition also. C3 glomerulopathy is one form of the glomerulonephritis which shows MPGN pattern injury. Although MPGN had been labeled a disease name, recently MPGN was defined as a form of the glomerular injury patterns. Diseases with MPGN pattern injury is firstly divided by IF results from the viewpoint of immunoglobulin positive or C3 dominant or non-specific or negative. So immunofluorescence description in MPGN pattern injury is extremely important for any final diagnosis. And finally, I will talk about full house pattern, including C1q staining. A full house pattern means most of the routine staining results are positive.
This group includes lupus nephritis, C1q nephropathy, and some infectious-related diseases, etc. Among them, I will focus on lupus nephritis. Immunofluorescence by C1q shows green or yellow labyrinth along capillary loop and highlights subendothelial immune complex deposition. Light microscopy on the right displays a wire loop appearance due to thickened capillary wall. This appearance is caused by subendothelial immune complex deposits. In active lupus nephritis, we can see similar positive areas in any staining. These are characteristics of active lupus nephritis. If positive lesions are varied among staining antibodies, we should consider the possibility of complicated diseases. The second brief summary, comparing fluorescence and light microscopic findings side by side reinforces each other, leading to an understanding of the pathogenesis and the comprehensive diagnosis. So about light chain restriction. Light chain restriction is defined as only one light chain staining is positive, and sometimes related to paraprotein. Serum M protein, monoclonal protein, free kappa lambda ratio, and bone marrow findings are very important for cases whose renal biopsy specimens show light chain restriction. For describing light chain staining, we should understand monoclonal immunoglobulins-induced renal injuries. Monoclonal immunoglobulins-related mechanisms include direct and indirect mechanisms. In this session, I will talk about the main diseases caused by direct mechanism of monoclonal immunoglobulins. And in this category, there are several glomerular and tubular lesions as shown in this slide. Today, I will present amyloidosis and light chain cast nephropathy and light chain proximal tubulopathy. Light chain amyloidosis is often accompanied with monoclonal gammopathy. As you well know, amyloidosis shows red color by Congo red staining. And in immunofluorescence analysis, we can see light chain restriction in glomerular and vessel regions. In this case, we can see lambda dominant staining in the glomeruli and vessel walls. And Congo red is positive, red color. So the final diagnosis was AL lambda amyloidosis. Light chain staining using frozen tissue is more effective than those of FFPE in this field. Next is light chain cast nephropathy. Cast nephropathy is usually accompanied by multiple myeloma. We can see eosine positive cast on HE slide and light chain restriction by immunofluorescence. This case showed the bright intensity on cast by kappa staining, and lambda is almost negative. So the final diagnosis is cast nephropathy. And about light chain tubulopathy. In light chain proximal tubulopathy, abnormal excess light chain produced by lymphoplasma cells injure tubular epithelium. In light microscopic features, we can see tubular vacuolization in the Masson slide, and in immunofluorescence, we can detect light chain restriction. In the EM image in the upper right figure, we can see mottled abnormal feature of lysosome in this case. Sometimes we can see crystal using electron microscopic analysis. In this disease, for this disease,
immunofluorescence analysis using FFPE is more effective than frozen section sometimes. The third brief summary, diagnosis of paraprotein-related renal lesions requires confirmation of light chain restriction by light chain staining. In general, our frozen specimens is more specific, but for LCPT, formalin fixed specimens are more useful. If immunofluorescence findings don't match the clinical background, we should consider several points as below. Confirmed by immunological staining of formalin fixed specimens, and compare with light microscopic findings, and consider the possibility of complication of renal conditions, and ask, is their immunofluorescence pattern homogeneous, or are there regions of different phases? Evaluation with electron microscopic findings are sometimes useful. And paraffin sections may be used by fluorescent antibody assay in some situations. And there are several points on the FFPE staining. Points to consider include non-specific reactions, relatively low sensitivity, peripheral staining by reflecting residual serum. But this method is more effective in some disease. These images are from a lupus nephritis case. As you see in the photo on the left, a C1q staining by using frozen section showed clear positive staining, granular mesangial dominant, and in the same case, C1q staining slide using FFP on the right shows weak intensity and peripheral positive location. And this is about electron microscopy. I heard EM analysis is not used routinely in Vietnam. In Japan, some institutes select cases for EM analysis, and some hospitals order EM analysis for all renal biopsies. For selection, understanding the utility of EM is important. So, if need, please remember these points in the slide for EM. And next slide is about the list of antibodies that are individually added to routine staining. I hope this list will be helpful for your institute. For membranous nephropathy, Platzar, NER1, THST7A, and other antigens. And for fibrillary glomerulonephritis, the specific antibody DNAJP9, and for amyloidosis, amyloid A, and transplanted kidney, especially antibody-mediated rejection, C4D staining, and rhabdomyolysis, myoglobinuria, and vesicoureteral reflux, TAM-host protein, and viral inclusion, and BK or CMV, etc. And then we notice abnormal or typical lymphocyte in the renal tissue. We should use additional stain for lymphocyte markers. And for IgG for related kidney diseases, IgG4 and IgG. Okay, this is the last slide for me. Today, the basic understanding and role of immunofluorescence staining are presented. Since causative antigens have been identified through medical advances, I hope case-by-case additional staining should be also understood. Thank you for your attention. Thank you for interesting presentation. Yeah, and we will discuss at the end of this section. Right now, we would like to present some flowers for both of you and take a picture together before 10-minute break. Right. Yeah. Thank you. Yes.
Dạ, dạ. Vậy nghỉ thôi đi. Em xin dạ. I would like to invite you and em xin mời tiến sĩ Đoàn Thị Phương Thảo sẽ lên tặng hoa cho hai báo cáo viên và và xin mời mọi người lên chụp với nhau một tấm hình trước khi là mình nghỉ giải lao 10 phút, rồi sau đó mình sẽ quay lại hội thảo tiếp cho hai bài tiếp theo của hai quý thầy cô này cũng sẽ nói cho hai bài tiếp theo luôn. Mời mọi người lên chụp với nhau một tấm hình luôn. Anh Huy cứ làm. Mời mọi người lên chụp hình luôn nha, rồi mình phải nghỉ giải lao đó. Giờ đây tăng 5 người không đẹp. Mời tất cả mọi bạn lên di chuyển nhanh lên đi các em. Mấy bạn nhanh lên. Không, một hàng được lên một hàng dưới này. Mọi người lên anh Phúc. Ủa mọi người lên luôn đi. Anh chị ngồi dưới nha. Đứng này này gì? Đúng. Ngồi dưới luôn. Đi nhờ qua nơi. Bộ ai ai á. Ai lúc nào chị Thảo á. Vinh. Nhóm lên xíu nha. Đợi xíu đi, đợi xíu đi. Tay Thảo trên đầu. Được 3 nhát.
Cây đó thì No? No. Because this is very small. Or you can use the laser. Laser, Yeah, like that. The For podocytopathy, we call that. Now I will explain or give some kind of lecture about the podocyte and what podocyte causes FSGS. So, this is Japan biopsy registry. This slide is not my recent slide. I'm sorry that I changed the slides, but
that I give you that? Sorry, I'm sorry that take. I changed. Oh, it's okay. I will do that. So I'm sorry. That. I put a slide on the panel, on the desktop. No. Here? Here, near here, I put on. Okay. Chúng tôi gặp một chút trục trặc kỹ thuật. Xin quý khán giả xin đợi một chút xíu. Good. Maybe have a next slide. Good. I'm sorry that because I wake up very early this morning and change the slide in order to easy to understand to speak. So, good day. So next slide. I would like to touch on this is very important, and many of you has the same problem or same difficulties about FSGS. First, FSGS is understood in a somewhat complex way. This is because FSGS is used both as a purely pathological term describing the region, purely pathology, no clinical information, and as a disease entity associated with the clinical presentation, typically nephrotic syndrome. Ideally, these should be distinguished, but in practice, it's often confusing. In this my presentation today, I will use it primarily as a disease name, but also in the context of the region. Some use FSGS as just only the pathological features, but others, for example, the nephrologist, has always used FSGS as a nephrotic syndrome or clinical background. It's confusing. So, according to Japan Renal Biopsy Registry, it's a long time that over 80% of native kidney diseases are glomerular diseases. 1/4 are IgA nephropathy, and here membranous nephropathy and MCNS, and nephrosclerosis, diabetes, Alport, MPGN, or infection, C3. All are the glomerular disease with the proteinuria, and finally progressive to the end-stage renal failure in some cases, in the many cases. Here, proteinuria and glomerulosclerosis, a basic region of clinical feature of glomerular diseases that is podocyte injury play an essential role. Podocyte, there is the largest glomerular cells located at outermost of glomerulus. You know that physiologically podocytes do not allow protein leakage by slit membrane. Slit membrane, here you see the kidney, and here the capsule, we have 1 million glomeruli per kidney, so we have 2 million. And here the glomerulus composed of the capillaries, and on the capillary you see that podocyte, just octopus, and have an interdigitation pattern, and that is when make it as a big magnification. Here is a beautiful structure of the slit membrane, slit diaphragm. Here you see the nephrin,
and food processing. Oh, good. Good. Yo, good. So, I have only 2 hands. So, this is the glomerulus. And you see the blue cells are podocyte. We have 4 to 500 podocytes in the human glomerulus. 400 in one glomerulus. Here, outermost of the glomerular capillaries and have the food process. If we enlarge the food process, here the electron microscopy, here the endothelial cells, here is the glomerular basement membrane, here there's the interdigitation of the podocyte here. Between these 2 interdigitations, you can see clearly here the membrane by electron microscopy that is found in many, many years ago, probably 70 years ago. Karnofsky in the US found that structure. And now we know that this is a key structure inhibiting the protein leakage here. That is composed of the several molecules, many molecules, including particularly the nephrine, porcine, neph, here the sweet diaphragm, here. And food process is very tightly attached to the GBM, not easily to go away. So the acting cytoskeleton make these fine structures very stably. So acting and CD2AP as many TRPC6 as a calcium channel are found. That is very important. If we break any of the molecule, glomeruli permit the proteinuria and resulting in glomerulosclerosis. The podocyte is basically a highly differentiated post-mitotic cell with minimal capability or capacity to replicate. The post-mitotic cells, they do not divide or less divide, replicate, and do not allow protein leakage by sweet membrane was based on the post-mitotic phenotype of the podocyte. If you look at here, the protein slit and large magnification, the basement membrane, as I showed on the previous slide, and arranged in orderly manner. Food processor has already orderly manner, but the next step of the injury, if injury occurred in the podocyte, in many factors, by many factors, I will show you the next slide. Here, 2 podocyte food process fused, not really fused, but is expand and losing the interdigitation, and finally it detached from the GBM. Detachment from the podocyte from GBM, the stronger background of the protein leakage, particularly FSGS. Podocyte injury is the most important basis of proteinuria found in any of kidney disease non-specific. Podocyte injury, the risk factors described, for example, genetic causes that I will touch on later, and hemodynamic stress, hyperfiltration, or hypertension. And next, the immunological soluble factors or autoantibodies, I will show you later. And the infection agent, particularly HIV or parvo or COVID-19. And also we know that pregnancy-related VEGF inhibition and drugs, including IF and interferon gamma and biphosphonate and lithium,
Downomycin, VEGF antibody or VEGF blockers. So, as a pathologist, we should know that how podocyte injury looks like. Podocyte injury was firstly or generally described by the electron microscopic features. This is a particular typical injury of the podocyte. You can see that hood process, very fused. There are no interdigitation here. That's a particular feature of the minimal change disease. And the next, here, the IgA nephropathy, not nephrotic, but they show that here the podocyte and podocyte transform the virus transformation that is a reactive response of the injured podocyte. And also here you see the small detachment from GBM. If once the detachment of GBM occurred here, the protein leakage very active through these small gaps, making the lot of proteinuria rush into the subpodocyte spaces. It also affects the injured and promotes for further injury in podocyte. So podocyte injury is also we see in the subcellular structures, including lysosome or Golgi apparatus, as a vacuolation, a fusion of the foot process is associated. This case is membranous nephropathy, also causes podocyte injury. Occasionally, that means in membranous nephropathy, the podocyte injury make the glomerulus undergo to sclerosis. Of course, FSGS, we see that the very known features of the podocyte injury, that the final morphology of the podocyte injury, that is a detachment from GBM. Because podocyte is the post-mitotic cells, and neighboring podocyte cannot compensate this large detachment, naked GBM, then proteinuria pass through freely flow into the urinary space. Proteinuria is an independent factor for the FSGS. So protein leakage by podocyte injury is very much important to promote. But this is amyloidosis. Also shows this amyloid, the amyloid fibers. And amyloidosis we see, you see that the podocyte here are very much injured by looking at the effacement of the food processes, here detachment. Even this deposition of the amyloid is very severe, and thickening of GBM. However, the capillary which lost the podocyte permit the proteinuria. Amyloidosis frequently associated with nephrotic syndrome. It's caused by not amyloid deposition itself, not only amyloid deposition itself, but also the associated podocyte injury is the one factors which represent nephrosis. When we look at the light microscopy, we can see the podocyte injury. If you look at here, in this glomeruli, that's the FSGS, you see the right side. Accumulation of the capillaries just seems to messenger proliferation. And here you see the vacuolation of the podocyte and swollen podocyte here and here. Ne? But in this area, nothing happened in the podocyte. That means podocyte injury occurs segmentary, and segmental occurrence of the podocyte injury make the sclerosis
only here, but not here. That's the background of the FSGS. So this is, I like this picture. I took 30 years ago, and many of my friends like this picture. So this is a podocyte. This is a podocyte nucleus, the GBM, and that's a mesangium. And the endothelial cell just a little proliferated but reactive. So here, the red dots or red granule within the podocyte. That means the podocyte injured, and the podocyte organella has these particular, probably lipids or something, and make the falling down the podocyte with the detachment from GBM. So this is podocyte injury. Why? You see the reactive proliferation of the Bowman's epithelial cells at the sclerotic surface where podocytes are lost. We cannot see if the podocytes are lost. Where is the podocyte that is lost? But the glomerular reaction occurred from the Bowman's epithelial cell and proliferates to cover the glomerular segment, which quickly lost the podocyte. So I shifted the slide. I'm sorry. I shifted this slide from slide 80 to slide 10. So the podocyte detachment, FSGS became recognized as a podocyte disease. Firstly, 1975, many years ago, Grishman and Church described in the Kidney International that they show that podocyte detachment, we know that podocyte detachment nowadays very oftenly, but at that time, they found, in the cases of FSGS, they found the podocyte detachment. But they do not discuss about the podocyte detachment, causal relationship between podocyte detachment and sclerosis. But here, this paper is the first notion that podocyte detachment occur in FSGS. But we don't know at that time this is the cause or result. And next step, the very famous model of hyperfiltration, 5-6 nephrectomy. When we removed 5-6 of the kidney, remnant 1-6 kidney, 20% kidney, the hyperfiltration occurred, and heavy proteinuria and resulting FSGS. Before that, podocyte injury were found. But in that 1981, nobody discussed about the podocyte injury directly cause whether podocyte injury direct cause FSGS or not. But they found that podocyte injury occurred. In this era, people were very interested in the mesangium. Nobody looking at the podocyte. I'm sorry that it is my work 35 years ago or something. And podocyte loss causes FSGS. In the model, I will touch on later, but in the model of remnant kidney in very young rats, the glomeruli gradually became larger, and the first needles of the glomerulus and Bowman's capsule are composed of the deposition of matrix, and there are no podocytes. Here you see that the glomerular capillaries, it's endothelial cell, but no podocyte. So particularly interesting was a porosine knockout mouse reported in 2004. As I explained the previous slide, that porosine is also a very important molecule component of the sheath membrane.
when one knockout the porcine gene, so mouse shows FSGS and heavy proteinuria. And this is a very important and very fundamental finding by the Michelle Wynn doctor in the US. She was engaged in the large family of Ireland and New Zealand. And this is a pedigree. The black one is the FSGS or something, and making some analysis of the gene, she found a TRPC6 base, and TRPC6 expressed on the podocyte, and it functions calcium influx into podocyte. Regulate calcium influx. If the TRPC6 gene was lost, function was lost, calcium influx was not regulated, and the podocyte undergo the injury by excessive calcium influx. This is some kind of evidence that podocyte injury causes FSGS. So, glomerulosclerosis is a non-specific pattern of glomerular injury, non-specific. Any of the kidney disease shows glomerulosclerosis, but it is a culprit of disease progression. So, segmental glomerulosclerosis is basically and initially determined by pathological view, and defined by local tuft collapse with deposition of extracellular matrix stained by a little palm staining, stained by the black, and also the hyalinosis, particular. This is a particular feature of the glomerulosclerosis, segmental glomerulosclerosis. And when we know that, this is FSGS region and occurred probably near the vascular pole. This is a characteristic feature of the hypertension or hyperfiltration mediated maladaptive maladaptive FSGS. How did the region developed? Man. Okay. When we look at by electron microscopy, I was shown in the previous slide is a no podocyte at the very early stage of sclerosis. That is the detachment of glomerular tuft and Bowman's capsule. If you, if someone someone draw the beautiful cartoon here, and these fine needles, the fine nucleus or initial region expanding gradually to the whole glomerulus. What happened here is, firstly, local podocyte loss by podocyte injury, local. For example, particularly, for example, one podocyte were injured and detached, but neighboring podocyte are healthy, for example. And here, as I explained the previous slide, the proteinuria pass through freely. Then proteinuria stimulate some of the protein or content of the urine, stimulate these Bowman's epithelial cells to produce a matrix. They make the matrix and so firmly attached between podocyte lost GBM and Bowman's capsule, and then but filtrate continued particularly in here with the heavy proteinuria, and then cause segmental sclerosis. Adhesion to Bowman's capsule with parietal cell derived extracellular matrix deposition here. That's initiation, and next that's called local tuft collapse and extended matrix deposition. And also the podocyte, if the tuft capillary lost the podocyte, then macromolecule
which usually do not pass through the GBM, are easily passed through by because of no podocyte on the surface, and endothelial cells, subendothelial cells, permit to aggregate, accumulate the hyalinosis. That's so to say IgM or large macromolecules. This is a typical process of the podocyte, focal podocyte injury derived FSGS. That what we call that is the maladaptive podocyte injury. So this is a 13-year male with cyanotic glomerulopathy. He had congenital heart diseases with cyanosis. The glomerula enlarged, very much enlarged, considering that 13 years old, it's very large. And here you see the sclerosis at the vascular pole. The segmental sclerosis locates glomerular hills. Hills is near the vascular pole. This is a particular picture of the post-adaptive segmental sclerosis. The reasons are highest capillary pressure at the vascular pole, so flow into the vascular pole here. The initial very much high stress here, stress on the podocyte, and here that is the turning point of Bowman's capsule, Bowman's epithelial to podocyte. That's a connecting. Only the connecting here, the connection between the podocyte and parietal cells causes easy detachment by structure. So you see the preserved here, the podocyte, nothing happened in the podocyte. So despite glomerular enlargement by cyanotic glomerulopathy, podocytes do not increase in cell number, resulting maladaptation. Here, easily detaching field of the glomeruli, but podocytes do not increase in number because of post-mitotic cells. So here, the podocytes were detached and gradually accumulate matrix and make glomerulosclerosis at the vascular pole. So this is the cartoon. Here occurs the detachment and gradually extend the whole glomerulus. When we look at such a features, we imagine that the mechanism or process of glomerulosclerosis, as I explained now. So variant of FSGS, however, it's problematic FSGS by the variant. It has a variant not only the maladaptive FSGS here, by they shows this glomerulus shows not nephrotic, but note the variant. Very-higher variant fits the definition of sclerosis here, but others, 1, 2, 3, particular pattern of the nephrotic syndrome with undergo the podos of FSGS. But we see that before, prior to sclerotic lesion in this variant of severe nephrotic syndrome, this is unsuitable for the pathological definition of sclerosis. This is so pathologists do not call that is sclerosis. However, nephrologists believe that this is sclerosis. So we should again, pathologists and the nephrologists should communicate deeply. Concept of FSGS has shifted by some of the finding of during the many years. First FSGS
that was described 1970 or something, very many years ago. Here, the sclerotic lesion and the matched the definition of FSGS, collapsing atrophy of the capillaries, accompanied with the deposition of the extracellular matrix. They describe that as messenger solidification. Do not touch on the podocyte. And here, in this region, steroid-resistant nephrotic syndrome, which progress, very progressive to the end-stage renal failure. This is FSGS, particular FSGS, composed of sclerosis, classical sclerosis, steroid-resistant nephrotic syndrome, and undergo renal failure. So the next step is, that is the problem of the variant. This is a collapsing variant reported by the firstly 1982 in the United States. They found very interesting and first met of such tremendous increase of the number outside of the glomerulus. Someone says that that is the crescentic glomerulonephritis, but we know that now if the patient are nephrotic and steroid-resistant and progressive, that's the same here. But podocyte or parietal cell hyperplasia were associated and not much the definition of the pathological sclerosis. However, we must call this is FSGS. This is some of the background of the confusion of FSGS, but now we do use the FSGS in such a region. And recently, not very recent, but 20 years ago or something, the secondary FSGS was the mechanism of secondary FSGS on the background of the hyperfiltration was defined. And this is non-nephrotic. So non-nephrotic and perihyaral classical hyalinosis. This is also included in the FSGS family. So what we should understand, or what we should know further, this is a podocytopathy. These regions are categorized as a podocytopathy, not FSGS, not hyperplasia, just podocytopathies. I will explain the podocytopathy is just, this is also the podocytopathy. The definition is just a little bit changes, and now, now the current definition is proteinuria kidney disease, not nephrotic. They say the proteinuria kidney disease in which podocyte injury plays a central role as a pathological pathology. However, I think that what is the central? How do we know the central? The central is ambiguous, and I cannot understand these central. So however, it is clearly divided by two. It's maladaptive podocytopathy that I explained in the segmental sclerosis here. Yeah? And diffuse podocytopathy is minimal changes disease and FSGS include. So the particular variant of the glomerular sclerosis, pre-sclerotic lesion are included in, classified in the diffuse podocytopathy. This is not very important for the nephrologist. Okay, it's a podocytopathy, but maladaptive, and do not require the steroid therapy, even it is FSGS. But problem is here. That is very important. And we, long time, have a question
whether minimal change disease and focal segmental sclerosis is the same disease or not. And the podocytopathy will answer this question. So the idea of the podocytopathy, I would explain the podocytopathy who firstly had an idea of the podocytopathy. The idea of the podocytopathy started from crossing glomerulus. This is very important, and HIV-associated nephropathy and very severe nephrotic syndrome, and particularly seen in the United States. And because of, maybe you know the background, and the glomerular duct collapse and proliferation of the epithelial cells. At that time, people believe that is a podocyte. So why the collapsing glomerulopathy is important is the particularly rapidly degrading renal function here. Therefore, this region are very much attract. And 1999, some group, including the Dagari and Crit, described the paper. That was very important, but not correct. So that idea is very good. Dysregulated. Podocytes are very regulated cells. They believe that. I believe that. And dysregulated. Podocyte was dysregulated, and therefore the proliferation. This is the background of the glomerular duct collapse. The Peter Mundell found the synaptopodin is a specific marker of the podocyte skeleton system, actin binding molecule, and staining in the normal kidney, but clearly stained by the synaptopodin and podocytocin here, the big magnification. If you look at the glomeruli with the collapsing, the staining was very much reduced here. They surmised that, as I am giving an idea for all over the world by Jason, that this regulation of the new concept of the podocyte injury is a background of the collapsing. And Laura has described the paper with Jeffrey Kopp and taxonomy for the podocytopathies. And at that time, they included the MCD, minimal change disease, and FSGS. And diffuse mesangial sclerosis also shows the proliferation of the podocyte or epithelial cells and collapsing. 1, 2, 3, 4 disease composed of. Other causes and the pathophysiology of FSGS became clear over time. For example, the found of new genes or some of the proliferated molecule. This concept have developed. The changes are here. Current podocytopathy is, for example, the diffuse podocytopathy is a nephrotic syndrome, MCNS, and FSGS. Collapsing glomeruli are included in FSGS. Diffuse mesangial sclerosis that is based on the WT1 mutation are included in the genetic FSGS. And the FSGS with local podocyte loss, that's a maladaptive podocyte, maladaptive FSGS is defined as a maladaptive podocytopathy, but not diffuse podocytopathy. Therefore, I will stress on that podocytopathy was composed of about 2 podocytopathy, but importanter is the podocyte. Important is a diffuse one. This is the first case of the collapsing FS in Japan unrelated to the HIV. I saw that in my university's conferences. Well, I never seen such pictures that are beautiful. This is I actually most beautiful
glomeruli of collapsing FSGS. Here you see the swollen of the epithelial cells. No breaking of GBM is not the crescent. And capillary are very much collapsed. So we stand that podocarexin, the podocyte-specific antibody and cytokeratin that predominantly stand in the Bowman's capsule. This is a mirror image. Podocarexin stand in this glomeruli very strongly, but cytokeratin expression was not seen. On the other hand, podocarexin are not expressed in the proliferative cell, but keratin was expressed. This is what I think that is a not podocyte, proliferation of not podocyte, because therefore this proliferation is not correct. And however, we made the mouse model. I'm sorry that that's a mouse model, but I should use this model to explain whether it is podocyte or parietal cells. So just a little complicated mouse model. Just collapsing FSGS model composed of P20 knockout mouse, and we label the podocyte blue. If the podocyte proliferate, they keep the color blue. So when we look at the histology FSGS like that, so when we look at here, just a normal glomeruli covered by the blue podocyte. Here, the proliferative part is no blue cells. Remnant are stained by blue. It's a healthy, not healthy, but the podocyte. Indicating that podocyte collapsing FSGS is proliferation of epithelial cells of Bowman's capsule. So we see the prevalence of FSGS mirror the profound history of human migration. This is a very famous story, but maybe all of you know that. So minimal change disease and focal segmental sclerosis. If the minimal change disease and FSGS are the same category, same diseases, prevalence should be the same. The country which has many MCNS patients should have many FSGS. When we look at this FSGS, here, United States has most strongly stained, most condensed by the patient of FSGS. That is based on the profound history of human migration. And they found a new genes. So this is derived from 2010 in the science. Ancestors of African American living here for 400 years ago has risk variant of the genes called ApoL1. ApoL1 has two different variants, G1 and G2, resistant to trypanosomiasis, sleeping sickness here, 400 years ago. And the African American people who has ApoL1 risk variant G1, particularly G1, survived against the trypanosomiasis. And 400 years ago, these black people come to, they probably do not wish to go to migrate to America, but they are taken from West Africa to America. And here, African American immigrant, they are survived from the sleep sickness, proliferate, particularly in the southern part of the US. And they appear to have FSGS or hypertension or obesity
or other diseases based on these risk variant genes calling G1. And Harvard Medical School and NIH gathered FSGS of patients broadly and found that G1 risk variant are very much associated with the FSGS. And also, it causes end-stage kidney diseases. And also, the diffuse podocytopathy is composed of the genetic abnormalities, particularly seen in the childhood FSGS. So we have the time, 46. Okay, childhood FSGS, and any of the particular molecule in the podocyte we break, or not break, the genetic abnormality of any of the important podocyte molecule undergo sclerosis, in particularly in the childhood. And also, the drug causes FSGS include several anabolic steroids. So classification of FSGS and podocytopathy are summarized here. FSGS are classified by virus-associated genetics and medication toxin and the primary unknown etiology and APOL1 FSGS. And maladaptive FSGS, including the FSGS and the podocytopathy. When we discuss the podocytopathy, MCD come to here. It's not sclerosis FSGS, but this is a diffuse podocytopathy, and the others one, excluding the maladaptive one, were included in the diffuse podocytopathy. So diffuse podocytopathy is very important, and I would say that diffuse podocytopathy is the problematic disease needs the appropriate therapy. Now we know that groundbreaking discovery, MCD is an autoimmune disease against nephrin. So nephrin antibody was high titer in the serum of MCD comparing the healthy and the members of nephropathy. And nephrotic ranges proteinuria are associated with high level of serum anti-nephrin antibody, and in the remission, they are decreased. Anti-nephrin antibodies is associated with the post-transplant recurrent FSGS. FSGS, particularly in the variant of the diffuse podocytopathy, recurred after transplantation. So recurrent FSGS shows high titer of the anti-nephrin antibody, and after therapy, parallel with a decrease of nephrin antibody and proteinuria. So podocytopathy, particularly diffuse, a comprehensive entity of the kidney disease in which podocyte injury occurs diffuse and systemic by genetic abnormality and autoimmune reaction by podocyte antibodies, a drug, virus typically showing nephrotic syndrome. Podocytopathy is not the name of diseases, but concept helps to understand the comprehensive pathway, comprehensive pathophysiology and MCNS and FSGS spectrum. So time come. So my lab investigated many years about how diffuse podocytopathy promote glomerulosclerosis. I explained very quickly. I'm sorry. Maybe so. Three patterns of podocyte injury and diffuse podocytopathy. So we make a toxin model. So translate toxin model that LMB2 is contained
the exotoxin of Pseudomonas, yeah? And that binds to the CD25 on the podocyte. It's a mouse. The CD25 is a human CD25. Therefore, normal mice do not have the CD25, and the transgenic CD25 expressing podocyte. And we use this toxin model. We inject the toxin, all of the podocytes are injured. This is a very nice, very tremendous model to study. So we have noted two different glomerular features, collapsing and TMA in this diffuse toxin model. So this is the only result, the collapsing features of that means rapid, very speedy detachment of the podocyte from the GBM and very quick reaction of the parietal expiral proliferation. That is the base of these collapsing FSGS. The molecule Notch1 de novo expression is very key role, but I cut now. So next, this tip region. Podocytes tend to detach not single one, but group, make a lumpy at the group. We have examined this model, pressure-derived filtrate. That stress on the play a very important role to detachment of the podocyte. Not podocyte that died, but podocyte was detached by the pressure and filtrate. And also the epithelial hyperplasia is associated with foam cells here. Foam cells here in the segment with the proliferative epithelial cells, the key features of nephrotic syndrome as diagnosis as FSGS. TMA. TMA is, we also see the diffuse podocytopathy. TMA we frequently look at. This is a recurrent, early recurrence of FSGS lesion showing thrombotic microangiopathy, proliferator of epithelial cells over detachment of podocyte injured, and it shows that here, the fibrin deposition or thrombi. Here, you see the foam cells. Very attractive. And using that model, we found that in the segment which lost the podocyte, P25 expression shows that the podocyte nucleus is brown. This part, podocytes are very much preserved, and this area, podocytes are not. And particularly, the thrombi are seen just beneath the capillary, which lost the podocyte. So podocyte and endothelial cells have many crosstalk between podocyte and endothelial cells, as shown that anti-GBM VEGF antibody for cancer patient occasionally cause renal failure associated with thrombotic microangiopathy. This is a very famous, very good papers published in the New England. Podocytes produce VEGF every day, every time, constitutively, and that binds to the VEGF receptor 2 just beneath this podocyte. And this crosstalk or the supplement of VEGF make the endothelial healthy and survive and maintain the filtration surface. When the podocyte injured, the production of VEGF are reduced, then VEGF cannot survive, and feature of endothelial cells occurs, resulting in the thrombi. But podocyte and FSGS, you can see here, that is
The podocytopathy, I think that all the doctors here understand what is the podocytopathy, and that's divided by 2, and some endothelial damages, form cells, and the variant of the degree, duration of the podocyte injury, and local cellular response. This is very important for local cellular response. This is not uniformly occurred in everybody, and some people, some patients, or some people are very prone to hyperactive, hyperreaction for the podocyte injury, but others are not. That maybe I think that determine the histological variation of FSGS. So, thank you very much. 56. Xin cảm ơn bài trình bày của giáo sư Nagata. Thank you for your presentation. You may return to your seat. Thank you. Trước khi chúng ta đến với bài cuối cùng của ngày hôm nay thì xin phép mời bác sĩ Nguyễn Đức Duy chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong cái bài nói của thầy. Next, we want to invite Dr. Nguyễn Đức Duy for his recap of this presentation. Thank you. Bài này thầy Nagata là trình bày một cái bài phải nói là rất là nhiều cái thông tin hữu ích. Thì đầu tiên á, thầy nói về cái bệnh lý về tế bào có chân thì tổn thương chủ yếu là xảy ra là ở cầu thận. Thì cái tế bào có chân là những cái tế bào tua bạch tuộc, nó bám xung quanh cái phần mạch máu thận và một trong những thành phần của cái màng lọc cầu thận. Thì đây là cái loại tế bào biệt hóa cao, ít có khả năng phân bào. Thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái bệnh lý của tế bào có chân này, gồm di truyền, là những cái tổn thương về huyết động học, miễn dịch, nhiễm trùng hay thai kỳ, thuốc. Tiếp theo thầy nói về những cái dạng tổn thương của podocyte, quan sát ở trên vi thể, là ở trên kính hiển vi quang học hoặc kính hiển vi điện tử, như là việc xóa tế bào có chân, chuyển dạng vi nhú, bong tróc cái tế bào có chân, hoặc là hiện tượng không bào hóa trong tế bào. Tiếp theo là mình nói về bệnh lý về FSGS, sơ hóa cầu thận khu trú từng vùng. Thì cái về việc đầu tiên là nói về việc hình thành cái tổn thương FSGS này như thế nào. Thì đầu tiên á, là việc mất những tế bào có chân dẫn đến là dính vào cái bao bô men, dính và gây xẹp bướu mao mạch và mở rộng phần chất nền ngoại bào. Trong đó thầy có nói về cái FSGS mà do kém thích nghi, thường là ở quanh vùng rốn của cầu thận, bởi vì do sự kết dính kém giữa cái tế bào thành và cái tế bào có chân. Rồi nói về cái biến thể của FSGS, cái variant ha, thì FSGS gồm những cái variant là NOS, dạng quanh rốn thận, dạng tips, dạng xẹp với lại dạng dầu tế bào. Thì cái khái niệm về FSGS này á, nó đã bắt dần chuyển dịch từ khái niệm lâm sàng là một cái hội chứng thận hư kháng steroid với các kèm theo sơ hóa dạng cổ điển, chuyển sang là những cái bệnh lý bao gồm những bệnh lý mà không có phải hội chứng thận hư luôn, và có gồm nhiều cái tổn thương dạng FSGS khác nhau. Thì quan điểm hiện đại về FSGS đó, thì đây là một cái bệnh thận kèm có tiểu đạm mà trong đó cái tổn thương của tế bào có chân là đóng vai trò trung tâm. Rồi tiếp theo thầy nói về những cái phân loại cái bệnh lý theo cái kiểu tổn thương của podocyte, của tế bào có chân. Thì ở trong bệnh lý MCD là bệnh lý sang thương tối thiểu á, thì cái tế bào này là không có sự thay đổi về số lượng. Ở trong bệnh lý sơ hóa cầu thận khu trú từng vùng thì có hiện tượng là bong tróc những cái tế bào có chân này. Ở trong bệnh DMS á, là bệnh sơ hóa giang mạch lan tỏa, thì có hiện tượng là tăng sinh cái podocyte mức độ thấp kèm với lại tăng sinh phần giang mạch. Và trong cái bệnh cầu thận xẹp thì có là tăng sinh podocyte cao kèm xẹp cái búi mao mạch. Rồi tiếp theo thầy nói về cái phân loại của bệnh lý tế bào có chân, thì gồm là dạng bệnh lý tế bào có chân lan tỏa, trong đó bao gồm bệnh sang thương tối thiểu với lại bệnh sơ hóa cầu thận khu trú từng vùng. Và một cái dạng nữa là do kém thích nghi, là tổn thương tại chỗ.
Rồi tiếp theo nữa thầy trình bày về có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái bệnh lý của tế bào có chân này có thể đến từ nguyên nhân tự miễn khi một cái kháng thể kháng nephrin. Rồi tiếp theo là thầy giải thích về những cái dạng sự hình thành những cái biến thể của FSGS như là FSGS mà thể xẹp á, là mất podocyte tốc độ nhanh thành những cái đám và bong tróc kèm tăng sản tế bào thành. Đây là FSGS dạng giàu tế bào, dạng cellular á, thì cái podocyte này nó bong tróc gây cái hiện tượng là peroxidase lipid tại chỗ và kèm theo sự tăng sinh của các tế bào thành và các đại thực bào xâm nhập và chứng dạng phong cell. Và cuối cùng thầy nói về cái nghiên cứu là mô hình gây độc podocyte thì cái ghi nhận hai dạng phù bệnh học là dạng xẹp với lại dạng TMA là dạng là tạo vi mạch huyết khối. Dạ rồi. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đức Duy. Để tiếp nối phần cơ chế bệnh sinh vừa rồi đó thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái khía cạnh khác của bệnh lý thận, đó là giải phẫu bệnh trong bệnh lý ghép thận. Xin trân trọng kính mời giáo sư Yayoi Ogawa. So next we move to diagnostic perspective, kidney transplant pathology. Please. Okay. Thank you very much and welcome for this presentation. Today we will explore the pathology of transplanted kidney with the focus on valve classification, rejection types, and the clinical relevance of biopsy findings. You can see the session's outline. We will begin with the historical background of kidney transplant pathology, then cover valve classification, typical rejection patterns, and case examples. Kidney transplants have become routine in modern nephrology, but challenges persist. Immunological rejection, infection, recipient factors, and donor quality still impact outcomes. The first valve conference was held in 1991 to standardize kidney biopsy interpretation. Major valve updates occurred in 1997, 2007, 2013, and most recently 2022. Valve updates improved diagnostic clarity and reflected advances in our understanding of rejection. Valve reports initially addressed acute T-cell mediated rejection, followed by research on antibody-mediated rejection and chronic rejections, and recently microvascular inflammation, which includes glomerulitis and capillaritis, so-called MVI. The slide shows the rate of acute rejection and the development of immunosuppression. Around 1980, with the spread of clinical application of cyclosporine, the number of acute rejection decreased markedly. Since then, the transplant kidney engraftment rate improved. Recently, maintained immunosuppression have moved from cyclosporine to tacrolimus and from steroids to steroid-sparing protocols. This slide shows common drugs used for rejection treatment in Japan. Rejection treatments are different among rejection types. Kidney biopsy remained the gold standard for diagnosing rejection. History offers proof of injury and identifies rejection types. For acute T-cell rejection, we usually use steroid pulse therapy or sponging, sometimes thymoglobulin. And for antibody-mediated rejection,
we usually select plasmapheresis or rituximab, and so on. Now I will talk about baseline biopsy as 0-hour biopsy taken at the time of transplant. Assesses pre-existing damage, interstitial fibrosis, glomerulosclerosis, glomerular IgA deposits, early diabetic change, and arteriosclerosis. Japan often relies on older or marginal living donors, and they often show more fibrosis and arteriosclerosis even at baseline. Chronic tubulointerstitial findings, interstitial fibrosis and tubular atrophy, are called IFTA and graded from 1 to 3 by fibrosis CI and tubular atrophy CT scores in the Banff classification. The figure on the right is 0-hour biopsy of a living donor kidney transplant from a 77-year-old donor with borderline diabetes and high blood pressure. It is equivalent to IFTA grade 2. Baseline biopsy IFTA is associated with graft function. Therefore, careful evaluation of a baseline histology is essential. Early biopsy after transplant may reveal mild inflammation, ischemic injury, or acute tubular necrosis. Renal biopsy from delayed graft function case may show acute tubular injury. In this slide of ATM case, acute tubular necrosis case, you can see cell debris in the lumen and flattening tubular epithelium and interstitial edema. Now I will talk about Banff classification, rejections, and other main pathological lesions in transplanted kidney. Banff uses lesion score, I for interstitial inflammation, T for tuberitis, V for arteritis. These scores inform the T-cell-mediated rejection grade. G for glomerulitis, PTC for PTCitis, C4D for C4D staining intensity. These and V scores inform the antibody-mediated rejection grade. Scores on the right, yellow area, are not related to rejection, but useful for the tissue evaluation. In Banff 2022 category, rejection types include T-cell-mediated rejection, antibody-mediated rejection, and microvascular inflammation. Borderline changes may sometimes require treatment, depending on clinical context. In T-cell-mediated rejection, activated cytotoxic T-cell adhere to donor MHC antigens, causing rejection. Target regions are mainly tuberous and vascular endothelium. In antibody-mediated rejection, donor-specific antibodies mainly target vascular endothelial cells, induce glomerulitis and capillarities. T-cell-mediated rejection is graded from 1A to 2B based on severity of interstitial inflammation and vascular involvement. Treatment typically includes steroid pulses, and strong immunosuppressive treatment such as thymoglobulin is considered for grade 2, as shown in the lower right figures. You can see the you can see the endoarteritis, and this case is the final diagnosis, acute T-cell-mediated rejection, grade 2A. Let's examine a case. A man in his 40s
Post-operatively 91st. Donor age was 70. His serum creatinine rise from 1.7 to 2.4, and he received an episodic biopsy. As shown in the upper left slide, and there was cell infiltration in about 30% of cortex. And that finding was equivalent to I2, and we could see more tuberculosis also as shown in the right figures. Biopsy shows moderate interstitial inflammation I2 and moderate tuberculosis T2, and inflammation in atrophic area I if the 2. Final diagnosis was T-cell mediated rejection grade 1A, and this patient received steroid pulse treatment. Borderline T-cell mediated rejection is diagnosed when mild inflammation and mild tuberculosis are present, but not enough to meet full T-cell mediated criteria. For example, T1 and I1, T1 and I2, T1 and I3 conditions. Clinical judgment helps determine further treatment or not. Yellow marks indicate T-cell mediated rejection, but borderline changes is not fulfill the T-cell mediated rejection criteria. Endoarteritis is called factor V and is experienced in severe T-cell mediated rejection or antibody mediated rejection cases. The inflammatory cells are seen under the vascular endothelium in V1, and in moderate to severe cases, narrowing of the lumen and necrotic changes are also seen. If vascular involvement V lesions is present and steroid resistant, alternative therapies may include anti-thymocyte growth is selected. Differential diagnosis of T-cell mediated rejection includes BK polyomavirus nephropathy, post-transplant lymphoproliferative disorder, and pyelonephritis, and drug-induced nephritis. For differentiation, urine cytology, SP40 large T antigen staining, lymphocyte markers, urine culture, pathological cast findings, eosinophil count, and clinical pathological discussion are useful. Next, I will talk about acute antibody-mediated rejection and chronic active antibody-mediated rejection. Firstly, I will focus on acute antibody-mediated rejection. Acute antibody-mediated rejection is defined by 3 key criteria. The first criterion requires at least one histological lesion showing microvascular inflammation, such as glomerulitis, capillaritis, or arteritis or thrombotic microangiopathy. The second criterion requires at least one of the following: C4D staining, or moderate microvascular inflammation, MVI, or specific gene expression. The last criterion means circulating donor-specific antibody, DSAs. Lesions include glomerulitis, peritubular capillaritis, and the presence of DSA is essential for definitive antibody-mediated diagnosis. The left image shows glomerulitis with migratory cells, and the right image shows more than 5 cells in the PTC, which is equivalent to PTC2 score. C4D positivity in peritubular capillaries indicate complement pathway activation. Strong C4D supports antibody-mediated rejection. Negative C4D doesn't rule it out.
The right image shows a positive finding of diffuse PTC and has a C40 score of 3. Next, I will describe chronic active antibody-mediated rejection. Chronic active antibody-mediated rejection features chronic tissue injury with the donor-specific antigen and microvascular inflammation. Chronic tissue injury include transplant glomerulopathy CT score or PTC basement membrane multilayering on EM. We can see the multilayering of the basement membrane of the capillary. It may present late post-transplant, often with progressive proteinuria and creatinine rise. The chronic transplant glomerulopathy CT score is considered to be a double or multilayering glomerular basement membrane and suggests a remodeling of the glomerular capillaries. CG is basic region for diagnosis of chronic active antibody-mediated rejection. Then let's examine case 2. A male in his 50s, post-operatively day 4,136, after living donor ABO incompatible transplantation. His creatinine rising to 2.3, and he has no prior rejection history. The glomeruli show diffuse glomerular basement membrane duplication. In addition, arteriohyalinosis has been seen. Biopsy shows CG3, G2, PTC2 with diffuse C4D positive staining and donor-specific antibody detection. This fulfills all chronic active antibody-mediated rejection diagnostic criteria: histologic, serologic, and immunohistochemical. The final diagnosis was chronic active antibody-mediated rejection. Chronic active antibody-mediated rejection features ongoing microvascular inflammation lesions and vascular wall remodeling, as observed here. BANF 2022 also categorizes MVI cases without donor-specific antibody nor C4D staining, or mild MVI findings as probable AMMR. It is necessary to carefully discuss these cases individually. Update information on BANF classification is available on the BANF Foundation website. This slide shows the categories of BANF 2022. So far, we have explained AMR and T-cell mediated rejection according to the BANF classification. After this, I would like to talk about other regions in category 6. Other regions feature important for accurate differentiating from rejections. So now let's briefly talk about the last part of the contest, transplant kidney regions that you should understand in addition to rejection. BANF category 6 includes polyomavirus infection, post-transplant lymphoproliferative disorder, calcineurin inhibitor toxicity, acute tubular injury, recurrent diseases, de novo glomerulonephritis, pyelonephritis, drug-induced interstitial nephritis. Today, I would like to touch on polyomavirus nephropathy, CNI toxicity, recurrent glomerulonephritis, and pyelonephritis, which are often seen in transplanted kidneys. Polyomavirus nephropathy is caused by BK virus reactivation under immunosuppression. Diagnosis is based on SV40 large T staining and internuclear viral inclusions. In a review of 192 patients, a median diagnosis was 28 weeks after transplantation, and about 30% of reported
reported renal failure within 24 months. This slide exhibits a characteristic internuclear inclusions found in polyomavirus infection. The nucleus of the tubular epithelium showed inclusions, as shown in the inset images. Here and here, there are smooch-type nuclear inclusions. Now I will present the case. A male in his 60s, 6 months after ABO-incompatible transplant. His creatinine rose from 1.7 to 3.2, as shown in the slide on the left. Inflammatory cells infiltration is partial. You can see tuberitis as shown in the figure on the right. There are a lot of lymphocytes in the tubular epithelium. As shown in the left figure, a high degree of tuberitis equivalent to T2 to T3 is observed, and you can see a ground glass nucleus as shown in the right figure. Here, ground glass nucleus, you can see. These nuclear changes in the tubular epithelium may also be non-specific, but it is important to perform SV40 laxity staining when suspecting BK virus infection. Distinguishing between non-specific tubular epithelial damage and nuclear inclusions can sometimes be challenging. By SV40 laxity staining, we could see a positive image in the nuclear inclusions of tubular epithelium. Immunostaining is useful for differentiating from non-specific tubular epithelial change. We can see the nuclear atopia, and same regions, we can see SV40 laxity staining positive regions. SV40 laxity staining shows the nuclear positive staining. The pathological features of BK polyomavirus are shown on this slide. In 60 to 80% of cases, viral inclusions are detected, and inflammatory cells may partially spread or be sometimes localized in the medulla. And next, about the recurrent glomerulonephritis. The recurrent glomerulonephritis is responsible for 18% of graft loss, and the timing of recurrence of the primary disease varies depending on the diseases. FSGS and atypical HUS, C3 glomerulopathies, and dense deposit disease recur relatively early, and the recurrence rate is high. Recurrent IgA nephropathy is reported in 18 to 50% of transplanted IgA nephropathy cases and often show only minimal change with the normal light microscopic findings and limited mesangial deposits. Graft loss due to IgA nephropathy ranges from 6.3 to 12.6%. And recurrent FSGS is diagnosed in about 10 to 32% of adults and 20 to 50% of pediatric patients, and may be related to circulating permeability factors. Recurrent FSGS may be presented within days to a few weeks. Podocyte injury may respond to therapy such as plasmapheresis. However, some patients demonstrate segmental glomerular tuft sclerosis seen within 1 to 2 months after transplantation. This is my experienced case, relapse in a week post-transplantation. And at POD 21, the right microscopic finding shows
minor glomerular abnormality. But post-operative day 64, we can see the focal segmental lesions apparent. Detection of glomerular segmental sclerotic lesions in a transplanted kidney should prompt consideration of FSGS recurrence, de novo FSGS, obesity-related changes, donor-recipient body mismatch, arteriosclerosis, or drug-induced FSGS-like lesions. The slide is presented for CNI-related renal injury. In CNI, such as cyclosporine and tacrolimus, ocular change of the renal tubular epithelium is seen as an acute phase injury, as in the upper right slide. As a chronic change, hyaline replacement of the medial smooth muscle or of arteriole is observed like in the lower slides. Compared to arteriosclerotic changes, changes that replace the media are characteristic. You can see the medial replacement of hyaline like this. And next is about pyelonephritis. Pyelonephritis is sometimes related to vesicoureteral reflex, VUR. Pathological characteristic findings in VUR cases include sharp renal scar, TH hole protein, thyroid-like appearance, and glomerular focal segmental sclerotic lesions, and in early phases, neutrophilic tubular epithelial lumen infiltration. But sometimes the differentiation between pyelonephritis and rejection may be very difficult. At that time, clinical data and course are very useful for final diagnosis. When looking at the biopsy material, the information about the common notable lesions depending on the time of biopsy is important and useful. So the table is only partial, but I hope it will be helpful for your diagnosis. Finally, I will present again the various factors that affect transplant kidney pathology. Accurate diagnosis and judgment in transplantation can be achieved by evaluating clinical and pathological factors, as well as considering immunological effects and immunosuppression, recipient factors, donor factors, and surgical complications related to the transplanted process. Okay, this is my last slide. The last message is shown on the slide. And thank you for your attention. Thank you, Professor Ogawa. Please have a seat. Xin cảm ơn giáo sư Ogawa về bài trình bày của cô. Tiếp theo thì bác sĩ Duy vẫn tiếp tục dịch một phần. Xin lỗi, bác sĩ Lê Ngọc Quỳnh Thơ sẽ thay mặt bác sĩ Duy để tóm tắt lại bài ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn cô. Có một cái bài rất là hay. Em xin phép tóm tắt lại cái bài về giải phẫu bệnh trong ghép thận. Thì đầu tiên cô có lược qua một cái lịch sử về cái phân loại giải phẫu bệnh ghép thận. Thì chủ yếu là người ta dùng cái phân loại ban. Phân loại này ra đời vào năm 1990 và update cho tới hiện nay là phân loại 2022. Thì cái phân loại này tập trung vào cái thải ghép thông qua tế bào T của thận, và nó chia làm hai loại là thải ghép cấp và thải ghép đợt cấp trên nền mạng. Thì nó sẽ tương ứng với những cái điều trị khác nhau của lâm sàng. Đầu tiên hết là mình sẽ sau khi mà ghép thận cho bệnh nhân thì cái thận sẽ được sinh thiết ngay sau đó là 0 giờ.
để đánh giá cái mô thận nền của người cho là mình sẽ đánh giá cái xơ hóa ở mô kẽ với lại teo ống thận để đánh giá chức năng thận nền, mình biết cái chức năng thận nền để sau này so sánh. Tiếp theo là sau đó thì bệnh nhân sẽ có những cái sinh thiết sớm để đánh giá cái thải ghép, gồm có viêm cấp, thường thải ghép cấp là có đặc điểm là viêm cấp ở trong ống thận, có những cái debris ở trong ống thận và có thể bị hoại tử. Còn tiếp theo thì cô nói về cái hệ thống phân loại ban thì nó gồm có 6 nhóm. Nó đánh giá các tổn thương thải ghép trên thận và nó có nhiều loại khác nhau. Cái ca đầu cô có thảo luận một số cái ca lâm sàng mà liên quan tới cái thải ghép này. Thì cái ca đầu tiên là thải ghép thông qua trung gian kháng thể, thải ghép hoạt động thông qua không gian kháng thể. Thì cái này nó cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn cụ thể, bao gồm cái hình ảnh trên kính hiển vi bình thường cũng như là kính hiển vi huỳnh quang, và cuối cùng là mình phải phát hiện ra được cái kháng thể kháng thể đặc hiệu của người cho. Là 3 tiêu chuẩn đó thì mỗi tiêu chuẩn đều phải thỏa ít nhất mà một trong những cái tiêu chuẩn. Tiếp theo là cô nói tới cái bệnh cái thải ghép cấp trên nền mạng. Thì cái đặc điểm là thường các bệnh này có cái cầu thận nó sẽ có nó bị duplication, là nó có 2 lớp màng đáy. Rồi cô có nhắc tới cái phân loại nhóm 6 trong cái bảng ban này nữa, là nói tới những cái tổn thương, những cái thay đổi của cầu thận mà không liên quan đến thải ghép, mà mình cũng cần phải biết. Cô có đưa một cái ví dụ về nhiễm con virus BK, thì mình sẽ thấy là nó cũng có những cái phản ứng viêm lympho bào, nhưng mà mình sẽ thấy có những cái tế bào mà có cái thể vùi trong nhân, thì đó là cái đặc điểm để mình nhận ra cái bệnh này. Cô có lượt nói qua về cái tái phát của bệnh thận IgA. Như mình biết thì bệnh thận IgA là một trong những cái bệnh thận rất là phổ biến, và có tới 18 đến 50% bệnh nhân ghép thận của bệnh thận IgA là bị tái phát. Rồi còn cái FSGS thì ở thận ghép thì khi mà mình tiếp cận thì mình sẽ phải phân làm 2 loại. Thứ nhất là nó có thể là nguyên phát, thứ hai là thứ phát. Nguyên phát thì có thể là trước đó bệnh nhân bị FSGS và bây giờ nó tái phát, hoặc là nó mới xuất hiện. Cái cuối cùng là những cái take home message là thứ nhất là mình phải, khi mà tiếp cận một cái giải phẫu bệnh thận ghép thì mình phải mô tả cẩn thận các đặc điểm giải phẫu bệnh của cái mẫu sinh thiết thận đó. Cái thứ hai là mình phải hiểu biết về cái bệnh thận nền của bệnh nhân, và cuối cùng là mình phải liên tục update cái bảng phân loại ban để có thể phân loại chính xác cho bệnh nhân và điều trị nó phù hợp. Em xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thơ. Và cũng xin cảm ơn các báo cáo viên ngày hôm nay đã có những bài báo rất là giá trị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có khoảng 20 phút để giải đáp các cái câu hỏi. Chúng tôi cũng rất là vinh dự được đón tiếp giáo sư Hironori Naga. Đây là giáo sư danh dự của trường đại học của bệnh viện đại học Kyoto vâng. Và tiếp theo thì chúng tôi có câu hỏi đầu tiên dành cho báo cáo viên là giáo sư Nagata. We want to understand, is there any criteria in minimum number of glomeruli you need for diagnostic of kidney disease, especially in FSGS? For kidney biopsy specimen, how many glomeruli are needed to properly evaluate the biopsy? That depends on the diseases.
Membranous nephropathy required one glomerulus, just standard IgG, and just enough. Only the diagnosis. IgA nephropathy needs one glomerulus, just stained by the IgA antibodies. We can determine by immunofluorescence. Usually, it needs, people say that 10 or 13 or 15 at least. Many years ago, I tried to calculate how many glomeruli are needed, for example, to various features in IgA nephropathy. The result, my colleague, the statistician, concluded that 13 glomeruli is required. Therefore, much more glomeruli I need, but not to excess 100 or 200. I can count that, but at least 10 or 15 glomeruli needed to usually, I think so. Yes. Và câu hỏi đầu tiên được hỏi cho thầy đó chính là để một cái chẩn đoán sinh thiết thận tốt thì chúng ta cần tối thiểu là bao nhiêu cái cầu thận trên một cái mẫu sinh thiết. Thì thầy trả lời thì cũng còn tùy. Có thể là 5, 10, 15 hoặc tới 30. Thì nó còn dựa vào cái đặc điểm về bệnh học, rồi về những cái đặc điểm trên vi thể. Nhưng tuy nhiên nếu như chỉ cần một cầu thận mà có đầy đủ cái đặc điểm để chẩn đoán thì cũng là đã gọi là đủ. Dạ, xin tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Thì những cái gì mà chúng ta cần ghi chú lại khi mà chúng ta thực hiện một cái sinh thiết thận, và cái mẫu sinh thiết thận này cần phải đạt độ dài tối thiểu là bao nhiêu, và ngâm trong phọc môn là bao lâu, và kèm với đó là một cái mẫu paraffin vùi nến thì có thể lưu trữ được bao lâu trước khi mà xài được nhuộm với lại hóa miễn dịch tuần hoàn. Dạ vâng. Thì what should be noted when performing a kidney biopsy, and how long should the specimen be fixed in formalin? And the third question is, how long after an FFPE box can no longer be used for immunofluorescence staining? Maybe you are suitable to answer that. Yes, sir. You need that? Yeah. I think the question about the relationship between the therapy, post-therapy, does it affect the immunofluorescence results? And for SLA patients, sometimes patients received a long period of immunosuppressive therapy, and on these cases, the immunofluorescence intensity is decreasing, and sometimes IgG or C1 kill stain is very weak. But for these cases, sometimes the EM analysis is very useful. We can detect the electron dense deposition on EM. So if the immunofluorescence intensity is weak, the patient is diagnosed collagen disease. We cannot hesitate the final diagnosis of SLE. And the exact period, exact dose about is I don't have the exact answer. Maybe the case by case, but long-term treatment affected the intensity. Thank you. Thật
Dr. Duy will answer. We will translate this question to Vietnamese. Bác sĩ Duy có thể dịch cái câu này sang tiếng Việt được không, bác sĩ Duy? Thì cô cũng nói là nếu như mà trên bậc FFPE thì có một cái khả năng mà mình dễ, một cái gọi là cái vấn đề là nó sẽ bị giảm cái cường độ, là thường là giảm 1 cộng so với trên mẫu mẫu cắt lạnh. Thì đối với những cái trường hợp mà cường độ yếu nhưng mà cái bệnh cảnh mình vẫn nghi ngờ về những cái bệnh đó thì nên kết hợp với lại hình ảnh kính hiển vi điện tử để mình xem xác định được là cái dương yếu đó có phải thật sự là lắng động phương pháp miễn dịch ở cầu thận hay không. Vâng, cảm ơn bác sĩ Duy. Tiếp theo thì cũng là khoảng 3 câu hỏi dành cho giáo sư Ogawa. We have 3 more questions for Professor Ogawa. Nếu bệnh nhân đang sử dụng một cái liệu trình corticosteroid với liều cao và dài hạn thì cái việc làm này có ảnh hưởng đến cái kết quả của miễn dịch hình quang hay không? Và nếu như vậy thì chúng ta có cần thiết phải ngưng cái việc điều trị này để thực hiện một cái sinh thiết thận hay không? If the patient is on a high dose and long-term corticosteroid therapy, does it affect the immuno-uorescence results? And is it necessary to discontinue this therapy before performing a kidney biopsy? Yes, the question about before the renal biopsy, the corticosteroid therapy may affect the immunofluorescence results. So the question about is it necessary to discontinue the medication? I see. In Japan, sometimes the patient receives the high dose and long-term corticosteroid therapy before the renal biopsy. And the renal biopsies are sent to our laboratory. But at that time, discontinuing is not selected. Only after continuing the therapy, we receive the renal biopsy. But I and my colleague can make the decision for this case patient with understanding the therapy. So I think it is necessary. It isn't necessary to discontinue the medication. The therapy is much more important than the diagnosis. So I don't think I agree with her that we don't. It is not necessary to stop the therapy before the diagnosis. And I added some comment on that. The deposition itself is always wash out, and the new deposition comes, always changing. And if steroid was started, then immunosuppressant decrease the antibody production, and previously deposited deposition go away, and newcomer doesn't come. Therefore, the steroid therapy affect on the immunofluorescence weakness. However, in IgA nephropathy, even the steroid treatment, most cases do not change the intensity or location of the IgA deposition. Yeah, thank you. Xin mời bác sĩ Lê Ngọc Bình Thơ dịch cái câu này của giáo sư ạ. We would like to invite Dr. Lê Ngọc Bình Thơ for this question. Dạ, em xin tóm tắt cái câu trả lời của thầy với lại cô là khi mà bệnh nhân đang sử dụng một cái corticoid liều cao hoặc là lâu dài, cái này cũng là một cái tình huống thường gặp, thì thường là họ sẽ không có ngưng cái điều trị mà chỉ để mà sinh thiết thận, tại vì là therapy tức là điều trị nó quan trọng hơn nhiều so với lại cái chẩn đoán trong cái tình huống này. Thì
thầy nói là những cái lắng động á, thì những cái thay đổi do lắng động ở cầu thận á, là đúng là nó có thay đổi đúng là nó có thay đổi khi mà mình dùng cái liệu pháp ức chế miễn dịch, nó giống như nó đến và đi vậy đó, nhưng mà theo lý thuyết á, thì nó có thể làm giảm cái biểu hiện miễn dịch hình quang của mình. Tuy nhiên á, là theo kinh nghiệm của thầy thì thầy thấy là cái miễn dịch hình quang thì nó cũng không thay đổi quá nhiều, và mình nên tiếp tục duy trì cái liệu pháp miễn dịch cho bệnh nhân. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lê Ngọc Quỳnh Thơ. Tiếp theo chúng ta cũng có một cái câu hỏi nữa dành cho giáo sư Ogawa. Professor, may I ask you a question? We want you to share your experience in staining with immuno-uorescence on frozen biopsy, and do you use any controls? And if you use, which kind of control you use? Control, yeah. For when I buy the new antibody, I use control. And for FFP section, I use control. But for frozen section, I don't use control because I stained the renal tissues, not only one. I usually stain the renal frozen tissue, 3 or 4 cases. So there are several diseases. So the diseases include negative control and positive control. So I don't use the control especially. Thank you. Câu hỏi mà khán giả đặt cho cô giáo sư Ogawa đó là muốn chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hành nhuộm hóa miễn dịch hình quang trên mẫu sinh thiết lạnh, là cô có sử dụng nhóm trứng hay không, mà nếu như cô sử dụng trứng thì cô sử dụng gì? Thì cô trả lời rằng là theo kinh nghiệm của cô thì với tất cả những cái kháng thể mới thì cô đều sử dụng nhóm trứng. Tuy nhiên thì đối với đại sinh thiết thận thì do thứ nhất là nó là frozen section, và thứ hai là cái việc cắt cái frozen section này cô thường làm trên 3 đến 4 ca, và trong mỗi 3 đến 4 ca đó đều có những loại bệnh khác nhau và có những cái nhóm nội trứng, do đó là cô không có thực hiện nhóm trứng. Thank you. Your next question is and for kidney transplantation, could you summarize the markers you usually use for diagnosing, classifying the rejections, and which markers are minimally required? Okay. I usually use the Banff classification, but the important markers in Banff classification, the interstitial inflammation I-score and brightest T-score. And the C4D staining result is very important. So in my report, the Banff usually scoring, including TI and PTC or B scores, and C4D staining is very important. And in Banff classification, SP40 large T staining for all slides are recommended. But in our institute, SP40 staining is only used for when I or my colleague have a suspicion of BK polyomyelitis inclusions. Câu hỏi tiếp theo dành cho cô Ogawa đó là đối với lại bệnh thận ghép thì chúng ta cần những cái dấu ấn như thế nào để chẩn đoán phân loại cho cái việc thải ghép, và cái mặt cơ tối thiểu mà chúng ta cần nó là gì? Xin mời bác sĩ Duy cho ý kiến. Thì cô nói là ở những cái marker cơ quan trọng là để mà chẩn đoán thải ghép theo cái phân loại băng là thứ nhất là cần phải có C4D. Thì C4D staining là quan trọng ở trong chẩn đoán thải ghép, rồi nhất là qua cái trung gian miễn dịch. Và một cái marker thứ hai nữa là cái SC4D test, tức là để chẩn đoán cái nhiễm BK virus ở trong thì bệnh thận ghép thì thường thì cái đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất chức năng cái mô thận ghép trong năm đầu tiên.
Xin cảm ơn bác sĩ Di ạ. Câu hỏi tiếp theo xin phép được hỏi cả hai báo cáo viên, đó là có bất cứ cái bệnh lý thận đặc hiệu nào mà trong đó chúng ta cần cái kính hiển vi điện tử mà bắt buộc để chẩn đoán hay không? Are there any specific renal disease or case where you believe electric microscopy is indispensable for diagnosis? We think the EM is very useful, especially for the glomerular basement membrane abnormality, thin basement membrane, or Orpel-Sjogren. So, for the hematuria-only cases, the electron microscopy is very useful. And another one, the immunotactoid or fibrillary glomerulonephritis are included in organized structure on EM. So these organized structure diseases, glomerulonephritis, are electron microscopy is very useful. Dạ, xin phép bác sĩ Di có ý kiến gì không? Bác sĩ Thơ cũng có ý kiến gì cho câu hỏi này không? Thì cô nói là cái quan sát cái hiển vi điện tử rất là có ích khi mà mình để xác định được những cái lắng động mà dạng cấu trúc organoid structure. Thì có những cái bệnh lý, có một nhóm bệnh lý ha, phụ thuộc vào cái đặc điểm cấu trúc lắng động và nó sẽ có những cái chẩn đoán khác nhau. Okay, thank you. I think we question, but because the time was up, so maybe we will go to have a break. Yeah. Chúng tôi vẫn còn rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên rằng là do thời gian có hạn cho nên cũng xin phép mọi người là chúng ta sẽ nghỉ trưa. Những câu hỏi này nếu như mà các bạn cần thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi các báo cáo viên để báo cáo viên sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm và chúng tôi sẽ Dạ vâng, phiên chiều nay xin được bắt đầu. Xin chào mừng toàn thể quý vị, quý đại biểu đã đến tham dự vào phiên buổi chiều hôm nay của Khoa Giải Phẫu Bệnh. Và xin được giới thiệu báo cáo viên của phiên chiều ngày hôm nay gồm có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phan Đặng Anh Thư, Phó trưởng phòng đào tạo Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Warmly welcome Associate Professor Dr. Phan Đặng Anh Thư, Deputy Head Undergraduate Education Office, University Medicine and Pharmacy, Hồ Chí Minh City. Báo cáo viên thứ hai là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Duy Thông, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Associate Professor Dr. Võ Duy Thông, Director Department of Gastroenterology, University Medical Center, Hồ Chí Minh City. Và báo cáo viên người nước ngoài là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hironori Haga, là trưởng khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Đại học Kyoto, Nhật Bản. Professor Dr. Hironori Haga, Director of Department of Pathology, Kyoto University Hospital, Japan. Dạ, để mở đầu phiên chiều hôm nay thì xin trân trọng được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Duy Thông sẽ lên trình bày với bài báo cáo là chỉ định sinh thiết trong bệnh lý gan và kỳ vọng của lâm sàng đối với lại một cái mẫu sinh thiết giải phẫu bệnh. Dạ, xin mời.
Kính thưa cô tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Phương Thảo, kính thưa phó sư tiến sĩ Phan Đặng Anh Thư, kính thưa tiến sĩ Trần Hương Giang và các quý thầy giáo sư tại Nhật Bản, kính thưa quý thầy cô anh chị quý đồng nghiệp. Lời đầu tiên thì cho tôi gửi lời cảm ơn ban tổ chức cũng như là khoa giải phẫu bệnh, bộ môn giải phẫu bệnh đã cho tôi gọi là hôm nay cơ hội đứng đây để nói một cái góc nhìn của một nhà lâm sàng đối với giải phẫu bệnh. Một cái lời cảm ơn, tại vì không có giải phẫu bệnh chúng tôi sẽ không có một cái kết quả trong vấn đề chẩn đoán chính xác, và tất nhiên kéo theo đó vấn đề tiên lượng điều trị cho bệnh nhân. Và đối với chúng tôi là người dân lâm sàng thì cũng rất cảm ơn ngày hôm nay để nói được những cái gì mà mong muốn của chúng tôi, những kỳ vọng của người lâm sàng đối với giải phẫu bệnh. Mặc dù là tôi nếu trong những slide của tôi có những hình ảnh về giải phẫu bệnh mà nó không được đúng lắm, tại vì tôi không phải chuyên sâu, thì mong các chuyên gia, các quý thầy cô bỏ qua cho những cái hình ảnh nếu mà cái giải phẫu bệnh nó không được đúng. Tôi xin được phép bắt đầu cái bài của mình bằng cái chỉ định sinh thiết trong bệnh lý gan, cái kỳ vọng của người lâm sàng đối với cái giải phẫu bệnh như thế nào. Như quý đồng nghiệp trước đây thì có vẻ như sinh thiết gan là một cái gì đó, một cái tiêu chuẩn vàng, một cái chỉ định bắt buộc đối với những bệnh lý về gan mạng. Nhưng giờ đây chúng tôi có nhiều cái công cụ thay thế hơn bằng những cái mặt cơ ít xâm lấn, dựa vào những cái công thức ví dụ như phíp 4, dựa vào men gan, độ tuổi và giới tính vân vân, hoặc tiểu cầu để chúng tôi tính được là bệnh nhân này có mức độ xơ hóa gan như thế nào, hoặc là với những cái kỹ thuật trong CT và MRI chúng tôi cũng sử dụng nó để làm cái chẩn đoán những mức độ xơ hóa gan ngay cả ung thư gan. Tuy nhiên có những trường hợp mà chỉ chúng tôi phải nhờ các quý đồng nghiệp bên giải phẫu bệnh mới cho chúng tôi những câu trả lời chính xác. Như vậy thì để bắt đầu cái liên tiếp cái bài của tôi thì tôi muốn đặt câu hỏi với, mong các lắng nghe ý kiến của quý đồng nghiệp là nếu như chọn giữa 3 cái chỉ định này thì quý đồng nghiệp sẽ chọn sinh thiết gan nào trong là quan trọng nhất? Đầu tiên chúng ta có u gan. Xin lỗi, ở đây ai đồng ý cái chuyện u gan là quan trọng nhất, chẩn đoán về chỉ định sinh thiết gan. Hai là bệnh gan nhiễm mỡ đơn thuần hoặc là viêm gan thoái hóa mỡ và lan tỏa. Cái thứ ba là bệnh gan tự miễn. Xin lỗi, cái đầu tiên u gan xin quý thầy cô chọn cái gì ạ? Hay là trong 3 cái này thì cái nào sẽ là quan trọng nhất ạ? Có lẽ như trong phòng đây, trong cái ngày hôm nay thì có lẽ câu trả lời có thể sẽ giống nhau hoàn toàn, cũng có thể sẽ khác nhau. Thì đó cũng là một cái điều rất thú vị giữa người lâm sàng và người giải phẫu bệnh. Và chính vì vậy mà cái bài của tôi hôm nay chỉ đặt ra một câu hỏi là thực sự khi nào chúng tôi cần thiết sinh thiết gan, và lâm sàng chúng tôi sẽ mong đợi cái gì nhất ở vùng về giải phẫu bệnh. Đầu tiên sẽ nói về vai trò của sinh thiết gan. Chúng ta hãy cùng điểm lại các cái phương pháp về sinh thiết gan. Đầu tiên phổ biến nhất là cái sinh thiết gan qua da và kim, với thường ở dưới hướng dẫn siêu âm. Và có những bệnh nhân mà phải bán bụng lượng nhiều, có rối loạn đông máu thì chúng tôi có thể sinh thiết gan qua cái tĩnh mạch cảnh. Nó vừa an toàn, nó vừa có thể đo được áp lực tĩnh mạch của cái bệnh nhân. Ngoài ra thì có một số cái ca đặc biệt thì có thể tiến hành sinh thiết qua nội soi hoặc là phẫu thuật, mà lúc đó chúng tôi cần phải quan sát trực tiếp. Và cái điều quan trọng là nếu như chúng ta thực hiện đúng kỹ thuật, đúng chỉ định thì cái biến chứng nặng thường rất là hiếm, và nó thường là dưới khoảng 0,5%. Và điều này giúp cho chúng tôi, những người bác sĩ lâm sàng, nó tự tin hơn khi quyết định gửi bệnh nhân đi sinh thiết. Vậy thì trường lâm sàng thì thường những sinh thiết gan trong những trường hợp nào? Thì cái nhóm mà viêm gan do viêm gan B, C, virus mạng thì để đánh giá mức độ xơ hóa gan có vẻ quay lại của trước năm 2000 thì có thể xảy ra thường xuyên, nhưng gần như 10 năm, trên 10 năm, 10 đến 15 năm gần đây thì những cái vai trò của những cái xét nghiệm, những cái chẩn đoán không xâm lấn đã dần được thay thế. Những cái bệnh gan tự miễn thì chúng tôi vẫn cần những cái lời nhận xét, những cái lời chẩn đoán từ các quý đồng nghiệp về giải phẫu bệnh, đặc biệt là những cái khối u gan. Cái khối u gan này nó sẽ đóng một vai trò là có nhiều khi trên hình ảnh học
nó lại vơn nhau với cái mặt cơ về ung thư. Và lúc này tôi rất trông chờ vào cái người lâm sàng, chúng tôi rất trông chờ vào cái nhà giải phẫu bệnh. Và cái cuối cùng là cái trường hợp những cái đặc biệt, thí dụ như bệnh nhân bị ghép gan hoặc những bệnh lý hiếm như là liên quan đến rối loạn chuyển hóa, bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa như ứ động và ứ sắt, thì câu chuyện đặt ra vẫn thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhờ những cái quý đồng nghiệp đọc cho những cái những cái mẫu về sinh thiết gan. Điểm hấp dẫn nhất của cái sinh thiết gan nó nằm ở chỗ là chỉ cần một cái mảnh nhỏ, một mô nhỏ thôi thì chúng ta có thể trả lời được rất nhiều câu hỏi. Thứ nhất là nó giúp cho chẩn đoán xác định nó phân biệt giữa viêm gan do rượu, do NASH, tức là bệnh viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu, hay là cái viêm gan tự miễn. Thứ hai là chúng ta có thể định lượng được cái tổn thương, tức là vào mức độ hoại tử, viêm, sơ hóa và những yếu tố mà cái mặt cơ không xâm lấn của chúng tôi không thể làm được. Thứ ba thì thông tin này nó trực tiếp nó định hướng trong vấn đề về điều trị, có dùng thuốc ức chế miễn dịch hay không, có cân nhắc để ghép gan cho bệnh nhân hay không, và cuối cùng nó còn mang một cái giá trị về mặt tiên lượng. Như vậy thì cái giải phẫu bệnh của quý đồng nghiệp ở đây sẽ biến những nghi ngờ của chúng tôi thành cái chắc chắn nhiều hơn. Tuy nhiên sinh thiết gan một cái gì đó nó cũng không thể nào là cái gì mà hoàn hảo một cách tối đa. Thứ nhất, đây là một cái thủ thuật xâm lấn, dù là hiếm, vẫn có nguy cơ về chảy máu, vẫn có đau và biến chứng nặng. Thứ hai là chúng ta luôn phải đối diện những cái trường hợp mà vấn đề về sai số mẫu, tức là một cái mảnh mô nó chỉ dài khoảng 1-2 cm, trong khi cái tổn thương của gan nó sẽ không đồng nhất. Và điều này khiến cho kết quả nó có thể là nó không phản ánh chính xác cái tổn thương ở gan. Cái thứ ba là cái thủ thuật đây là một xâm lấn, cho nên nó sẽ khó lặp lại nhiều lần để theo dõi những bệnh nhân tiến triển bệnh. Do đó đến lúc này thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái xét nghiệm về không xâm lấn như là MRI, CT hoặc là siêu âm đàn hồi gan thoáng qua, ví dụ FibroScan vân vân. Và cuối cùng vì cái chi phí, cái tâm lý sợ này kia, lo lắng biến chứng, cho nên làm cho bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng cũng cân nhắc kỹ trước khi có chỉ định. Vậy thì để làm rõ cái vai trò của sinh thiết gan ngày nay thì chúng tôi có hai cái bảng để so sánh giữa cái sinh thiết gan và cái công cụ không xâm lấn. Nói gì thì nói, sinh thiết gan vẫn là tiêu chuẩn vàng. Nó có thể thấy trực tiếp cái mô học, xác định nguyên nhân bệnh, xác định về phân loại, chấm thang điểm metavi vân vân, hoặc là độ gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên nhược điểm đó là xâm lấn, có biến chứng, và cái một điều nữa là khó lặp lại nhiều lần khi mà cái mô hình bệnh tật có thay đổi. Mô hình bệnh tật thay đổi là viêm gan do virus B và C ngày ngày càng xuống, và cái viêm gan, bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa ngày càng cao, ngày càng gia tăng. Và 1/3 của những bệnh nhân mà bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa sẽ diễn tiến thành ung thư gan mà bỏ qua giai đoạn sơ gan. Đó là cái điều mà chúng tôi cũng đang băn khoăn mà cách đây tháng trước chúng tôi họp ban chuyên gia châu Á Thái Bình Dương tại Đài Loan cũng đưa ra một cái báo động như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ cần một cái mặt cơ hoặc là những cái kỹ thuật không xâm lấn khác, nó có những vai trò, ví dụ như FibroScan, FIB4, MRI, CT thì nó rất thuận tiện, an toàn và dễ sử dụng rộng rãi, và có thể là lặp lại mỗi 6 tháng hoặc hàng năm. Tuy nhiên nó chỉ thông tin về mức độ sơ hóa, mức độ mỡ, độ đàn hồi, mà chúng ta không nói được hết được cái căn nguyên hoặc là những cái mô tả về chi tiết về viêm hoặc là balloon hoặc là những cái tổn thương đường mật. Thì tóm lại, liệu rằng chúng ta sẽ sử dụng hai cái phương thức này để bổ trợ cho nhau hay không? Như vậy thì vai trò sinh thiết gan nó cũng đã dần thay đổi theo thời gian. Nó không còn được làm thường quy giống như đại trà như những thập niên trước, mà tuy nhiên những cái tình huống khó chúng tôi cũng sẽ phải nhờ các quý đồng nghiệp bên giải phẫu bệnh để trả lời cho những câu thắc mắc về mặt trên lâm sàng chúng tôi vẫn còn nghi ngờ. Và trên hết thì cái kết quả mô bệnh học vẫn là một chìa khóa cho lâm sàng chúng tôi để giúp vấn đề quyết định điều trị và tiên lượng về bệnh nhân. Như vậy thì chỉ định cụ thể trong những trường hợp sinh thiết gan sẽ như thế nào? Một trong những cái chỉ định mà kinh điển mà đối với chúng tôi và quan trọng nhất là khi mà hình ảnh học và mặt cơ nó không có câu trả lời rõ ràng, lúc này chắc chắn 100% là chỉ có các quý đồng nghiệp ở đây sẽ trả lời cho câu hỏi của chúng tôi. Ví dụ như là một bệnh nhân có một cái khối u ở gan, trên CT
hoặc là trên MRI mà hình ảnh nó không điển hình, không có wash in hoặc wash out nó rõ, và AFP alpha fetin protein không có cao. Như vậy thì trong tình huống này thì chúng tôi sẽ đặt ra 3 câu hỏi: liệu có phải ung thư biểu mô tế bào gan HCC hay không, hay ung thư đường mật trong gan, hay là một cái ổ di căn. Thì trong trường hợp này thì có vẻ kinh điển vẫn là chúng tôi sinh thiết gan và nhờ cái quý vị bên giải phẫu bệnh. Hay trong trường hợp là bệnh nhân có cái biểu hiện mà viêm gan tiến triển, ở đây nổi lên là cái bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Tôi xin được phép gọi tắt là gan nhiễm mỡ trong suốt cái bài báo cáo của tôi. Thì chúng tôi cũng cần những cái, trong trường hợp mà tiến triển như vậy thì chúng tôi sẽ cần cái mô bệnh học để xác định cái bản chất. Hoặc là những cái tổn thương khu trú nghi ngờ ác tính nhưng cái marker nó không đặc hiệu, thì câu chuyện chúng tôi cũng sẽ nhờ các giải phẫu bệnh. Một cái chỉ định kinh điển khác đó là đánh giá mức độ viêm và sơ hóa trong những bệnh lý mà viêm gan mạng, mà nhiều khi viêm gan B, C nó cũng không có rõ ràng, thì lúc này chúng tôi sẽ chỉ định về sinh thiết gan. Ý nghĩa của việc này là trước đây khi chưa có những cái xét nghiệm, những cái cận lâm sàng và những cái phương tiện không xâm lấn, thì sinh thiết gan nó giúp cho chúng tôi đánh giá mức độ sơ hóa, mức độ viêm để quyết định khởi động những cái thuốc trong vấn đề điều trị. Thì gần đây có những cái phương tiện ví dụ FibroScan hoặc là MRI CT nó giúp cho chúng tôi khá là nhiều. Một cái vấn đề nữa là nó gần như là hot nhất ngày hôm nay phiên sáng của tiêu hóa chúng tôi cũng nói về một bài về gan nhiễm mỡ. Phiên chiều nay chúng tôi cũng nói một bài về gan nhiễm mỡ, và tại hội sơ vữa Việt Nam cũng có một phiên nói về gan nhiễm mỡ. Như vậy thì câu chuyện nóng nhất hiện nay đó là bệnh MAP4D, tức là bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Có nhiều cái phương tiện FibroScan, siêu âm, CT để đánh giá là bệnh nhân này có phải là gan đơn thuần hay không, có cái gan nhiễm mỡ đơn thuần hay là tiến triển. Một thực tế là hiện nay vẫn có nhiều cái phương pháp tiên tiến để đánh giá, nhưng nó vẫn còn một số cái hạn chế. Việc mà chúng tôi nhờ các giải phẫu bệnh để sinh thiết những bệnh nhân mà tiến triển rất nhanh, để chúng tôi phân tầng bệnh nhân, đánh giá cho bệnh nhân khi nào chúng tôi sử dụng thuốc, thay đổi lối sống và tiên lượng quản lý bệnh nhân có nguy cơ dẫn đến ung thư gan hay không, thì đó là câu hỏi mà chúng tôi mong chờ của các nhà lâm sàng, các nhà giải phẫu bệnh. Một cái nhóm bệnh mà sinh thiết gan gần như có thể xem xét là như bắt buộc là cái bệnh gan nhiễm mỡ. Đối với những cái bệnh mà viêm gan tự miễn thì cái mô học cho thấy những hình ảnh điển hình. Tôi xin phép không dám múa rìu ở đây, ví dụ hình ảnh interface hepatitis hoặc là hình ảnh xâm nhập cái viêm của giào plasma cell. Thì đây có thể là một cái điển hình mà nhiều khi chúng tôi sử dụng cái marker để chẩn đoán cái viêm gan tự miễn, nó không tự nhiên nó chúng tôi nghi ngờ mặt lâm sàng nhưng mà nó không đủ dữ kiện, mặc dù cái tiêu chí trong cái guideline hướng dẫn chẩn đoán nó có từng mục như vậy, nhưng mà khi áp vào thì lại thiếu. Thì lúc này chúng tôi phải nhờ cái nhà giải phẫu bệnh. Ở những cái nhóm mà bệnh gan tự miễn này thì vai trò của giải phẫu bệnh nó không chỉ là hỗ trợ mà nó có là một cái tiêu chuẩn vàng để chúng tôi khẳng định chẩn đoán. Và việc khẳng định chẩn đoán nó còn giúp cho chúng tôi hướng đến cái điều trị ức chế miễn dịch, hoặc là chúng tôi ghép gan, hoặc là theo dõi những cái biến chứng tiên lượng của bệnh nhân có thể là xơ gan hoặc ung thư gan hay không. Và một nhóm chỉ định quan trọng nhưng ít gặp hơn trên lâm sàng đó là những cái bệnh gan mà tôi gọi là hiếm, tức là bệnh gan chuyển hóa, như là bệnh Wilson, tức là bệnh ứ đồng, bệnh ứ sắt, hoặc là bệnh thiếu alpha 1 antitrypsin. Thì ý nghĩa của cái chuyện mà những cái trường hợp như thế này là không chỉ ở nhóm này chúng tôi xem để biết, tức là chỉ xem là bệnh nhân có phải đúng như vậy hay không, mà là một bước để chúng tôi lựa chọn cái thuốc, ví dụ thuốc thải đồng như thế nào, lấy sắt ra sao, nó cũng là một cái bước liên quan đến vấn đề điều trị. Một lần nữa cho thấy rằng là cái giải phẫu bệnh vẫn là một mắt xích rất quan trọng trong cái chuỗi mà chẩn đoán và điều trị cũng như là tiên lượng cho bệnh nhân. Một trong những cái chỉ định cốt lõi và sống còn của sinh thiết gan đó là khối u mà phần đầu tiên tôi có chia sẻ. Đó là đối với những cái hình ảnh mà HCC, tức là ung thư biểu mô tế bào gan nó điển hình rồi, chỉ số về mặt cơ ung thư gan nó tăng điển hình rồi, thì cái chuyện đó không có gì bàn cãi. Sinh thiết gan nó gần như chúng tôi ít làm.
Nhưng nó tồn tại những cái tổn thương mà không điển hình, mặt cơ AFP nó không tăng hoặc là sinh thiết là cách duy nhất để chúng ta khẳng định. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ gặp, thí dụ như trước đây lúc tôi còn làm ở bên Chợ Rẫy, thì thỉnh thoảng chúng tôi gặp trên quý đồng nghiệp ở bên u gan chuyển qua là nghi ngờ là ung thư gan. Trên hình ảnh nó không có rõ ràng có ung thư gan, mặt cơ cũng tăng có xíu xiu, nhưng chúng tôi nghi ngờ đây có thể là một áp xe gan. Và rõ ràng khi sinh thiết ra không phải là u gan mà là áp xe gan do nhiễm toxocara. Hoặc là cách đây 2 tuần trước một đồng nghiệp của tôi cũng vậy, cũng nhận được một ca của bên u gan chuyển lên sinh thiết. Nhưng khi chúng tôi về mặt trên lâm sàng chúng tôi nhìn thì có vẻ nó thiên về áp xe gan do ký sinh trùng, mà mô hình bệnh tật nó thay đổi không phải do sáng lá gan, do amip mà do toxocara. Cho nên nhiều khi cái quý đồng nghiệp bên hình ảnh sẽ nhìn nó sẽ ở góc độ nó khác. Và rõ ràng một lần nữa khi tôi sinh thiết ra nó cũng là áp xe gan chứ không phải, tức là sinh thiết ra là viêm gan do nhiễm ký sinh trùng, không phải là ung thư gan. Như vậy một lần nữa nó sẽ là cái mà chúng tôi đối chiếu, không chỉ giúp vào vấn đề chẩn đoán mà đối chiếu về mặt trên lâm sàng của chúng tôi, liệu nó có vơn với nhận định về mặt lâm sàng của tôi hay không. Việc mà vai trò sinh thiết ở u gan này nó còn giúp cho chúng tôi xem là bệnh nhân là di căn từ đâu, khối u này có phải là u nguyên phát tại đó hay không, hay là nó từ cái chỗ vùng nào, dạ dày, đại tràng hay phổi vân vân. Và việc mà xác định loại u nó sẽ giúp cho chúng tôi thay đổi trong cái chiến lược về điều trị. Một vấn đề nữa mà Bệnh viện Đại học Y Dược đã triển khai và tôi hy vọng chúng tôi mong chờ là cuối năm nay sẽ là đủ trên 100 ca ghép gan. Thế đó là vai trò của sinh thiết gan ở bệnh nhân sau ghép gan. Có những trường hợp chúng tôi sẽ thấy rằng là sau khi ghép gan thì chức năng gan bệnh nhân xấu đi và lâm sàng nó đứng trước rất là nhiều khả năng. Có phải là do thải ghép gan, tái phát bệnh nguyên, tức là do viêm gan B, C hay là gan nhiễm mỡ, hay là do những biến chứng khác trong vấn đề tắc nghẽn đường mật, nhiễm trùng hoặc là độc tính của thuốc. Thì lúc này thì không có xét nghiệm hoặc là hình ảnh nào, mặt cơ nào để ủng hộ cho mối chuyện gì cả. Thì câu chuyện vai trò của sinh thiết gan sau ghép chính là một công cụ để chúng tôi quyết định là xem là bệnh có khả năng bệnh nhân thải ghép cấp hay không, hay là có cần phải điều chỉnh cái ức chế miễn dịch ngay hay không. Do đó trong cái bối cảnh ghép gan thì sinh thiết gan không chỉ là một lựa chọn mà nó còn là tiêu chuẩn vàng để định hướng trong vấn đề điều trị và tiên lượng. Một chỉ định khác tuy ít phổ biến hơn nhưng nó có giá trị đặc biệt là trong cái thử nghiệm lâm sàng, những thử nghiệm lâm sàng về thuốc, đó là theo dõi cái bệnh nhân trong vấn đề nghiên cứu hoặc là quản lý bệnh nhân. Khi mà cái sự mắc cơ hình ảnh không đồng nhất thì chúng ta sẽ đặt ra vấn đề sinh thiết, hoặc là những cái bệnh nhân mà ngay cả chúng tôi sử dụng những cái thuốc thế hệ mới trong điều trị viêm gan thì người ta yêu cầu là sẽ sau khoảng là 6 tháng ta sinh thiết lại. Thì trong vấn đề đó là vấn đề theo dõi về tiến triển bệnh và điều trị. Như vậy thì sau khi qua các tình huống thì chúng ta có thể thấy rằng là chỉ định sinh thiết gan nó có bắt đầu từ việc khối u không điển hình đến việc đánh giá mức độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan hoặc là bệnh gan nhiễm mỡ, hoặc là những nhóm bệnh tự miễn mà gần như bắt buộc phải có mô học để khẳng định, hoặc là những bệnh hiếm chuyển hóa như là bệnh ứ sắt, ứ đồng, thiếu alpha 1 antitrypsin thì cũng cần để sinh thiết để chứng minh, hoặc những bệnh nhân sau ghép gan là một cái công cụ để phân biệt được bệnh nhân này có phải do thải ghép hay không, hay là do thuốc. Như vậy thì đó là những cái chỉ định của đối với chúng tôi sẽ làm về mặt sinh thiết, chỉ định về sinh thiết gan. Thì kỳ vọng của chúng tôi rất mong muốn các quý đồng nghiệp trên lâm sàng sẽ trả lời những câu hỏi gì cho chúng tôi. Trước hết thì chúng tôi không chỉ mong một cái bản mô tả đơn thuần mà nó phải thật sự là một cái báo cáo và có ý nghĩa một lâm sàng. Như sáng nay chúng tôi có trao đổi là về bệnh lý ống tiêu hóa khi mà bệnh lý viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan, một tỷ lệ không phải nhỏ, tức là tầm khoảng trên 10%. Tuy nhiên khi nội soi, khi bấm sinh thiết thì nhiều khi kết quả giải phẫu bệnh chỉ trả lời là có bạch cầu ái toan. Tuy nhiên cái tiêu chuẩn để chẩn đoán với bạch cầu ái toan thì nó phải trên 15 bạch cầu ái toan trên một quang trường kính hiển vi. Như vậy câu trả lời chúng tôi sẽ không biết rằng có phải đúng tiêu chuẩn đó hay không, hay là nó chỉ là cái nửa như
nửa như vậy. Thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay gặp những cái trường hợp như vậy và nó sẽ làm chúng tôi băn khoăn, sẽ không biết là xác định chẩn đoán đó như thế nào. Thì chúng tôi mong không chỉ một cái bản mô tả đơn thuần mà một báo cáo và một có ý nghĩa về lâm sàng. Cái thứ hai là báo cáo nó cần chi tiết và chuẩn hóa, tức là sử dụng những cái thang điểm và thuật ngữ thống nhất để người lâm sàng và người giải phẫu bệnh hiểu nhau. Thí dụ như trên đó sẽ ghi là metavi như thế nào, F1, F2, F3 như thế nào, thì từ đó chúng tôi sẽ có định hướng trong vấn đề theo dõi và mặt điều trị. Thứ ba là thông tin giải phẫu bệnh không dừng ở chẩn đoán mà nó còn cái định hướng trong cái điều trị về tiên lượng. Và như vậy thì chúng tôi không chỉ dừng ở việc xác định là đó là gì, mà quan trọng hơn là điều đó nó có ý nghĩa gì ở bệnh nhân. Điều nữa chúng tôi cũng mong muốn đó là cần biết mức độ viêm và hoại tử. Thí dụ như khi sinh thiết chúng tôi cần biết mức độ viêm và hoại tử ở những cái khoảng cửa trong tiểu thùy vân vân, hoặc chúng tôi cần đánh giá một cái chính xác rõ ràng về việc sơ hóa như là theo metavi hoặc là theo phân độ NASH ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ để biết bệnh nhân ở giai đoạn nào. Ngoài ra thì chúng tôi thỉnh thoảng nếu như quý đồng nghiệp nhìn thấy là có những trường hợp trả về một cái kết luận là rất là chung chung gan nhiễm mỡ, tình trạng viêm gan màng, và nhiều khi chúng tôi cần sâu hơn nữa để người lâm sàng chúng tôi có một phần định hướng. Một kỳ vọng của người lâm sàng chúng tôi là cái kết quả giải phẫu bệnh nó cần chuẩn hóa bằng những cái thang điểm. Thí dụ như đối với viêm gan B và C, những cái viêm gan chung thì chúng tôi có thể sử dụng cái thang điểm metavi, hoặc là đánh giá mức độ viêm ví dụ A0 đến A3 hoặc là mức độ sơ hóa F0 đến F4. Thì nhìn vào cái kết quả đó chúng tôi sẽ quyết định là bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc hay không. Thí dụ như ở những trường hợp mà bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa mà nó tầng ở F2 thì hoặc F3 thì nguy cơ nó dẫn đến xơ gan mắc bù trong vòng 5 năm là khoảng 30%. Như vậy việc mà xác định được cái mức độ, cái giai đoạn nó giúp cho người lâm sàng chúng tôi sẽ định hướng được cái chuyện gì sẽ xảy ra phần tiếp theo. Đối với những viêm gan tự miễn cũng vậy. Như vậy thì nó sẽ cần một cái ngôn ngữ chung giữa cái nhà lâm sàng và người giải phẫu bệnh. Và thực tế thì tôi xin muốn chia sẻ một cái báo cáo mà thỉnh thoảng chúng tôi hay gặp. Tôi không xin phép không nói về cái ống tiêu hóa, tôi nói về gan. Một kết quả sinh thiết ra trả về một cái là gan nhiễm mỡ. Một cái kết luận khi của một đồng nghiệp hay là của bệnh viện mình gửi về thì nó ghi mô tả khá đầy đủ hơn. Gan nhiễm mỡ có tình trạng sơ hóa gan, balloon hoặc là viêm tiểu thùy hoặc là có fibrosis F2. Việc mà hai cái báo cáo này thì rõ ràng chúng tôi sẽ ưu tiên cái báo cáo mà kết luận của cái B nhiều hơn. Cái kết luận từ với A nó khó cho chúng tôi sẽ quyết định mặt lâm sàng. Cái gan nhiễm mỡ nó rất là chung chung và chúng tôi không biết ở giai đoạn nào. Ở cái kết luận B á, thì nó sẽ giúp cho chúng tôi định hướng theo bệnh nhân này có phải là sẽ có nguy cơ ung thư gan, cho thay đổi về mặt điều trị và cân nhắc về thử nghiệm thuốc. Như vậy cái giải phẫu bệnh đóng vai trò đối với chúng tôi nó không phải chỉ mô tả không, mà nó sẽ hỗ trợ trong vấn đề quyết định hoặc điều trị. Tôi xin được phép chia sẻ thêm những cái xét nghiệm về không xâm lấn khác. Cái nghiệm không xâm lấn khác mà chúng tôi hay sử dụng trong cái thực hành lâm sàng đó là những cái thang nghiệm điểm đơn giản như chúng này tôi có nói là FIB4 hoặc là chỉ số AST trên tiểu cầu vân vân. Chúng tôi có những cái hình ảnh học, mỗi cái nó có những ưu nhược điểm khác nhau. Thí dụ cái mà chúng tôi thường gặp nhất đó là cái thang điểm FIB4. Cái thang điểm FIB4 á, nó sẽ dựa vào tiểu cầu, tuổi, men gan vân vân. Tuy nhiên nó sẽ có những cái hạn chế nhất định mà chúng tôi quay lại bao giờ cũng là giải phẫu bệnh vẫn là cái tiêu chuẩn vàng. Ví dụ ở như quý đồng nghiệp nhìn thấy ở đây, nếu như tính ra thang điểm FIB4 nếu nhỏ 1/3 thì không có xơ hở gan tiến triển. Câu chuyện đó rất dễ dàng với chúng tôi, bệnh nhân follow up theo dõi tiếp. Nếu bệnh nhân FIB4 tính ra 2.67 có hiện diện xơ hở gan tiến triển thì chúng tôi sẽ sẽ đưa vào bệnh nhân sẽ theo dõi kỹ hơn, quản lý tốt hơn và chúng ta biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra trong 5-10 năm tới. Nhưng nếu nó khoảng ở cái đoạn giữa 1.3 đến 2.3 thì cái đoạn đó bọn tôi gọi là vùng xám và chúng tôi sẽ cần những cái xét nghiệm về hình ảnh học. Tuy nhiên
Hình ảnh học thì nó cũng có, mỗi cái nó có ưu nhược điểm từ việc cần chuyên môn, cần tiền nong, tức là chi phí cho bệnh nhân, hoặc là cần những chuyên gia về hình ảnh khác. Nhưng khi kết hợp vào thì nó cũng chỉ thu hẹp được một khoảng xám nào đó mà thôi. Thì một lần nữa, vai trò của giải phẫu bệnh nó vẫn gọi là cần thiết. Trong cái kỷ nguyên mà cái bùng nổ, cái kỹ thuật không xâm lấn, thì sinh thiết gan nó vẫn gọi là tiêu chuẩn vàng. Tiêu chuẩn vàng ở đây trước hết là đối với những khối u mà không điển hình, ví dụ như ung thư gan, ung thư đường mật trong gan hoặc di căn, hoặc là những bệnh nhân bệnh gan mà đang tiến triển, hoặc là bệnh gan tự miễn, hoặc là sau ghép gan, thì để phân biệt thải ghép, tái phát và độc tính của thuốc. Như vậy thì việc trong cái sinh thiết gan giúp cho mình chẩn đoán về bệnh lý gan, đây không phải là mỗi chuyên ngành của chúng tôi mà lâm sàng, mà muốn có một cái giá trị thì đây là một phối hợp của nhiều đa chuyên khoa. Từ việc lâm sàng là chúng tôi có trách nhiệm cho chọn đúng bệnh nhân, đúng thời điểm và đặt ra câu hỏi cụ thể, tức là bọn tôi on demand, cần cái người giải phẫu bệnh trả lời cho tôi câu hỏi nào. Ví dụ đây có phải HCC không, hay là ung thư đường mật. Và tất nhiên chẩn đoán hình ảnh sẽ giúp chúng tôi xác định được vị trí tổn thương, hướng dẫn đường kim để sinh thiết, để đảm bảo cái mẫu đó là mẫu đại diện và nó giảm cái nguy cơ biến chứng. Và cuối cùng vai trò của các quý thầy cô, quý đồng nghiệp ở đây rất quan trọng, là từ một cái mảnh mô nhỏ đó, các quý đồng nghiệp trả lời cho chúng tôi mang một ý nghĩa hết sức gọi là sống còn, có nghĩa là chẩn đoán giúp cho chúng tôi định hướng được cái chuyện mà tiên lượng, cái phương hướng để chúng tôi làm cái gì. Ví dụ bệnh nhân đã ung thư mà đã di căn rồi, ví dụ u gan đó mà từ di căn từ dạ dày thì câu chuyện nó sẽ khác. Nếu là u đó mà nguyên phát thì câu chuyện định hướng của tôi sẽ khác. Trước khi kết thúc tôi xin được phép kết luận 3 cái thông điệp chính của ngày hôm nay. Thứ nhất là sinh thiết gan ngày nay nó không còn đại trà như của những thập niên trước, nhưng nó có vai trò rất quan trọng trong những cái ca khó, khi mà mặt cơ và hình ảnh học nó không có đủ dữ kiện để xác định chẩn đoán, thì giải phẫu bệnh vẫn là cái tiêu chuẩn vàng. Thứ hai là lâm sàng rất kỳ vọng cái báo cáo của người giải phẫu bệnh là chi tiết, chuẩn hóa và nó gắn với cái ý nghĩa lâm sàng, để chúng tôi không chỉ là việc chẩn đoán và nó có ý nghĩa trong cái định hướng về điều trị. Và cuối cùng là để tối ưu cho người bệnh thì cần phối hợp đa ngành giữa lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Nói cách khác thì giải phẫu bệnh không chỉ nói cho chúng ta biết đây là bệnh gì, mà nó còn gọi là ý nghĩa cho bệnh nhân, và nó là một cái gọi là công cụ để đưa ra một cái quyết định. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn khoa giải phẫu bệnh, các bộ môn giải phẫu bệnh đã cho tôi cơ hội ở góc nhìn của người lâm sàng mong muốn và chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, anh chị, quý đồng nghiệp. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Duy Thông về cái bài trình bày rất là hay về cái mối tương quan giữa giải phẫu bệnh và lâm sàng, cũng như là việc phối hợp đa chuyên khoa trong sinh thiết mẫu sinh thiết gan. Và tiếp theo đây thì em xin phép mời tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Huy có đôi lời giới thiệu cho báo cáo viên tiếp theo ạ. Cảm ơn Vinh. Thì trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Thông đã chia sẻ một cái bài rất là thực tế và cũng giàu trải nghiệm cho anh em lâm sàng và giải phẫu bệnh có cái tiếng nói chung trong thực hành. Thì mình thấy là có vẻ cái bài của Phó Giáo sư Thông là đại diện cho lâm sàng luôn, những cái yêu cầu của lâm sàng nó dư nhiều hơn là so với lại giải bệnh là thường là cho keo kiệt hơn, ít hơn, đúng không? Theo cái dữ kiện, theo cái yêu cầu của bác sĩ lâm sàng. Bác sĩ lâm sàng phải đòi hỏi là phải có một cái miracle diagnosis một cái nhưng mà không phải luôn cái mẫu sinh thiết mà bên giải phẫu bệnh nhận được là nó đều đủ để mà mình trả lời được hết. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Thông. Thì tiếp theo xin mời giáo sư Haga. Thì Professor Haga from Japan, a expert in hepatic pathology, and we would like to invite you, Professor Haga, to share with your presentation. Yeah.
Okay. Thank you for inviting me. My talk is tips for biopsy diagnosis of diffuse liver diseases. Maybe tips may have several meanings. Usually, in this context, it means useful information or authoritative information, but another meaning may be only a small part of the information. So anyway, tips. Okay. So previous talk is very informative. I think, I'm sorry, I don't have any Vietnamese language ability. So anyway, so treatment is primarily done by clinicians. So, but the understanding of histopathology is very important to how to treat a patient. So, well, for such cases, pathology is very important, not to just diagnose, but it's a tool for treatment. So pathologists should know how to use diagnostic findings for treatment. So very roughly, I present three patterns of liver diseases. One is hepatitic or lymphocyte hepatitis. Of course, it should be non-infectious because for viral hepatitis, histology is not important. Usually, serology or PCR is enough to make a diagnosis. So all of my cases are non-infectious or possibly non-infectious cases. If you see lymphocytic hepatitis, then treatment option would be corticosteroid or immunosuppressive drugs. The other situation is a cholestasis. Sudden cholestasis may be associated with severe liver diseases. However, it's not always. So if it's not severe, maybe treatment option would is ursodeoxycholic acid, just a symptomatic treatment, but sometimes it's effective or it's maybe the only option. So this is a second scenario. The third is portal hypertension. Portal hypertension is usually caused by cirrhosis. However, not all portal hypertension is caused by cirrhosis. So in such cases, in any way, interventional radiology or surgery is selected. So in my presentation, there are 10 cases. One is miscellaneous, so it's not so serious. Cases 2 to 5 is about acute liver diseases, and possible treatment is immunosuppressant. Cases 6 to 8, it's about cholestatic disease, so treatment option may be ursodeoxycholic acid or not. The other two, the cases 9 to 10, is about portal hypertension. So in such cases, surgical intervention may be effective. So I'd like to talk about the first miscellaneous case. This is a very non-specific histology, but sometimes non-specific histology can be sufficient to establish a diagnosis. So this is case one. Case one is a 51-year-old woman with hypoglycemia. She was a very thin person. She had anorexia nervosa, but she didn't consult a medical doctor because she's completely fine. So she didn't go to doctor, but she was found collapsed at home, unconscious. At emergency room, blood glucose level was 15, so very low, probably unconscious. Body temperature is lower than 30, 29.5 degrees Celsius, and heart rate is 49 beats per minute. So very severe. At that time, transaminase level is over 2,000. You know, usually transaminase level is below 30, so 2,000 is very high. 10 days after treatment,
she regained consciousness. She looks fine, but still she had a high level of transaminase. ST is 201. AST, sorry, this is 367, so it's high. So clinicians somehow suspected this may be related to chronic liver disease, so the biopsy was performed. However, from the pathological standpoint, a pathologist's view, biopsy for anorexia nervosa is quite uncommon. Actually, I'm not sure if biopsy is necessary or is there any specific findings. So I just checked the textbook. So this is a checklist for the histology of anorexia nervosa. So usually, since patient is hyponutrition, there may be a glycogen depletion in the hepatocytes, and the hepatocyte atrophy may be seen. Lipofuscin, it's a pigment, may be pronounced. Maybe autophagosomes may be seen, but it's on electron microscopy. Steatosis is uncommon. Maybe quasi-alcohol shows steatosis, but usually anorexia nervosa don't show steatosis. Inflammation is none or minimal, and ballooning sometimes seen during refeeding. When the patient starts taking nutrition, there may be some ballooning. So biopsy was performed. What's happened? So biopsy shows this. This is hepatocyte ballooning is seen. Usually hepatocyte is basically pink, but however, these hepatocytes are slightly pale. So there's ballooning. And the inflammation is probably, you don't see any inflammation. Fibrosis is not seen. Of course, fibrosis assessment usually necessitates Masson staining or Azan staining, but on HE alone, there's no fibrosis. But low power view is not enough to evaluate liver biopsy, so we need higher magnification. So a higher magnification, in the left image, we show zone 1 accentuated glycogen storage. This is a PAS positive, PS positive. But zone 2, 3 also shows glycogen, so there's no glycogen depletion. This is 10 days after treatment. There's very, very mild inflammatory changes. There's a macrophage, brown pigmented macrophage. So this is probably previous inflammation. The third is staining for lipofuscin. Lipofuscin is usually brown, but if you use Giemsa staining, lipofuscin shows green color. So this is, I think, this kind of metachromasia. So this is lipofuscin accumulation. Probably we don't need electron microscopic examination for anorexia nervosa, but specimen was submitted, so we just outsourced. So this is a result after 1 month biopsy. So the left side shows black pigment, black granule. Probably this is lipofuscin. And the higher image shows very fine, small black spots. I think this is fine glycogen particles. Usually, normal hepatocyte shows much larger and more heterogeneous sized particles, but this is relatively homogeneous, very small glycogen. So, combining these findings, my diagnosis is anorexia nervosa compatible with clinical presentation. I just followed the clinical situation. Maybe accelerated lipofuscin accumulation is related to anorexia nervosa. However, hepatocyte swelling and clearing may be related to ischemic damage because this patient may have shock liver because she found collapsed. So, and the refeeding effects may show hepatocytoplasm. So this is not specific. But there's no significant inflammation, fibrosis, or steatosis was identified. So I think this patient is compatible with anorexia nervosa. And several years later, she gained weight, and she's still
a very slim person, but she's fine. So the key points is diffuse liver only shows non-specific findings. So clinical pathological correlation is very crucial for interpreting the findings. So this is a miscellaneous case, quite non-specific, but you can make a definitive diagnosis. Now, I move to the acute liver disease. I split into adult cases and pediatric cases. Sometimes pediatric cases are very severe, so we need urgent, it's sometimes an urgent case, we need rapid diagnosis. So this is critical. So pathological diagnosis is very important. Okay, case 2. Case is a 54-year-old woman with hyperbilirubinemia. Not so severe. Okay, this patient had persistent upper abdominal discomfort, and this patient was diagnosed as PBC in other hospital because transaminase is mildly elevated over 30. GGT, glutamine transferase is 50. This is just a border, slightly higher in normal women. Total bilirubin level is high, CRP is low. Anti-mitochondrial antibody was positive, so this is supportive for primary biliary cholangitis. And also, she was positive for anti-nuclear antibody, and she also had ascites. So this may be advanced primary biliary cirrhosis. So there's no specific diagnosis, treatment for PBC. She was treated with ursodeoxycholic acid, and fortunately, she became symptom-free. But later, she was found to have increased bilirubin levels, and she developed jaundice. ST level was just the same. Glutamine transferase is slightly high elevated, and she had higher bilirubinemia. So there are two clinical differential diagnoses. One is advanced PBC, because she had PBC for 10 years, treated by ursodeoxycholic acid, and hyperbilirubinemia suggests advanced stage. She may have cirrhosis, she may have a loss of bile ducts. That's one diagnosis. Another possibility is AIH, autoimmune hepatitis, and primary biliary cholangitis overlap, because this patient has anti-nuclear antibody as well as anti-mitochondrial antibody. And this patient always had aminotransferase dominant enzyme elevation. She had relatively low GGT, but AST, LT was constantly high. So the biopsy was performed. Low power view is relatively non-specific. Low power view may be advanced PBC or overlap. This is an elastic mason to detect fibrosis. As you see, there's advanced fibrosis. So this may be advanced PBC. This is a keratin staining. Keratin staining is to check cholestasis and ductular reaction, interface hepatitis. In this keratin staining, this is a mixed pattern. One is ductular reaction, suggestive of interface hepatitis. The other one is cholestasis. There's a metaplasia or keratin 7 positive hepatocytes. So this is a mixed pattern. So we need more higher magnification to make a definitive diagnosis. Yellow arrows shows interface hepatitis. Interface hepatitis is a feature of autoimmune hepatitis, not primary biliary cirrhosis. So you may, in the right side, you see acidophilic bodies. So this is a definitely active interface inflammation. On the other hand, she shows intact interlobular bile duct. Bile duct shows clear lumen and very regular
biliary epithelium, so it's okay. So higher magnification is very important to make a diagnosis of hepatitis. In the left image, we see some emperipoiesis or lymphocytes in the hepatocytes. So this is the hepatocyte. So in the right side, right image shows hepatocyte rosettes. Rosettes is basically seen in hepatocyte damage. So this is a hepatic features. Higher view, we see hepatocyte rosettes surrounded by lymphocyte and collagen bundles. So my diagnosis, final diagnosis is autoimmune hepatitis and primary biliary cirrhosis, advanced fibrosis, and active inflammation. Actually, histology is just autoimmune hepatitis. I don't see any PBC-like pattern. But anyway, this patient has anti-mitochondrial antibody, so diagnosis was overlap. So a clinician started prednisolone and very effective. After 5 days treatment, transaminase level is below 100. And 6 months after treatment, liver enzyme returned to almost normal. Gamma T is within normal limits, and the bilirubin levels below 1, so it's normal. So this is diagnosis of AH-PBC. So case 2, key point is autoimmune hepatitis component is generally treatable and reversible. If you made an advanced PBC diagnosis, the only treatment option is liver transplantation. So the fate of the patient was very different. Okay. Now, I move to case 3. So case 3 is another overlap syndrome, but treatment option is limited. This patient is a 19-year-old man with primary sclerosing cholangitis and ulcerative colitis. Primary sclerosing cholangitis is sometimes complicated with ulcerative colitis. About 50% of PSC patients has ulcerative colitis. Transaminase level is mildly elevated. Gamma GTP was high, and the total bilirubin level is high, mildly elevated. CRP is slightly high. In this patient, there's no anti-mitochondrial antibody, but anti-nuclear antibody was positive. MRCP, radiologic finding shows typical bile duct deformity suggestive of PSC. So biopsy was performed if there's overlap features. So biopsy shows portal fibrosis, but histology is much more like cholangitis rather than hepatitis. So in the center, we see deformed bile duct, which contains neutrophils. So this is called ascending cholangitis. So this is a histology of cholangitis, not hepatitis. If you check trichrome or elastic muscle staining, there's green colored concentric fibrosis right here. So these are compatible with PSC. However, if you look at closely, there's some mild autoimmune hepatitis changes. This is called central perivenulitis. So this is a kind of hepatic component. If you look at closely, there's central vein, and around central vein, there's a lymphocytic infiltration. This is a hepatic component. Keratin 7 shows no bile duct, so this is not portal tract, but a central vein. So I diagnosed this is a case of overlap PSC and minor autoimmune hepatitis component, central perivenulitis. However, in this case, glucocorticoid was not used. In this case, urso and anti-inflammatory or antibacterial treatment was used, and it was effective for this patient. Why they don't use glucocorticosteroid?
generally, if there's significant autoimmune hepatitis component, you can use corticosteroid. But in most cases of AHPSC overlap, corticosteroid is not so effective, or sometimes they just cause infection or inflammatory changes. So in general, corticosteroid therapy for AHPSC is not as effective as AHPBC overlap or IgG4-related disease. So now I go to pediatric cases of hepatitis. Case 4 is a 2-year-old girl with acute liver failure. She was healthy after the birth and developed normally. However, she developed fever, lethargy, and 2 weeks before admission, she became very ill. And laboratory findings shows very high transaminase level and bilirubin elevation. And PT is also low, and there's no evidence of viral infection. So biopsy was performed because this patient may have massive hepatocyte necrosis or acute liver failure, so she may need liver transplantation. So biopsy was performed. Biopsy showed mixed infiltration in the portal tract, and the yellow arrow shows interlobular bile duct. And the higher magnification shows eosinophil infiltration as well as lymphocytic infiltration. So this is the interface hepatitis. Yellow shows bile duct, and CK7 staining shows ductular reaction. There are many ductular proliferation. So in this case, I'm not so sure if this patient is reversible or not. So I just make the diagnosis of acute hepatitis with marked interface activity. So histological differential diagnosis includes acute form of autoimmune hepatitis and drug-induced autoimmune-like hepatitis, DI-ALH, because there's a prominent eosinophilic infiltration. However, from clinical standpoint, diagnosis of DI-ALH is unlikely because this patient is completely healthy before this presentation. And after that, this patient was found to have anti-smooth muscle antibody. So this is evidence of autoimmune hepatitis. So this patient was treated initially by prednisolone, but it's not so effective. So clinician added cyclosporine. So it was effective, and she became fine, and this liver enzyme levels normalized 1 month after treatment. So anyway, acute autoimmune hepatitis or drug-induced autoimmune hepatitis is not so make a big difference for treatment. So for treatment, AIH and DI-ALH are essentially the same. Maybe the different treatment duration or cessation of the drugs. Okay, number 5. Number 5 is a bit older children, a 14-year-old girl with episodes of acute liver dysfunction. This patient had history of acute hepatitis. It was 4 years ago. And in that case, it was treated with glycerizine. I'm not sure if this drug is used in Vietnam or not. This is a kind of herb medicine, licorice-like drug. In Japanese, kyomino to say. This is a traditional drug for hepatitis. This time, she was found to have jaundice by her friend. And she went to the hospital, and she was found to have very high transaminase level, and gamma GT and total bilirubin was also very high because she had jaundice. However, there's no anti-nuclear antibody, there's no muscle antibody, there's no liver kidney microsome antibody. However, this patient had direct Coombs, and there's evidence of hemolysis.
histology suggests very characteristic histology. In the center, there's a portal tract. Looks relatively normal, very mild portal infiltration. However, there's severe centrilobular necrosis in around the central veins. So this can be seen by elastic mason. There's a gray-green area. This shows hepatocyte dropout. Keratin pattern is normal. With CD8 staining, there are many lymphocytes all over the lobule. So this is a hepatitis. So this is a typical case of central perivenulitis. This is a acute form of autoimmune hepatitis. Usually, acute autoimmune hepatitis shows portal-based inflammation, but sometimes portal inflammation is mild or almost normal, and there's significant central perivenulitis. So this patient was treated with prednisolone and very effective. There's no recurrence for 4 years. So this is a course of this patient. This is a transaminase level. Biopsy was done. After that, we're relatively stable, but after prednisolone start, AST/ALT rapidly normalized. So biopsy is very useful to demonstrate acute autoimmune hepatitis characterized by central perivenulitis. Now, I'd like to move to another situation. It's a cholestasis. Cholestatic disease, I have 2 cases and all are adult because pediatric cholestasis is very complicated, usually associated with genetic disease, so it's beyond pathologist scope. It's very complicated. So I just like to focus on adult cases. Case 6. This patient is 49-year-old man with dermatomyositis. This patient had antibody, autoantibody MDA5, so dermatomyositis. And this patient has already treated with prednisolone and tacrolimus and cyclophosphamide for 6 months. As a result, he developed cryptococcosis, fungal infection, which was demonstrated by blood culture. Liver test shows higher liver enzyme, and gamma GT was very high, 1,935. However, bilirubin was low, and high ferritin level and suspected hemophagocytosis also seen. So clinical diagnosis, clinical differential diagnosis included tuberculosis, fungal infection, and the drug-induced liver injury. So we checked the cause of cholestasis with biopsy. Surprisingly, biopsy was unremarkable. Only mild portal fibrosis. Fibrosis is mild, and inflammation is minimal or none. In the lobule, only mild steatosis seen, mild. So this level of steatosis don't cause any liver dysfunction. It's okay. There's also iron deposition in Kupffer cells. However, hemosiderin deposition in Kupffer cell alone don't cause severe liver dysfunction. This can be seen in secondary hemosiderosis due to transfusion or chronic infectious disease or something. So this is relatively benign. You can see hepatocytes and with hepatocyte rosettes. So there's hepatocyte damage, but there's no inflammation. So this is not a target of corticosteroid therapy. Again, I showed laboratory tests. Gamma GT was very high, but bilirubin is low. So this pattern is suggestive of drug injury. So I think Kupffer cell or steatosis is not important. So
probably this patient had fungal infection. So I checked the drug. So this is a fluconazole was culprit. Fluconazole induced cholestasis. That's my impression. My diagnosis was isolated cholestasis-like changes compatible with drug injury. However, I suspected fluconazole. However, this patient, clinician didn't stop antifungal drug because this patient had cryptococcus infection. So clinician just added ursodeoxycholic acid. And several months later, fluconazole was stopped. Urso was also stopped, and he was fine. So in this case, although the liver enzyme and biliary enzyme was very high, histology suggests it's relatively benign condition. So in such cases, steroid is not effective. Okay, now I'd like to move case 7. This is another benign cholestasis. A case of 62-year-old woman. She had recurrent abdominal pain. 10 days ago, she had abdominal pain, which lasted for 1 hour and resolved spontaneously. And she visited clinic because of recurrent abdominal pain. Clinician surprised that this patient had very high transaminase level and gamma GTP levels, and the bilirubin was also high. Although this patient don't have jaundice, CRP was relatively low. CT scan shows bile duct dilatation was done. CT scan didn't show any large bile duct changes. However, gallbladder was filled with gallstones. So clinically, cholecystitis was suspected, but in case of severe liver disease, biopsy was performed. Biopsy is like this. There's a clear portal tract. Can you see the abnormality of this patient? If you look at the edge of the portal tract, you may notice there's a relatively pale area. So this is called edema. Edema is very easy to overlook finding in liver. In, say, gastric biopsy or colonic biopsy, you will often see the edema in the mucosa. So edema is quite non-specific finding in gastrointestinal tract. However, in liver, without a peritumor effect, edema suggests biliary complication, acute biliary complication. So this is biliary stenosis pattern. This patient, after biopsy, transaminase level and gamma GT resolved spontaneously. No treatment. So 5 months later, cholecystectomy was performed. So she had chronic cholecystitis due to cholelithiasis. Then after that, there's no recurrence of symptom. So I'd like to emphasize portal edema is very simple but easy to recognize feature of acute biliary stenosis complication. Now, number 3, cholestasis. It's much more complicated. So I'd like to make as short as possible. This is a 40-year-old man. He was treated for acute myeloid leukemia
10 months ago, but routine checkup showed jaundice and pneumonia. So he was hospitalized. Transaminase was mildly elevated, but bilirubin was very high, and the CRP was not so high. So actually, this patient was treated with prednisolone and levofloxacin antibiotics before biopsy. Biopsy was done after steroid therapy. Biopsy showed mild steatosis and hemosiderosis demonstrated by iron staining. If you look at closely, bile duct shows irregular nuclear arrangement and very small vacuoles. This suggests bile duct degeneration. So my diagnosis is GVHD, hepatic graft versus host disease, because this patient had acute myeloid leukemia and there's a bone marrow transplantation. But clinically, this patient also had SARS-CoV-2 infection, COVID-19. So maybe COVID-19 may be associated with aggravation or development of cholestatic GVHD. Anyway, he was treated with steroid and antibiotics, and the liver tests almost normalized after 1 month. So in case of transplantation, there are multiple factors that can cause cholestasis. So it's difficult to evaluate. In such cases, higher magnification and demonstration of cytoplasmic vacuole may be effective, useful for demonstration of GVHD. Lastly, there's no time, okay. 2 cases of portal hypertension, much more simple. This is not an acute case, but chronic case. Case 9 is a 67-year-old woman with hepatic encephalopathy. She presented with acute diarrhea, and she visited local clinic, and pancytopenia was found. Actually, workup revealed esophageal varices, rectal varices, hyperammonemia. However, liver enzymes were all normal. This is a case, unusual portal vein, a little bit irregular liver, but there's no atrophy or cirrhosis. Big spleen, hypersplenomegaly, the esophageal varices show seen. So biopsy was performed. Radiologically, there's no evidence of cirrhosis. Biopsy also didn't show fibrosis or nodular changes. This is a staining of keratin 7. There's no portal expansion or bile duct damage. There may be some small bile duct, but this patient don't have any cholestasis, so this is not a vanishing bile duct syndrome, not. So this is a cause of portal hypertension. All portal tracts are very small, very small. This is not the edge of portal tract. All portal tracts are very small, and the portal vein is very small or invisible. So the diagnosis is idiopathic portal hypertension, there are many names for this disease: Bunch syndrome, or idiopathic non-cirrhotic portal hypertension, or portosinusoidal vascular disease. But in Japan, idiopathic portal hypertension is the most common name for this disease. So 2 years later, she developed encephalopathy, and treated with splenic embolization. So looks quite non-specific. However, without fibrosis and with portal hypertension suggests idiopathic portal hypertension. Case 10, last one. This patient also had hypersplenism. She had NAFLD, steatohepatitis,
she also showed developed thrombocytopenia. Transaminase was relatively normal. So somehow clinicians suspected or differential diagnosis included idiopathic portal hypertension. So biopsy was performed. However, biopsy shows typical steatosis, ballooning, and portal inflammation. So this is not histology of idiopathic portal hypertension. So this is just a steatohepatitis. Just steatohepatitis. So this patient had diabetes mellitus, hypertension, the higher BMI. So it's compatible, completely compatible with metabolic dysfunction associated with steatohepatitis MASH. You can make scoring and staging. So treatment of muscle is not so specific now, but in the near future, there may be a new drug for treatment of muscle. In this case, this patient was just treated with splenectomy. So you have to always review the medical record if necessary. Pathologists do not know everything, and clinicians don't know all either. So this is my last slide, or just a simplification of interpretation of liver biopsy. So this 3 pattern, acute hepatitis pattern, cholestatic pattern, portal hypertension, is not perfect, but very useful classification to decide the option of treatment for patients with liver diseases. Thank you for your attention. Yes. Thank you so much, Professor Haga, for your helpful insights with your presentation of diffuse liver disease. We will be less diffuse. Yes, more clear. Personally, I quite feel when reading biopsy from diffuse liver disease. Cảm ơn giáo sư Haga đã chia sẻ giúp ta một cái bài rất là giàu cái kiến thức ở trong đó, mà những cái kinh nghiệm rất là thực tế. Thì trong cái việc mà tiếp cận, trong cái việc đọc cái tiêu bản sinh thiết gan của những cái bệnh mà không có thường gặp, những cái bệnh gan lan tỏa đó, thì giáo sư đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình qua những cái tiêu bản, những ca bệnh thực tế. Ở đây là có tới 10 cái ca bệnh mà giáo sư chia sẻ, thì nó sẽ tập trung qua những cái ca điển hình. Thì trong cái bài của giáo sư thì có nhấn mạnh về cái mối quan hệ giữa lâm sàng với lại cái cận lâm sàng với giải phẫu bệnh của mình trong cái việc mình tiếp cận cái mẫu sinh thiết gan. Thì nhờ cái mối liên hệ đó mà mình có thể chẩn đoán được chính xác hơn những cái chủ đề, ví dụ như trong tổn thương gan, trong viêm gan tự miễn cấp, trong những hậu chứng chồng lấp viêm gan tự miễn với lại viêm đường mật hay là viêm đường mật sau hóa nguyên phát, rồi viêm gan ở trẻ em, rồi tổn thương do thuốc, rồi tăng áp trong viêm gan, trong những bệnh mà tăng áp cửa mà không xơ gan, hay là viêm gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa. Thì tiếp theo là sau cái bài này là sẽ giải lao. Dạ vâng. Dạ. Tiếp sau đây thì xin phép mọi người nghỉ giải lao khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ quay lại. Yeah. Thank you, Professor Haya. We will have break time. Yeah. Please, everyone, we come back on time. Thank you.
Sư Haga trình bày. Dạ, xin kính mời. We proceed with the next lecture, Basics of Liver Transplant Pathology for Clinical Practice. Yeah. Please. Thank you again. The first part was case records. I think it was maybe too much. So this is relatively compact and probably easy to understand topic, basics of liver transplant pathology in clinical practice. Basically, I'm a general pathologist. I'm not a researcher. I'm not an immunologist. So basically, my presentation is based on clinical experience, not research or experimental things. So first, I'd like to introduce my center or my center's experience. So first, I have to announce that, I'd like to announce that next year, 2026, there's an international congress of IAP, International Academy of Pathology, in Fukuoka. So Fukuoka is one of the biggest cities in Japan. Maybe you know well. Number one is Tokyo. Tokyo has many populations. Number two is our area, Osaka, Kyoto area. But it's just the size is about half of Tokyo. Number three is Nagoya, probably. Number four is Fukuoka, but Fukuoka is expanding. Then next year, in October, there's an International Academy Pathology Congress. So if you are interested in, please join. Okay, so this area is probably Dr. Sato's area. But so Japan and Vietnam had similar population and similar land area. Probably Japan will be overtaken by Vietnam by population, but Kyoto was once a capital, until about 425 years ago, but the capital is now moved to Tokyo, so we don't have so much populations, but instead we still many tourists. So now I commute with travelers every day. For residents, Japanese population is decreasing, but people from other countries are increasing in number. Number one is Chinese, and the number two is from your countries, Vietnamese. Okay. So now I'd like to talk about liver transplantation, especially living donor liver transplantation. As you know, living donor liver transplantation is a transplantation of the part of the liver to a donor, recipient. So usually, liver will regrowth. There's so it has regrowth population. So it's okay for both donors and recipients. So this is a country name, and this is a ratio of deceased donors and the living donors. USA has number one liver transplantation country, more than 10,000 deceased liver transplantation and more than 600 living donor liver transplantation was performed in every year. This statistics is 2023. Maybe number one living donor transplantation country is now India. Number one is India. Number two is probably Turkey. Turkey is number two. And the number three is Korea. And the number four is China. However, China do
more deceased donor transplantation than living donor liver transplantation. Japan was a pioneer of living donor liver transplantation. However, we don't have so many patients with liver disease, and we don't have so many deceased donors. So the number is relatively small considering the population of Japanese. So this is a organ transplantation or representative organs transplantation in Japan. So I just counted. So kidney is the number one, as you know. So in Japan, we have about 2,000 cases in a year of kidney transplantation. For liver transplantation, it's a combination of deceased and living donors. There are about 400 or more liver transplants in a year. Lung and heart is basically dependent on deceased donor, so the number is just over 100. So that's the situation in Japan. Unfortunately, we have sad history of deceased donor, so we don't have so many donations, but now slowly increasing. This is a number of Kyoto University cases, and last year in Kyoto University we performed 20 kidney transplantation and 84 liver transplants. In 2024, we were number one, but usually we are number two or number three or number four. So we are not the number one transplant center. For lung, Kyoto is usually number one or two, but last year, number one is University of Tokyo. So we are number two as the population of our area is. So this is a change of liver transplantation cases. We started liver transplantation program in 1990, just about 35 years ago. So at that time, we performed 7 liver transplants. After that, number of transplants increased significantly. And in 2001, there are more than 100 cases in a year. I think it was a bit too much, and the result was not so good. And there were other institutes that started liver transplant program, so there's a decrease in number for about 20 years. However, recently we have more liver transplantation, partly because of increased number of deceased donors. So cumulative number of cases were 2,216. Okay. So originally, living donor liver transplantation was for children. So program started for children's liver transplantation. But around 1994, adult-to-adult liver transplantation program started. And now we have more adult cases than children cases. Children cases are relatively constant. We have just about 20 per year, but for adult cases, we have now nearly 50 or 60 cases in a year. So liver transplantation is a final solution or ultimate treatment for almost all kinds of liver failure. However,
main original diseases are relatively limited. For children, the number one is almost always biliary atresia. Biliary atresia is not a liver disease, but it's an extrahepatic biliary disease. However, biliary atresia causes liver cirrhosis rapidly. So usually changes of biliary tract is not enough to treat this patient. So liver transplantation is necessary. The second indication is metabolic disorders and acute liver failure. Recently, we have more cancer cases for children. This year, we have 4 or 5 hepatoblastoma cases for liver transplantation. For adult cases, now we don't see hepatitis B or hepatitis C so often because now viral hepatitis is usually treatable disease. So number one cases are usually autoimmune liver disease such as PBC, PSC, or autoimmune hepatitis, or steatohepatitis due to alcohol or metabolic syndrome. So the ratio is just about the same. In adult cases, about 1/3 is related to steatohepatitis. The other 1/3 is autoimmune liver diseases, and others miscellaneous, including retransplantation. Last year, we had 3 cases of retransplantation. This is a result of patient survival after liver transplantation. In the first program, many patients died within 1 year. There are many deaths due to indication of liver transplantation or technical problems or insufficient immunosuppressive regimens. So now our program increased significantly after 2014. So now our 10-year survival is 96% for children and 89% for adults. So it's, I think it's relatively good compared to other institutes or other countries. So this is an overall of our liver transplantation program. So as a pathologist, I'd like to talk about allograft rejection of the liver, especially the type of rejection and the criteria for diagnosis. There are many pathological situations associated with liver transplantation. There are many pathologies such as donor evaluation or examination of the explanted liver to confirm the original diagnosis. And there are some biopsies for surgical complications. Initially, there are many liver diseases associated with surgical complications, but nowadays it's relatively rare. The most important thing for pathologists and to decide the types and the degree of allograft rejection. Other complications such as drug-induced liver injury or recurrence of original diseases or de novo or recurrence of malignancy is also a complication after liver transplantation. But the most important thing for pathologists is the diagnosis of rejection. Because other complication usually needs reduction of immunosuppression, but after rejection diagnosis, we need augmentation or rejection therapy.
So probably kidney person know better than me, but this is a list of maintenance immunosuppression to prevent rejection. In liver transplantation, tacrolimus is the first line. Is that the same for kidney? I'm not sure. Well, and cyclosporine was once used in 1980s or 1990s, but nowadays cyclosporine was limited when tacrolimus cannot be used because of side effects. So most patients are taking tacrolimus. The second immunosuppressive drug is mycophenolate mofetil. This started to be used around late 1990s. So this drug is not good, not so bad, but it's said that there is a teratogenic effect. So in pediatric cases, we often consider weaning if possible. Prednisolone or predonin is usually necessary for initial immunosuppression, but usually clinicians do weaning if patient is stable. However, if patient has autoimmune liver disease, predonin should be used infinitely. Lastly, everolimus is now sometimes used with combination of tacrolimus because most adult patients with liver disease has kidney insufficiency as well. So to protect kidney, clinicians try to reduce tacrolimus and they add everolimus. So this is a rejection therapy or maintenance therapy. So this is a very simplified table of classification of rejection of liver transplantation. There's a antibody-mediated rejection, AMR. There's another type of rejection, T-cell mediated rejection, TCMR. And as a result of intractable or severe rejection, there's a chronic rejection. For antibody-mediated rejection, two types are proposed. One is typical AMR or acute AMR. Late AMR is a bit complicated, and this is not clearly defined. So this is a preliminary or tentative diagnosis, but it's important. For T-cell mediated rejection, most T-cell mediated rejection or classical T-cell mediated rejection is classified as early TCMR. So this is typical rejection. Most rejection suggests TCMR in kidney and in liver. The situation is very different. In liver, AMR was very rare, very rare. In contrast, TCMR was quite common, almost inevitable in some cases. A late TCMR is usually related to non-adherence or suboptimal immunosuppression. So this is much more mild rejection. Anyway, if untreated or difficult to treat cases, TCMR or AMR progress to CR, chronic rejection. Typical or classical rejections is ductopenic rejection. But recently, we see more and more non-ductopenic rejection, namely chronic hepatic rejection. So the percentage was significantly different. I'd like to present each case in this order: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number one is acute AMR. So acute AMR is like this.
probably very typical histology. And it occurs just around 7 days after transplantation. So it's usually associated with ABO-incompatible transplantation, but sometimes DSA positive cases can show AMR. But nowadays, we just avoid DSA positive cases, or we do desensitization protocol. So for DSA positive cases, AMR was very rare, but we still have ABO-incompatible associated AMR. 2 or 3, 1 in 2 or 3 years, maybe. Less than 10%. So histology suggests periportal edema and hemorrhage. I showed edema cases. Edema is very pale area, periportal area, very faint. And if you look at closely, there's edema and hemorrhage in the periportal area. So this is typical. When you use C4D in paraffin-embedded sections, C4D shows endothelial deposition, swelled endothelial staining. In this area is non-specific. This is elastic fiber staining. So these black bar-like areas, CD4 positive, C4D positive. Graft failure is common within weeks. Actually, this patient needs retransplantation for severe acute AMR. So looks relatively mild, however, clinically very severe rejection. So this is a chronic MR. Chronic MR is quite different, almost normal, almost normal. This is a histology of chronic MR, almost normal. However, with trichrome staining or elastic muscle staining, we see many fibrosis around perivenular area or periportal area. Usually, we see both. Liver test is usually normal, However, donor-specific antibody, DSA, is almost always positive. C4D is usually negative, but sometimes positive. If untreated, there's a progression of fibrosis. So it can cause chronic ductopenic rejection or portal hypertension. So this is provisional entity of chronic MR. So it looks normal. Number three is the most typical rejection. So you can see histology of RATCMR in every textbook. So probably I don't need too much explanation. The most typical characteristic feature is endothelialitis, endothelial detachment with infiltration of lymphocytes or other inflammatory cells. So detached cells are seen around the lumen. This is seen in 15 to 30% of liver transplant cases. Even we use strong immunosuppression after liver transplantation. However, this is relatively easy to treat. Steroid therapy or corticosteroid therapy is usually effective. So looks very bad, however, easy to treat. This is the histology of late TCMR. Late TCMR is, there's no clear definition of timing, but most textbooks says late means 3 or 6 months after transplantation or more. Usually associated with suboptimal immunosuppression or non-adherence, but it's not always the case. Histology is just like autoimmune hepatitis, interface hepatitis and perivenular inflammation.
And it's usually lymphocytic. Sometimes we see eosinophil or plasma cell, but mostly lymphocytic, monotonous. So this is basically the same as autoimmune hepatitis. But this is not auto because graft is allo, not iso. So this is a comparison of early rejection and late rejection. Early shows endothelial inflammation. Late is not endothelial, but peri-endothelial or perivenular inflammation. So this is hepatitis. Perivenular means hepatitis. So this is a difference. We have Banff criteria for rejection of liver transplantation, liver allograft, just as kidney cases. However, unfortunately, Banff criteria for liver transplantation is relatively difficult to understand or very vaguely defined. So I don't like it. Yeah. So rejection activity index is defined with 3 components. One is portal inflammation, graded 0, 1, 2, 3, and bile duct inflammation damage 0 to 3, and lastly, venous endothelial inflammation graded 0 to 3. So the score is between 0 to 9. So this is defined nearly 30 years ago. There's a slight modification of Banff criteria. Now, for venous endothelial inflammation, they add, or our group add, perivenular hepatocyte death as well as endothelial inflammation. Actually, endothelial inflammation score is a combination of endothelial damage and hepatocyte damage. It's a combination. So I don't think this is a good idea. We should separate endothelial damage and hepatocyte damage. So most recent Banff proposal, it's American Journal of Transplantation, they add interface activity, I-score, scoring from 0 to 4. So this is a schematical view of early TCMR, late TCMR. Early is portal-based inflammation, not periportal. Late is basically periportal inflammation, not portal inflammation. However, unlike portal inflammation, periportal inflammation is much difficult to grading. So probably we have to define grading of interface hepatitis. But it's not clear. Original interface grading is done by modified HAI, Ishak grading, but it's not widely used. So in this case, mild interface hepatitis, see here, just about 2 o'clock, and moderate 1, 2, 3, and so maybe 4. This is moderate, and the severe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 o'clock, severe. However, circumference contour of portal tract is difficult to recognize, or sometimes we see only part of portal tract in liver biopsy. And most pathologists focus just portal inflammation, not periportal inflammation. So intervals of variation is very large for interface hepatitis. So probably we need more sophisticated or revised classification for interface hepatitis. Ductopenic chronic rejection is relatively uncommon nowadays. However, very rarely, very uncommonly, we see such cases. This is just like vanishing bile duct syndrome caused by drug. But the histology is varied. So in this case, there's artery and portal vein, but there's no bile duct. Keratin 7 don't show any bile duct. However, sometimes we see, this may be sampling error.
this is not complete portal tract. There's a deficit. So there may be bile duct around here. So usually, ductopenic chronic rejection is difficult to diagnose at first biopsy. Recently, we have more chronic rejection cases. This is probably progression of late TCMR. So histology looks mild, inflammation is mild, there's interface hepatitis, but there's progressive fibrosis. Ultimately, there's some bile duct loss, or so is this a combination of ductopenic rejection and hepatic rejection? Usually, this patient shows portal hypertension. So retransplantation is necessary. There are some other type of rejection which is not clearly defined by Banff criteria. One is seventh-day syndrome. Seventh-day syndrome is a sudden onset of very severe graft failure around 7 days after transplantation. Probably most cases are hepatocyte apoptosis based liver failure, probably severe T-cell mediated rejection, but sometimes AMR may be overlapped. This is seventh-day syndrome. There are more than a dozen of papers for this syndrome. Another is a chronic liver dysfunction, is nodular regenerative hyperplasia. So probably this is a chronic MR variant, but it's very difficult to define or diagnose by biopsy alone. And so far, it's almost impossible to make a grading or staging by biopsy alone. So this is another problem of graft rejection or possible graft rejection. Treatment would be nearly the same as kidney case, so I'd like to skip. Lastly, I'd like to talk about long-term follow-up of pediatric patients. Patients with biliary atresia underwent liver transplantation when he or she was a child, maybe around 1 year old. So they don't remember the operation. They grow up, they go to college, they go to far place, remote place from original hospital, and they marry, they have children, and so on. So what's happened in the graft for this patient? That's my question. All grafts are healthy, safe, okay? They take immunosuppressive medication regularly. So I'd like to check these grafts. One of the reasons that I'm interested in long-term graft is there was a immunosuppressive weaning trial in Kyoto University, not common practice now. If patient is stable with daily tacrolimus, clinician tried to decrease the dose of immunosuppressive drugs. For example, not every day, but 3 times a week, or twice a week, once a week, then twice a month, once a month. Then they completely stopped immunosuppressive drugs. Some patients, or most patients, show graft dysfunction, so they resume daily tacrolimus regimen. However, some patients are completely fine with reduction of immunotherapy. Is this real? So this is a case 31 years after liver transplantation.
This is HG section, this is Masson trichrome, looks normal. Actually, this patient don't have any immunosuppressive drugs for 23 years. So this biopsy was taken 23 years after immunosuppressive withdrawal. Biopsy looks normal. Patients are symptom-free, no symptom. Liver function test normal. There's no sign of portal inflammation, hypertension, no splenomegaly, no varices, and the patients are negative for donor-specific antibody. So probably we can call this patients are immunotolerant to the donor's liver. But it's not always the case. Between 1990 and 1994, there were 105 cases of pediatric liver transplantation. But I can follow patients with more than 30 years in 26 cases. So just about 1/4. So all tried immunosuppression weaning, but about 1/3 developed rejection. So clinician continued immunosuppression. So this is immunosuppression continued group. So another 2/3 showed okay without immunosuppression free. However, if we check liver biopsy, some cases are completely okay, but others showed significant progression of fibrosis. So clinician resumed, restart immunosuppression. So this is there are 9 cases. So successful immunosuppression-free cases, there are 8, and they showed minimal fibrosis and mostly antibody negative. However, immunosuppression, restart case showed about half of them showed stable graft fibrosis after resumption. However, the other half showed progression of fibrosis, even restart of immunosuppression. In most cases showed a donor-specific antibody. Immunosuppressed patient is variable, and graft fibrosis is usually mild, but some cases showed progressive fibrosis, and antibody positive cases seen often. So this is a case. So we found 3 patterns after 30 years. One is immunotolerance. The other one is or usually case. If immunosuppression was reduced, they showed rejection. So this is a rejection-prone case. Number 3 is pseudo-tolerance, or probably possible chronic rejection, chronic AMR case, because they almost all shows donor-specific antibody. So this is what I showed before. This is a histology of chronic rejection. Chronic AMR, sorry, chronic AMR. Actually, this pattern was published some 5 or 6 or 7 years ago. Dr. Fenn surgery published gastroenterology that long-term follow-up, 3 patterns are seen. One is fibrosis, one is interface activity, the other is minimal or mild fibrosis. So this pattern is useful to classify for follow-up long-term pediatric patients. And they also report that in fibrotic cases or interface cases, there's very mild T-cell mediated response. There's a
interaction between T cell and antigen presenting cell. So they demonstrated immune synapse interaction of these cells. So this is very subtle histology. So we often missed by HE alone. So they suspect in this case, such as interface activity or progressive fibrosis cases, they maybe have low-grade T-cell mediated rejection or sub-pathological rejection. So we need more study for this. So the summary, rejection histology is becoming similar to autoimmune hepatitis. So BAF criteria should be revised, actually under revision. The second, long-term follow-up, we demonstrated immunotolerance is real, but not all cases, so we need close follow-up. Thank you for your attention. Yes, thank you, Professor Haga. Please, we have a seat. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Haga vì bài trình bày khá là thú vị. Để tiếp tục thì xin phép được tóm tắt một số các ý chính của cái bài bệnh lý ghép gan ngày hôm nay. Nhật Bản đã thực hiện khoảng 400 ca ghép gan hàng năm và chủ yếu là dựa trên những cái người ghép gan còn sống do cái số lượng người hiến chết não ngày càng giảm. Các cái chỉ định để ghép gan thì bao gồm có ở trẻ em thì người ta thấy là hẹp đường mật bẩm sinh hay là các cái triệu chứng rối loạn chuyển hóa. Còn ở người lớn thì là các cái bệnh lý gan tự miễn, viêm gan, nhiễm mỡ và một số cái ung thư. Các nhà giải phẫu bệnh là rất là cần thiết trong việc chẩn đoán và xác định những cái thải ghép cũng như là những cái biến chứng sau ghép. Việc thải ghép, phân loại thải ghép trên qua trung gian tế bào T thường gặp nhất, và cái phương pháp điều trị và phương pháp theo dõi chính đó chính là sử dụng thuốc tacrolimus hoặc là mycophenolate. Và sau khi theo dõi thì cái tỷ lệ sống còn của các bệnh nhân sau khi ghép gan ở trường đại học Kyoto được báo cáo lên đến 10 năm, lên đến 96% ở trẻ em và 90% ở người lớn tuổi. Dạ vâng. Để tiếp theo thì xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phan Đặng Anh Thư. Cô là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bệnh học ghép gan của trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với bài trình bày là tổng quan giải phẫu bệnh gan ghép, các thách thức và tiến bộ trong chẩn đoán. Dạ em xin kính mời. Xin kính chào quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Thì cảm ơn lời giới thiệu của tiến sĩ Vinh, nhưng mà thật sự mình cũng không có quá nhiều cái kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Kính thưa quý thầy cô từ Nhật Bản, kính thưa quý thầy cô và quý đại biểu, thì hôm nay tôi rất là hân hạnh được tham gia cái buổi CME hôm nay với cái chủ đề về giải phẫu bệnh gan ghép. Thì nói về giải phẫu bệnh gan ghép ở tại UMC thì tôi xin chúc mừng bệnh viện là ngày hôm qua mình ghép thành công một cái ca gan là gan thứ 90 trong hành trình 8 năm từ năm 2017 cho tới nay. Thì nói về cái con số cho chúng ta thấy là mặc dù là cái gan ghép hiện nay là một cái xu hướng, tuy nhiên là việc triển khai ghép gan ở Việt Nam cũng khá là khó khăn, và UMC cũng là một trong những cái đơn vị hàng đầu ghép gan nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực phía Nam. Tuy là chúng ta đã ghép được 90 ca, tuy nhiên về cái kinh nghiệm về đọc cái giải phẫu bệnh ghép này thì cũng là một cái con số rất là khiêm tốn thôi. Và cái bài ngày hôm nay của tôi là một cái tóm tắt lại tất cả những cái kiến thức từ trước tới giờ và một số tham luận từ cái kinh nghiệm của chính mình khi mà tham gia đọc cái giải phẫu bệnh ghép trong vòng 8 năm tại UMC. Kính thưa quý thầy cô, thì chúng ta biết là mục đích sinh thiết gan sau ghép là để chúng ta đánh giá được cái chức năng của cái mảnh ghép đó nó có tốt hay không để chúng ta tiếp tục điều trị tiếp cho bệnh nhân, và tìm ra được cái nguyên nhân tổn thương cái mảnh ghép hiện tại.
thì cái thời điểm mà lấy cái mảnh ghép đó rất là quan trọng. Thời điểm có thể rất là sớm, từ 0 tới 1 tháng, hoặc là giai đoạn giữa từ 1 tới 12 tháng. Trong đó quan trọng là giai đoạn 6 tháng để mình biết được là thải ghép gan cấp hay là thải ghép gan mãn tính. Tuy nhiên theo cái bài của thầy vừa trình bày thì mình biết đó là có những cái trường hợp thải ghép gan mạc cấp tính nhưng mà xuất hiện ở giai đoạn muộn, và đó là một cái trường hợp rất là khó khăn cho chúng ta trong cái quá trình thực hành lâm sàng. Và cuối cùng là cái giai đoạn muộn để mình đánh giá được thải ghép mãn tính, hoặc là những cái bệnh de novo, hoặc là những cái bệnh tái phát lại của một cái bệnh gan cũ trước đây. Như vậy thì giá trị của gan ghép, sinh thiết cái mẫu gan ghép sau khi ghép là rất là quan trọng để chúng ta biết được là cái mảnh ghép nó còn tốt hay không, nó có bị thải loại hay không, đồng thời phân biệt với những cái tình trạng bệnh lý khác, ví dụ như nhiễm trùng hoặc là bệnh lý tổn thương do thuốc hay phụ thuộc thuốc ức chế miễn dịch. Như mà chúng ta thấy là hiện tại bây giờ nhu cầu ghép rất là cao. Tuy nhiên cái người cho ghép thì lại không nhiều. Có nghĩa là cái nhu cầu rất cao nhưng mà khả năng cung ứng thì nó lại rất là thấp. Thường thì chúng ta sẽ ghép từ cái người cho là người cho sống. Người cho sống này là những cái người thân thuộc, thường là cha mẹ cho con hoặc là con cho cha mẹ, để đảm bảo là đồng huyết thống và cái HLA cũng như là cái nhóm máu nó lưu hành nó giống nhau. Hoặc thậm chí bây giờ chúng ta cũng có thể là ghép từ những cái người khác, người lạ. Thì đó là cái chuyện là mở rộng cái tiêu chuẩn mảnh ghép đã được mở rộng ra. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy là đối với những cái người cho là chúng ta muốn bảo đảm là cái mảnh ghép đó nó vô người của mình nó được tồn tại lâu thì thường là cái mảnh ghép cho nó phải rất là tốt. Thường cái khả năng mà những cái chức năng gan ghép mà tốt thì ở độ tuổi là 20 tới 30 tuổi. Mà khi mà chúng ta lựa chọn cái đó thì thật sự là rất là khó. Do đó thì cái tiêu chuẩn mở rộng mảnh ghép là người ta có thể ghép những cái người mà người cho thậm chí lớn tuổi hơn là 60 tuổi, hoặc là thậm chí có những cái bệnh lý nền trước đó, ví dụ gan thoái hóa mỡ nhưng mà tỷ lệ thoái hóa mỡ thấp dưới 30%, người ta cũng có thể đồng ý cho ghép. Hoặc là thậm chí dạo này thì chúng ta thấy là ghép trên những cái bệnh nhân bị chết não hoặc là chết tim, hoặc là một phần mảng ghép gan, hoặc là những cái bệnh lý mãn tính nhưng mà vẫn có thể đảm bảo cái chức năng gan ghép thì vẫn có thể ghép gan được. Như vậy thì tiêu chuẩn nào để đánh giá một cái mảnh ghép của người cho là tốt? Thì dựa trên cái tiêu chí là quan trọng nhất là tiêu chí thoái hóa mỡ. Chúng ta thấy là nếu mà cái tỷ lệ thoái hóa mỡ là trên 30%, tức là thoái hóa mỡ hạt lớn macro vesicular, thì chúng ta thấy là cái khả năng mà thải ghép sau này hoặc là tiến triển thành những cái bệnh lý mãn tính sau ghép nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đồng thời thì trên một cái mảnh ghép đó thì chúng ta còn phải khảo sát được là cái tình trạng xơ hóa, tình trạng viêm khoảng cửa, hoại tử tế bào gan, hoặc là những cái bệnh lý khác đi kèm, ví dụ như có cái hình ảnh ác tính hay là dị sản, nghịch sản ở trên cái mảnh ghép đó không. Thì đối với cái mảnh ghép donor thì đa số là không cần phải có một cái report tức thì. Tuy nhiên dạo gần đây chúng ta thấy xu thế là chúng ta sẽ ghép những cái người cho chết não. Do đó thì lúc đó cái kỹ thuật là frozen section rất là cần thiết trong cái chuyện mà đánh giá mảnh ghép của người cho. Đặc biệt là mặc dù đã có cái kết quả trước đó, có nghĩa là bệnh nhân đã được chuẩn bị, tức là người cho đã được chuẩn bị trước đó cả tuần, cả tháng để đáp ứng với nhu cầu của lâm sàng rồi, đã sinh thiết rồi, cho cái kết quả là tỷ lệ thoái hóa mỡ rất là ok, khoảng 5 tới 10%. Nhưng mà khi đến cái vị trí mà mình gây cái vị trí ghép, ngay cái lúc ghép, cái thời điểm ghép thì mình cũng phải làm frozen section để mình đánh giá lại cái tỷ lệ thoái hóa mỡ. Tại vì mình cũng không biết được trong cái thời gian người ta đang chờ đợi đến lúc mà người ta lên bàn mổ, người ta ghép cho mình thì cái tỷ lệ thoái hóa mỡ nó có đạt đúng cái tiêu chuẩn mà mình mong chờ hay không. Do đó thì đối với những cái trung tâm mà cần cái ghép tạng thì cái kỹ thuật cắt lạnh hay là frozen section rất là quan trọng để đánh giá mảnh ghép. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ đó phải là dưới 30 đến 40% cái tỷ lệ thoái hóa mỡ hạt lớn. Tuy nhiên một cái lưu ý là khi mà chúng ta đọc ở trên những cái mẫu cắt lạnh thì những cái tình trạng thoái hóa mỡ này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật. Do khi cắt lạnh thì chúng ta sẽ thấy nó có những xảo ẩn gọi là artifact do
cái ice nằm ở trong cái mô khi mà mình cố định lạnh nó sẽ gần giống như là cái mô mỡ hạt lớn. Do đó khi chúng ta thấy là lúc mà chúng ta đọc á là cần phải được qualify, tức là bác sĩ nó phải được training, và thứ hai nữa là chúng ta cần phải so sánh rất là nhiều trên những cái mẫu lát cắt liên tục để chúng ta đánh giá được cái tỷ lệ thoái hóa mỡ này nó tối ưu nhất cho bệnh nhân. Như vậy thì cái quá trình mà đọc thoái hóa mỡ này chúng ta thấy đa số là rất là chủ quan. Một người có thể đọc là 5%, 10%, 30%, nhưng mà những cái những cái con số mà rất là ngọn ngưỡng là 30% thì đánh giá là chắc chắn là chúng ta phải cần có 2 người để cùng đọc để mà đánh giá, để quyết định cho bệnh nhân. Tại lúc đó là nếu mà chúng ta chỉ đọc là trên 30% thôi thì rất là nguy cơ cho bác sĩ lâm sàng, người ta sẽ rất là lo lắng là khi mà ghép xong thì liệu mảnh ghép nó còn có tốt hay không, tái tưới máu tốt hay là nó có bị ảnh hưởng gì sau này hay không. Như vậy thì đối với một cái bệnh lý gan hậu ghép, tức là sau khi bệnh nhân đã nhận mảnh ghép rồi thì những chuyện gì sẽ xảy ra? Thì ngay tức thì sau cái quá trình mà chúng ta nhận mảnh ghép á, thì sẽ có những cái tổn thương, ví dụ như là tổn thương tái tưới máu, tắc mạch, hoặc là những cái thải ghép tối cấp giống như thầy vừa trình bày. Từ 0 tới 1 tháng thì là thải ghép cấp, rồi 1 tới 12 tháng là cũng là thải ghép cấp, và những cái biến chứng khác và những cái bệnh lý nó có thể chồng lấp lên, ví dụ như nhiễm trùng, nhiễm khuẩn mảnh ghép, hoặc là tái phát bệnh lý trước đó trên cái khoảng thời gian này. Và sau 12 tháng thì chúng ta thấy là có hiện tượng là thải ghép mãn tính, những cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là những cái thải ghép cấp muộn nó có thể xuất hiện ở tình trạng này, hoặc là nó de novo, nó xuất hiện những cái bệnh lý mới, hoàn toàn mới mà trước đó bệnh nhân không bị. Thư xin nói qua sơ qua thôi, tại cái này hồi nãy thầy không có nói. Thì cái tổn thương thiếu máu cục bộ do cái này là do cái kết quả của cái mảnh ghép của mình lúc mà vô á, nó bị thiếu máu, bị ischemia cục bộ. Do đó khi mà ghép vô mình á, là nó chưa được tái tưới máu hoàn toàn. Do đó là nó sẽ bị ảnh hưởng, và cái ảnh hưởng quan trọng nhất khi mình đọc mô học á, trong thời kỳ này á, mình sẽ thấy là nó ảnh hưởng đến tiểu thùy. Do đó mình sẽ thấy hoại tử trung tâm tiểu thùy, ứ mật rất nhiều, nhưng mà nó không đủ để mà gây tổn thương cái mạch máu. Có thể ảnh hưởng bởi ống mật, bởi vì nó có ứ mật, nó có ảnh hưởng ống mật, nhưng là không gây cái tổn thương mạch máu của mình. Do đó là tùy cái thời điểm mà mình sinh thiết ra, thường là những cái thời điểm mà mình bắt gặp được những cái bệnh lý này á, là ngay cái vị trí khoảng là 1 tới 2 ngày hoặc là 3 ngày, hoặc trong vòng 1 tuần lễ đầu tiên sau khi mà mình ghép bệnh nhân, và mình thấy cái chức năng gan nó không có ổn định, nó có thể tăng lên, nó có thể ứ mật, vàng da đồ này kia, thì lâm sàng rất là lo lắng, và khi đó sinh thiết thì có khả năng là mình sẽ gặp những cái trường hợp như thế này. Câu hỏi được đặt ra là khi mà mình sinh thiết ở vị trí này nè, trong cái thời khoảng này nè, thì liệu nó có phải là tổn thương do thiếu máu cục bộ hay nó là thải ghép? Tại vì nó cũng nằm trong cái khoảng thời gian thải ghép cấp. Do đó thì việc sinh thiết gan là rất là quan trọng để mình đánh giá được là cái mức độ có phải thải ghép thật sự hay không, hay là nó chỉ là những cái bất thường về chức năng do nó tái tưới máu thôi. Rồi tiếp theo đó là mình thải ghép qua trung gian kháng thể. Thì đây là theo tiếng Việt mình dịch đó, là thải ghép tối cấp á. Thì thường á, là như bài thầy nói á, là đa số là do nó bị không có trùng khớp HLA, hoặc là nó bị bất thường nhóm máu. Thì chuyện này đối với mình á, đa số mình không có gặp, rất là hiếm gặp, bởi vì mình control bệnh nhân ghép donor rất là tốt, cho nên mình hầu như là không có gặp cái này. Và trong 8 năm thì tôi cũng chưa thấy trường hợp nào này như thế này hết. Và thậm chí mình có thể, nếu mà mình ghép của một cái người chết não á, mình cũng đã kiểm tra trước cái hồ sơ trước đó rồi, chứ mình không có để nào mà trong trường hợp ghép cấp cứu là mình ghép một cái người lạ mặt vô mà mình không có coi cái việc match HLA, cho nên rất là hiếm cái trường hợp này. Gần như kinh nghiệm của tôi đọc cái này là gần như bằng không. Nhưng mà theo y văn thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta thấy cái thải ghép và qua trung gian kháng thể thì chúng ta thấy là cái hình ảnh nó sẽ ứ mật rất là nhiều, viêm nội mô mạch máu,
cái hình ảnh là chúng ta sẽ thấy là bạch cầu đa nhân trung tính rất là nhiều trong những cái trường hợp này, và thật sự là nó sẽ hoại tử tiểu thùy rất là mạnh mẽ trong những trường hợp này, bởi vì là cái kháng thể này nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái tế bào gan của mình, cho nên nó hoại tử gần như là sạch sẽ. Và thật may mắn thì trong cái nhóm này á, chúng ta sẽ có một cái kháng thể có thể phân biệt được, đó là kháng thể C4D. Kháng thể C4D này chúng ta thấy như thầy cũng đã trình bày thì nó sẽ highlight trên những cái mạch máu và vách mạch máu. Điều này chứng tỏ nó có ứ động miễn dịch ở đây. Và đây là một cái yếu tố gần như là một cái guideline, một cái hướng dẫn, một cái clue cho mình để mình gợi ý. Đó là một cái thải ghép qua trung gian kháng thể. Do đó thì trong cái bộ panel nhuộm hormone miễn dịch đối với cái trường hợp thải ghép cấp á, mặc dù mình biết hiếm có những cái trường hợp mà qua trung gian kháng thể, nhưng mà mình luôn luôn phải có C4D trong cái bộ panel để mình chẩn đoán phân biệt giữa một cái thải ghép qua trung gian kháng thể và một cái thải ghép qua trung gian tế bào. Rồi, Thư đi qua tiếp cái phần thải ghép cấp tính. Đây là đang nói cái thải ghép qua trung gian tế bào. Thì đây là cái mà thải ghép thường gặp nhất của một cái gan ghép. Thì như thầy đã nói rồi, chúng ta sẽ cần có đặc điểm mô học dựa trên ba cái tổn thương chính. Đó là tổn thương ở trên khoảng cửa, đó là cái hình ảnh viêm khoảng cửa từ mức độ 1, 2, 3 giống như thầy nói. Rồi tổn thương trên ống mật. Tổn thương trên ống mật này thì chúng ta coi cái gì? Chúng ta coi cái niêm mạc ống mật nó có bị phá vỡ hay không. Đó là trường hợp nặng nhất. Còn nếu mà niêm mạc ống mật không bị phá vỡ thì những cái tế bào viêm đó nó có đi vào trong những cái niêm mạc ống mật, hoặc là nó nằm bên dưới niêm mạc ống mật, đại khái là làm cho niêm mạc ống mật nó phù nề và tác động trên cho cái niêm mạc ống mật hay không, gọi là ductitis. Và cuối cùng là cái mạch máu của mình. Cái mạch máu của mình này là mình sẽ coi ở trong, vừa trong khoảng cửa, vừa trong cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy luôn. Tức là mình coi cả hai. Thì mình sẽ thấy là nó có bất thường, là nó có bị hoại tử hay là bị bong tróc cái nội mạc mạch máu ra hay không, hoặc là những cái tế bào viêm đó nó có nằm bên dưới cái nội mạc và nó nằm và nó chen lẫn giữa nội mạc và nó làm cho cái nội mạc nó bất thường hay không. Đó, thì đó là cái mức độ từ nhẹ cho tới trung bình cho tới nặng. Và mình đếm luôn là những cái ống mật đó nó có bất thường, đó là nó sẽ xảy ra bao nhiêu trong bao nhiêu khoảng cửa. Ví dụ như là mẫu sinh thiết của mình có 10 khoảng cửa đi, thì nó có khoảng bao nhiêu khoảng cửa là nó có bất thường ống mật, bao nhiêu khoảng cửa nó bất thường tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy hay là tĩnh mạch ở trong khoảng cửa, và bao nhiêu cái khoảng cửa nó có hiện tượng viêm từ mức độ nhẹ tới trung bình. Thì từ đó chúng ta sẽ phân loại theo cái bảng này. Thì chúng ta sẽ có là ở mức độ là 3 tới 4 thì loại nhẹ thôi, và vừa là 5 tới 6 và nặng. Thì ở lâm sàng thì người ta quan tâm nhất ở mức độ này, bởi vì cái này là một cái dấu chỉ để cho chúng ta tăng liều ức chế miễn dịch. Tại vì lâm sàng người ta rất là quan trọng cái chuyện này. Nếu như mà mình đọc ở mức độ nhẹ, người ta sẽ không có tăng liều ức chế miễn dịch. Do đó là giữa cái nhẹ và cái vừa này, nó cái làn răng nó cũng rất là chủ quan do mình đọc. Do đó thì thường là đối với bệnh lý gan ghép thì tôi nghĩ là nên là 2 người đọc trở lên, hoặc thậm chí là mình phải kết hợp với lâm sàng, và thậm chí là mình phải hội chẩn nước ngoài. Tại vì giữa làn răng này rất là mỏng manh. Tại lâm sàng họ cũng không dám tăng liều ức chế miễn dịch quá nhiều, tại vì nó sẽ có một cái hệ lụy là gì? Nếu mình tăng liều nhiều nhưng mà nó thật ra nó không phải thải ghép thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp trở lại cái gan, và nó làm tổn thương gan do thuốc. Đó thì nó lại làm chồng lên cái sinh thiết của mình. Cho nên là bệnh càng chồng bệnh là càng phức tạp hơn. Đó. Rồi. Tuy nhiên thì cái việc chẩn đoán mà thải ghép cấp mức độ trung bình trở lên là rất là quan trọng để mình quyết định điều trị, quyết định tăng liều. Và như thầy đã nói, đây là cái bệnh có thể treatable, có thể điều trị được. Và thậm chí mình chỉ cần tăng liều một xíu thôi là bệnh nhân cái liver function, bệnh nhân có thể trở lại bình thường sau đó vài ngày. Thì cái này là phần Thư đã nói qua rồi, thì Thư xin qua. Thì đây là một cái số hình ảnh thôi. Ở đây mình thấy là cái viêm nội mô mạch máu này nó cũng rất là subtle. Chúng ta cũng thấy tế bào này nó bị phồng to lên, là tế bào nội mô mạch máu nó phồng to và gần như là nó có vẻ nó bung ra ngoài. Và ở dưới đây chúng ta thấy là tế bào lympho bào nè, nó chen bên dưới.
Như vậy thì đối với những cái gan ghép này, nếu chúng ta đọc không kỹ á, nó đọc nhanh á, thì chúng ta sẽ không thấy cái hình ảnh nó very subtle như này. Còn nếu như mà nó đã hoại tử rất nhiều và hoại tử tế bào nội mô mạch máu rất nhiều và bung ra hết, thì cái chuyện đó nó quá dễ dàng với mình nhìn thấy rõ. Còn những cái trường hợp không rõ như vậy thì chúng ta sẽ quan sát rất là kỹ, phải coi rất là kỹ ha. Ở đây là trường hợp tổn thương ống mật. Thì thật ra thì cái ống mật này thì nó cũng không có đến nỗi các anh chị thấy niêm mạc ống mật vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà chúng ta thấy là có một cái vài lympho bào nó nằm bên dưới thôi, bên dưới cái niêm mạc ống mật thôi. Ví dụ ở đây chúng ta thấy cái niêm mạc ống mật này và cái đây là lympho bào nó nằm bên dưới niêm mạc ống mật. Như vậy thì những cái hình ảnh nó rất là mỏng manh như vậy thì mình sẽ quan sát phải rất là kỹ, phải 2-3 người cùng coi. Thì một số biến thể mô học không điển hình trong thời gian này không phải chỉ có thải ghép cấp, nó sẽ còn có rất là nhiều bệnh khác chồng lên đó, chứ không phải là chỉ lúc nào cũng thải ghép cấp. Dĩ nhiên cái thời điểm vàng mình sinh thiết dưới 6 tháng á, mình sẽ thấy thải ghép cấp nhiều, nhưng mà nó sẽ có những cái hình ảnh mô học không điển hình, ví dụ như viêm gan giàu tương bào hoặc là viêm gan hậu ghép mãn tính vô căn, thì nó cũng chồng lên cái hình ảnh này. Do đó là mình phải coi rất là cẩn thận cái chuyện này. Tôi xin qua cái thải ghép mãn tính. Thải ghép mãn tính thì nó giống như một cái bệnh gan mãn tính bình thường, nhưng mà nó có một cái đặc điểm rất là quan trọng để mình nhận biết cái thải ghép mãn tính, đó là nó bị tổn thương đường mật gần như vĩnh viễn, người ta gọi là mất ống mật. Và đây là cái hội chứng Bile-duct syndrome. Đây là một cái dấu chỉ điểm cho cái thải ghép mãn tính. Thì định nghĩa của hội chứng mất cái ống mật này á, là mất trên 50% ống mật. Cái chuyện 50% này là tính trên các khoảng cửa. Như vậy thì chúng ta thấy là có một điều khó khăn là gì? Nếu mà mình sinh thiết không đủ, cái mẫu sinh thiết của mình nó nhỏ, thì mình đọc ví dụ như mẫu sinh thiết của mình chỉ có 5-6 cái khoảng cửa thôi, mà mình đọc khoảng 3 khoảng cửa mình không thấy cái ống mật này, cái mình lại nói nó là Bile-duct syndrome, cái mình nói là thải ghép mãn tính, thì đó là hơi chủ quan cho mình. Do đó muốn là để nói cái chuyện này á, thì chúng ta thấy á, như thầy đã nói á, là một cái challenging trong giải phẫu bệnh. Chúng ta phải kết hợp và chúng ta phải coi, thậm chí là nó ảnh hưởng bởi kỹ thuật. Do đó khi các anh chị thấy nếu chúng ta mà chỉ đọc HE, chúng ta sẽ không nhìn thấy ống mật. Thậm chí ống mật nó bị co nhỏ là chúng ta không nhìn thấy, chúng ta tưởng là ống mật nó bị mất. Do đó chúng ta phải nhuộm cái CK7 hoặc CK19 để mình highlight lên. Ví dụ như trường hợp này CK7 và CK19 chúng ta không thấy ống mật thật sự nè. Và chúng ta kết hợp hai cái này, chúng ta đọc hết tất cả khoảng cửa, và nếu mà trên 50% các khoảng cửa không có ống mật rồi á, thì chúng ta sẽ đọc nó là cái hội chứng mất ống mật. Và tại cái thời điểm sinh thiết, ví dụ trên 12 tháng mà có cái tình trạng xơ hóa nhiều kèm với mất ống mật này, thì chúng ta có thể khả năng là chúng ta nghĩ tới theo dõi một cái thải ghép mãn tính. Tuy nhiên cái chuyện này nó rất là khó khăn ở chỗ là nếu cái mẫu sinh thiết của mình không có đủ lớn, nó rất là nhỏ, thì cái chuyện mình đọc như vậy nó khá là chủ quan. Rồi, cái thứ hai nữa là mình biết được á, là nó cũng sẽ tổn thương những cái mạch máu. Nó sẽ có cái hình ảnh viêm tắc mạch máu kèm theo, hoặc là những cái tế bào nội mạch mạch máu nó transformation dạng bọt bào, dạng foamy cell. Hoặc là nó mất cái tiểu động mạch gan trên 25% khoảng cửa. Thì đây là những cái hình ảnh cho thấy nó đã tổn thương đường mật, tổn thương mạch máu, và nó gợi ý một cái thải ghép cấp kèm với cái thời điểm mình sinh thiết là trên 12 tháng, thì rất là nhiều là mình phải theo dõi thải ghép mãn tính. Bởi vì khi mà cái thải ghép mãn tính á, thì tiên lượng gần như là nó không đáp ứng với ức chế miễn dịch, và nhiều khi cần phải xem xét ghép gan lại, thì đó là thật sự là rất là tốn kém cho bệnh nhân. Rồi Thư xin đi qua cái khó khăn nhất của mình đó là một cái thải ghép căm cấp muộn. Dạo gần đây Thư thấy rất là nhiều trường hợp này. Bệnh nhân ghép cũng được vài tháng, 6 tháng, 8 tháng đến 12 tháng, rồi sau đó bắt đầu cái liver function nó thay đổi, và người ta theo dõi thải ghép cấp. Mình cũng ngạc nhiên, nói ủa sao nó quá cái thời gian thải ghép cấp mà vẫn là theo dõi thải ghép cấp. Thì đúng là nó xuất hiện một cái thuật ngữ, đó là thải ghép cấp muộn. Nếu mà thải ghép cấp muộn là người ta định nghĩa đó là thời gian nó xuất hiện là trên 6 tháng trở đi. Đó. Và rất là nhiều y văn cho thấy là cái thải ghép cấp muộn này nó đã xuất hiện, và nó có thể xuất hiện từ 6 tháng tới nhiều năm sau ghép. Rất là vô lý, đúng không?
Đó, và khoảng 10-15% tỷ lệ bệnh nhân gặp sau 1 năm là sau ghép có thải ghép cấp muộn và đáp ứng điều trị với ức chế miễn dịch là 70%. Đó. Thì trong trường hợp này thì tại sao khó khăn? Khó khăn là chỗ là cái thời gian này nó quá cái thời gian thải ghép cấp rồi. Do đó nó sẽ chồng bệnh ra những cái bệnh lý khác mà nó không phải là thải ghép. Do đó cái hình ảnh nó sẽ mimic giữa những cái bệnh lý do thải ghép và một cái bệnh lý de novo hay bệnh lý tái hoạt của một cái bệnh nền trước đó của bệnh nhân. Do đó làm cho mình rất là khó chẩn đoán cái này. Thì cái nguyên nhân của thải ghép cấp muộn là có thể do không tuân thủ điều trị, nhưng mà thường là ít khi nào mà mình bị cái này lắm. Thứ hai là do những cái xuất hiện những cái kháng thể kháng HLA mới, hoặc là do nhiễm trùng, hoặc do giảm liều ức chế miễn dịch, nhưng mà là tăng nguy cơ thải muộn. Thì chúng ta thấy đây là một số cái nguyên nhân mà nó có thể xuất hiện những cái thải ghép cấp muộn mà làm cho khó khăn cho mình. Về đặc điểm của thải ghép cấp muộn thì chúng ta thấy nó cũng ảnh hưởng khoảng cửa nè, nhưng mà dấu hiệu rất là subtle. Chúng ta thấy viêm khoảng cửa nhưng mà tình trạng nó viêm nó nhẹ hơn nè. Dấu hiệu mãn tính cũng có nè, có tăng sinh ống mật, có tăng sinh sợi nè, rồi viêm nội mô mạch máu nhưng mà thường là mức độ nhẹ, và tăng viêm đường mật nhưng mà ít trầm trọng hơn. Chúng ta thấy tất cả những cái hình ảnh này gần như là nó là một cái hình ảnh không điển hình của một cái thải ghép cấp. Như vậy thì nó rất là chồng bệnh và rất là khó chẩn đoán phân biệt giữa một cái thải ghép cấp thật sự và một cái bệnh lý khác. Và cuối cùng là những cái lưu ý khác khi chẩn đoán là chúng ta thấy trong cái thời gian mà chúng ta sinh thiết, chúng ta nghi ngờ đó là thải ghép, thì nó có những cái bệnh lý khác chồng lên, ví dụ như nhiễm trùng sau ghép, tái phát bệnh gan trước đó, những cái biến chứng khác, ví dụ như tắc mật hoặc là tắc mạch máu, hoặc là những cái phản ứng thuốc sau điều trị. Cái này thật là rất là khó khăn cho mình nè. Và cuối cùng là những cái bệnh mới hậu ghép, người ta gọi là de novo. Đối với nhiễm trùng sau ghép thì có thể nó nhiễm bất cứ cái nào. Thường là nó sẽ nhiễm là Epstein-Barr virus, CMV, hoặc là những cái bệnh viêm gan BC tái hoạt, hoặc là nó bị nhiễm vi khuẩn, hoặc là nhiễm nấm. Thì theo tỷ lệ chúng ta thấy là trên 55% là bị nhiễm vi khuẩn, là 30% là virus, và những cái trường hợp còn lại. Đây là những cái trường hợp rất là dễ bị do bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế miễn dịch liều cao, rất là dễ nhiễm trùng cơ hội. Do đó nhiễm trùng là nguyên nhân gây thất bại hàng đầu của mảnh ghép chứ không phải là thải ghép. Đó, và do đó là chúng ta phải kiểm soát nhiễm trùng, và môn bệnh học sinh thiết gan rất là cần thiết trong trường hợp này để mình đánh giá thực sự nó là nhiễm trùng hay là nó thải ghép. Đối với CMV virus thì cái này Thư nói qua thôi. Thì đặc trưng của mình nó cũng rất là subtle thôi. Và nếu như mà mình thấy được cái hình ảnh inclusion trong nhân của cái thể vùi virus ở trong nhân á, thì rất là dễ cho mình rồi. Nhưng mà đôi khi mình không có thấy ở trên cái mẫu sinh thiết gan. Thì nếu như mà mình vẫn nghi ngờ, ví dụ như là sinh hóa máu, hoặc là làm xét nghiệm thấy cái kháng thể của CMV virus rất là cao trên người bệnh nhân, thì đôi khi là mình cũng cần phải nhuộm hormone miễn dịch để mình đánh giá là nó có bị nhiễm CMV hay không. Nhiễm nấm sau ghép thì những cái nấm cơ hội, ví dụ Candida aspergillus thì mình cũng rất là hay gặp. Và cái này thì giải phẫu bệnh mình quen rồi, mình đọc các mô khác nhiễm nấm như thế nào thì trên mảnh ghép nó cũng thế thôi. Rồi, lưu ý về nhiễm trùng sau ghép thì thường là chồng lấp tổn thương. Nhiễm trùng sau ghép thường chồng lấp với những tổn thương khác. Ví dụ như EBV nó thể là nhiễm sau ghép và nó sẽ gây viêm gan kẽ mãn tính, dẫn đến những cái bệnh lý tăng sinh lympho sau ghép. Rồi cần phải phối hợp thông tin giữa bác sĩ lâm sàng. Nếu mà nghi ngờ mà nhiễm trùng thì chúng ta có thể nuôi cấy PCR virus để xác định nguyên nhân. Và cuối cùng mà cần phải điều trị đặc hiệu. Cái thứ hai là chúng ta thấy là một cái tái phát bệnh gan trước ghép. Tất cả những cái bệnh gan mà bệnh nhân vì cái đó mà cần ghép gan thì nó đều có thể tái phát hết. Thì trong đó thì chúng ta thấy viêm gan virus là một trong những cái nguyên nhân gây tái phát thường gặp nè. Rồi sau đó những cái bệnh lý tự miễn như viêm gan tự miễn, viêm đường mật tiên phát hoặc là viêm đường mật sơ hóa VSC đều có thể gặp. Bệnh lý chuyển hóa cũng có thể gặp lại. Và cái thời gian tái phát là thường xảy ra âm thầm vài tháng cho tới vài năm.
Thì đối với viêm gan tự miễn thì cái này Thư nói qua thôi. Viêm gan tự miễn thì cái hình ảnh mô học ở gan ghép nó cũng y chang như mô học nguyên phát, không có gì khác nhau hết. Thì đặc trưng bởi một cái viêm hoại tử ở cái vùng gian diện hay còn gọi interface hepatitis, trong đó là cái bệnh viêm này nó phải ưu thế tương bào và tổn thương ống mật dạng viêm đường mật hủy hoại. Đôi khi rất là khó phân biệt giữa một cái AIH tái phát với một cái thải ghép cấp, vì cả hai đều có viêm khoảng cử và viêm ống mật. Tuy nhiên đối với AIH thì chúng ta thường sẽ thấy nhiều tương bào hơn trong khoảng cử, trong khi đó là thải ghép găm cấp thì thường là nó lại không có giàu tương bào mà nó giàu lympho bào, giàu bạch cầu. Và trong AIH thì chúng ta sẽ thấy là nó có tự kháng thể trong nhân, trong máu, ví dụ ANA hoặc SMA dương tính. Thì chúng ta thấy là bệnh nhân ghép do AIH thì có khoảng 20 đến 30% nguy cơ tái phát AIH trên cái mẫu gan ghép trong vòng 5 năm. Đó. Còn đối với cái bệnh đường mật nguyên phát thì nó vẫn có bị tái phát nha, khoảng là 10 đến 30% sau 5 năm hoặc là 20 đến 50% sau 5 năm đối với BSC. Và đặc điểm mô học của BSC và BBC thì nó cũng giống như là đối với cái mẫu trước ghép, không có gì khác hết. Và ở đây thì chúng ta cần phải loại trừ, bởi vì điều trị thì chúng ta có cái thuốc điều trị đối với BBC và BSC. Tuy nhiên BSC thì khó điều trị hơn và đôi khi cần phải ghép lại lần 2. Những cái bệnh chuyển hóa và bệnh di truyền tái phát chúng ta có thấy là bệnh Wilson, bệnh alpha 1 antitrypsin hoặc là thoái hóa mỡ đều nó có thể xảy ra trong cái thời gian này hết. Những cái bệnh viêm gan virus do B tái hoạt cũng có thể trở lại. Với cái hình ảnh sinh thiết gan ghép thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện của cái tế bào dạng kính mờ ground glass hepatocyte là cái đặc điểm đặc trưng của HBV, và thậm chí trong trường hợp này chúng ta phải đánh giá cái HBV này trong máu cũng như là hormone miễn dịch, thì chúng ta có thể sử dụng vật kháng thể khác HBV để đánh giá. Thư đi qua một cái lưu ý thứ 3 trong thời gian này, đó là tắc mạch hay là tắc ống mật. Thì đây là những cái biến chứng có thể gặp trên cái bệnh nhân mà ghép gan. Thì những cái biến chứng này gây ra là có nhiều nguyên nhân, thông nối hoặc là không thông nối. Và cái hình ảnh lâm sàng nó sẽ gần giống như thải ghép. Ví dụ như bệnh nhân có thể là cái chức năng gan nó không được tốt, hoặc là bệnh nhân có vàng da. Thì cái này chúng ta cần phải kết hợp lâm sàng rất là nhiều kèm với hình ảnh học để chúng ta có thể loại trừ được nguyên nhân này. Nguyên nhân tiếp theo đó là một cái tổn thương tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý, đó là những cái tổn thương gan do thuốc sau ghép. Cái này rất là phức tạp, bởi vì chúng ta biết là sau khi ghép gan rồi thì chúng ta sẽ điều trị ức chế miễn dịch liều cao. Và khi tăng liều và kèm theo những cái thuốc khác nữa chứ không phải ức chế miễn dịch không, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tác động ngược trở lại vào trong tế bào gan của mình và nó gây một cái tổn thương do thuốc cần gọi là DILI. Thì những cái tổn thương đó nó sẽ mimic giống như là thải ghép, nó cũng gây lên tổn thương ống mật, gây tổn thương viêm gan, gây thoái hóa mỡ, gây tổn thương tĩnh mạch. Đó. Như vậy thì mô học nó rất là đa dạng, từ là một cái viêm gan cấp tính đến viêm gan mãn tính, với cái viêm hạt tiểu thùy với ứ mật. Và ứ mật này á, chúng ta cần thấy là nó sẽ không tương ứng với mức độ tổn thương ống mật. Đó. Và cái mà chúng ta có thể phân biệt giữa một cái gợi ý thải ghép là gì? Thường là đối với những cái tổn thương mà do thuốc á, thì chúng ta thấy là có hoặc là không có, hoặc là rất ít hiện tượng viêm nội mô mạch máu là endothelitis và lympho tấn công ống mật thì thường là rất là ít. Chúng ta thấy là tổn thương tiểu thùy rất là nhiều. Và chúng ta có thể là có một cái history lịch sử là bệnh nhân sử dụng thuốc gì, hoặc là mình đang cho thuốc gì với bệnh nhân, cái mật độ thuốc như thế nào. Còn đối với thải ghép á, thì chúng ta thấy cái hình ảnh điển hình đó sẽ gồm có viêm khoảng cử, viêm mạch nội mô mạch máu, rồi nó sẽ tổn thương các ống mật. Và thường là cái thải ghép này nó sẽ xảy ra rất là sớm sau ghép và có thể giảm khi mà mình hoặc là có khi mà mình giảm cái ức chế miễn dịch một cái là biểu hiện thải ghép nó sẽ tăng lên. Cái thứ 5 là những cái bệnh lý mới phát sinh de novo. Thì bất cứ cái mảnh ghép nào sau khi ghép trong người bệnh nhân thì nó cũng có thể bị tổn thương hết. Nó có thể là trở thành ác tính,
ung thư biểu mô tế bào gan mới, hoặc là một cái bệnh viêm gan tự miễn mới. Và một cái mà lưu ý dạo gần đây nó hay bị là cái rối loạn tăng sinh mô lympho sau ghép, thì thường nó sẽ liên quan tới nhiễm EBV nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy tăng sinh cái mô lympho và gần như là nó trở thành một cái bệnh lý lympho nằm trong cái mô ghép của mình, gọi là cái BTLD. Nó sẽ xuất hiện một cái bệnh lý mới sau ghép. Ngoài ra thì chúng ta thấy mô sinh thiết gan ghép nó cũng rất là phức tạp. Nó cũng không chỉ là đơn giản là thải ghép hay không thải ghép hay là những bệnh lý khác, mà nó có những cái tổn thương không đặc hiệu nữa. Ví dụ như một cái tổn thương nãy Thư đã nói rồi là tổn thương tái tưới máu nè, rồi viêm gan nhẹ không rõ nguyên nhân, hoặc là những bệnh lý toàn thân. Bệnh lý toàn thân nó ảnh hưởng tới cái mô gan của mình. Do đó thì để mà chẩn đoán phân biệt giữa cái này thì Thư nghĩ mình phải có một cái panel, một cái chuyên gia để đọc cái sinh thiết gan và thậm chí hội chẩn và kết hợp lâm sàng rất là kỹ càng để mới có thể phân biệt được, chứ nó không đơn giản là thải ghép hay không thải ghép. Rồi như vậy thì có thể nói tóm tắt lại là thách thức trong chẩn đoán là mô bệnh học luôn luôn là chồng lấp, thải ghép hay là nhiễm trùng hay là do thuốc. Giới hạn của mẫu sinh thiết kim rất là nhỏ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc chẩn đoán của mình. Có thể bỏ sót tổn thương không đồng nhất. Và việc cần phải có CD4, C4D để chẩn đoán trong những cái trường hợp cần thiết đánh giá phân biệt giữa một cái thải ghép cấp do kháng thể và thải ghép cấp do qua trung gian tế bào. Và có cái sự thiếu đồng thuận về mô học giữa các chuyên gia. Có người thì đọc thải ghép cắt mức độ trung bình, nhưng mà có người chỉ đọc mức độ nhẹ thôi. Thì giữa trung bình và nhẹ mặc dù nó khác nhau 1-2 điểm thôi, nhưng mà nó khác nhau điều trị rất là nhiều, cho nên nó cần phải có sự đồng thuận. Và cái tổn thương nó có thể thay đổi theo thời gian và theo điều trị. Có nghĩa là cái thời điểm mình sinh thiết ở cái thời điểm nào, 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày hay là 30 ngày hay thậm chí 60 ngày, nó cũng khác nhau rất là nhiều. Và khác nhau về điều trị. Do đó cần phải phối hợp đa chuyên khoa và đòi hỏi phải hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ giải phẫu bệnh và lâm sàng. Những cái tiến bộ trong chẩn đoán thì cái này tôi mơ thôi, là sẽ có những cái kỹ thuật mới hơn, có thể chẩn đoán AI hỗ trợ trong chẩn đoán giải phẫu bệnh, bởi vì chúng ta thấy là cái sự đồng thuận của mình cũng khá kém, cho nên là chúng ta cần phải được đào tạo và cần phải có một cái người gọi là cần phải có một cái công cụ hỗ trợ, thì có thể sau này AI nó sẽ hỗ trợ cho mình. Đối với giải phẫu bệnh về kỹ thuật thì mình mong muốn gì? Mình mong muốn là sẽ có những cái sinh học phân tử, ví dụ như là những cái donor derived cell free DNA hoặc là transcriptome profiling để mình giúp mình hỗ trợ. Và về hormone miễn dịch thì chúng ta sẽ cần có C4D, C3, C20 thật ra cũng không vấn đề gì, nhưng mà C4D thì thường là chúng ta phải có nè. Và để mà chẩn đoán sâu và tốt hơn cho bệnh nhân thì chúng ta cần phải có những cái hormone miễn dịch liên quan tới virus, ví dụ như là CMV, EVER hoặc là HPV antibody. Như vậy nói tóm lại thì đối với gan ghép của người cho thì cái mẫu cắt lạnh gan ghép là cần được đánh giá các yếu tố sau. Thứ nhất là đánh giá cái việc thoái hóa mỡ có dưới 30% hay không, có hiện tượng xơ hóa hay không, hoại tử tế bào gan hay không, có những cái hình ảnh ác tính khác hay là u hạt hay không. Về tỷ lệ là đánh giá sau ghép là hết sức quan trọng và cần phải kết hợp đa chuyên khoa, và mô bệnh học thường là có khả năng là không điển hình của một cái thải ghép cấp có thể xuất hiện ở những cái giai đoạn muộn, do đó chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Về việc thải ghép mãn tính thì thường xảy ra năm đầu tiên sau ghép, và trong sinh thiết gan thường thấy có những cái dấu hiệu quan trọng, đó là bất thường ống mật hay là mất ống mật, hiện tượng bile loss syndrome và mất tiểu động mạch. Đồng thời chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu là thuốc và nhiễm trùng luôn luôn cần phải là nằm trong một cái list chẩn đoán phân biệt cần phải xem xét đối với trường hợp gan ghép. Bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Dạ, xin cảm ơn bài trình bày và chia sẻ những cái ý kiến rất là quý báu của Phó Giáo sư Phan Đặng Anh Thư.
về những cái tình trạng thải ghép cấp sớm, thải ghép cấp muộn, thải ghép qua trung gian kháng thể và thải ghép mạng, cũng như là các cái tình trạng mà bệnh nhân có thể mắc phải sau khi ghép gan. Dạ, và kính thưa quý vị, thì để khép lại phần báo cáo khoa học chiều hôm nay, thì chúng ta sẽ đến với bài báo cáo cuối cùng của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tú. Bài báo cáo này cũng cho thấy rằng những gì mà chúng tôi đang thực hiện tại cơ sở của chúng tôi. Bài báo cáo mang tên là báo cáo lạc ca sinh thiết gan sau ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tú. Dạ, kính thưa quý chủ tọa, kính thưa các quý đồng nghiệp, thì hôm nay em xin đại diện khoa giải phẫu bệnh để trình bày một số ca sinh thiết gan sau ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Về tổng quan thì như chị Thư cũng có nói là trong tuần này thì chúng ta đã thực hiện 2 ca ghép gan và nâng cái tổng số ca ghép lên là 90 ca tính tới thời điểm hiện tại. Về số ca ghép của người lớn thì ghép gan người hiến mà còn sống là khoảng 48 ca, còn người hiến chết não là 6 ca. Về trẻ em thì ghép gan người hiến còn sống là 29 ca và ghép gan của người chết não là 4 ca. Và số liệu của đơn vị ghép tạng cho thấy từ năm 2018 tới năm 2014 thì cái số lượng ca được ghép nó tăng dần, và từ 3 ca năm 2018 thì chúng tôi đã tiến hành ghép tới năm 2024 thì ghép được 27 ca và tăng được gấp 9 lần, và đến đạt mục tiêu là cuối năm 2025 là sẽ ghép được ca thứ đạt 100. Về cái biểu đồ Kaplan-Meier cho thấy là cái khả năng sống của người được ghép gan thì khá là cao, là cũng khoảng là đâu xấp xỉ là 85%, giúp cho cái người bệnh sống kéo dài sự sống và cũng như là cải thiện chất lượng sống. Đầu tiên thì tôi xin qua ca thứ nhất. Thì cái ca này là một bệnh nhân 12 tuổi, nam, không có yếu tố nguy cơ viêm gan và được chẩn đoán là xơ gan tăng áp lực tĩnh mạch cửa nặng và nghi ngờ hội chứng Caroli. Bệnh nhân được sinh thiết gan vào tháng 13 tháng 11 2024. Hình ảnh này cho thấy là có rất là nhiều cái vách xơ chia cái nhu mô gan thành nhiều cái nốt tái tạo, và có cái hình ảnh ductal malformation là nó sẽ thường gặp trong cái bệnh xơ hóa gan bẩm sinh. Tuy nhiên thì nhiều cái trên nhiều cái tiêu bản thì chúng ta không có thấy được cái hình ảnh giãn rộng của cái ống mật, cho nên là nó sẽ không có phù hợp với cái hội chứng Caroli, và chẩn đoán trên cái tiêu bản này là xơ gan phù hợp với lại cái bệnh xơ hóa gan bẩm sinh. Tiếp theo là cái người hiến. Thì cái mô gan của người hiến chúng ta thấy là có nó khá là đồng nhất, và nó hóa mở khá là tối thiểu và không có cái tình trạng viêm. Và sau khi ghép gan ở ngày thứ 8 thì cái điều trị của bệnh nhân là prednisolone, mecofetin và tacrolimus. Tuy nhiên thì người bệnh có cái tăng bilirubin kéo dài, men gan tăng, GGT tăng thì có thể là do thể ghép hoặc là nhiễm trùng. Tuy nhiên thì cái bạch cầu tăng ưu thế neutral và cái CRP tăng, đặc biệt là cái procalcitonin tăng khá là cao, cho nên là nó sẽ gợi ý cái nhiễm trùng cao hơn là thể ghép. Còn cái nồng độ tacrolimus thì ở mức 8.5 thì nó cũng sẽ ổn trong cái ngày thứ 8 này. Và cái khoảng cửa mình thấy là nó thâm nhập khá là nhiều tế bào viêm, và trong đó thì nó cũng có khá là nhiều cái bạch cầu đa nhân trung tính, và nó sẽ nằm ở dưới cái ống mật. Và ống mật nó sẽ có tổn thương của biểu mô, thâm nhập lymphobào thì thâm nhập tế bào viêm thì hầu hết ở các khoảng cửa, cho nên là cái điểm ống mật là B2, và nó sẽ có cái tình trạng viêm nội mô khu trú
là khoảng V1. Cấu trúc tiểu thùy gan thì nó còn bảo tồn và có hiện tượng ứ mật. Thì tổng hợp các cái chẩn đoán, tổng hợp cái mô bệnh học và chẩn đoán lâm sàng thì chúng tôi đưa ra một cái chẩn đoán là thải ghép qua trung gian tế bào T mức độ nhẹ kèm viêm khoảng cửa ưu thế neutral. Thì cái ca này thấy nó sẽ gợi ý với một cái bệnh nhiễm trùng đồng thời. Ở ca thứ 2 thì bệnh nhân nữ 4 tuổi không có yếu tố nguy cơ viêm gan, chẩn đoán là trước ghép là một cái bệnh xơ gan thứ phát do teo đường mật đã phẫu thuật ca sai. Và bệnh nhân được ghép vào 24 tháng 11 2024. Tiêu bản của người bệnh thì cho thấy là nhiều cái nốt tái tạo, xen lẫn là các cái vách xơ nối cửa. Và có hiện tượng ứ mật nhẹ kèm tăng sản các ống mật khá là đặc trưng cho cái bệnh teo đường mật. Và không có thấy cái hình ảnh vỏ hành trong cái viêm đường mật sơ hóa nguyên phát, và cũng không có hiện tượng viêm vùng nối trong cái bệnh tự miễn. Và chẩn đoán trên cái tiêu bản này là xơ gan mật kèm tăng sinh ống mật phù hợp với lại teo đường mật ở bệnh nhân đã được phẫu thuật ca sai. Sinh thiết gan của người hiến thì cái gan hiến này là được ghép bởi người hiến chết não, và cái gan này không có thấy cái tình trạng hóa mở cũng như là nó thâm nhập nhẹ lympho bào. Sau ghép ngày thứ 8 thì điều trị của bệnh nhân là methylprednisolone và tacrolimus. Bệnh nhân thì cũng có một cái tình trạng tăng bilirubin và tăng men gan kèm với GGT tăng, thì cho thấy một cái tổn thương kết hợp, có thể là thể ghép cấp hoặc là một cái nhiễm trùng cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là bạch cầu tăng nhưng mà neutral nó không có quá chiếm ưu thế và procalcitonin nó không có tăng nhiều, cho nên là nó sẽ không có giống một cái tình trạng nhiễm trùng. Và mảnh ghép của mảnh sinh thiết gan thì cho thấy là cái hoại tử tế bào gan ở quanh cái khoảng cửa, ở quanh cái tĩnh mạch trung tâm ở hầu hết các cái tĩnh mạch. Và khoảng cửa thì nó viêm khá là nhiều, bị hóa hủy bởi sự thâm nhập lympho bào và mô bào. Đây các cái khoảng cửa nó sẽ thâm nhập khá là nhiều lympho bào, và tế bào gan quanh cái tĩnh mạch trung tâm nó sẽ bị hoại tử. Thì chẩn đoán được đưa ra là phù hợp với một cái thải ghép qua trung gian tế bào mức độ nhẹ kèm với một cái tình trạng là viêm tĩnh mạch, viêm quanh tĩnh mạch. Ở ca số 3, chúng ta tiếp tục qua ca số 3 là một người bệnh nam 42 tuổi được chẩn đoán là suy gan cấp trên nền mạng bệnh não gan độ 1, xơ gan viêm gan virus B, và bệnh nhân được ghép gan vào 21 tháng 11 2024. Về tiêu bản của người bệnh thì cho thấy là cái phản ứng tăng sinh ống mật khá là nhiều ở vách xơ, và cái tổn thương tế bào gan. Trong cái vách xơ này chúng ta thấy là có khá là nhiều cái lympho bào thâm nhập, và một vài cái nốt thì chúng ta thấy cái sự hoại tử của tế bào gan. Tuy nhiên là nó sẽ không có lan rộng, có hiện tượng tổn thương ống mật với các cái sự tăng sinh và ứ mật tạo thành các cái nút mật. Thì chẩn đoán trong trường hợp này là một cái xơ gan với tổn thương tiểu thùy và ứ mật, tăng sinh ống mật phù hợp với một cái bệnh cảnh suy gan cấp trên nền mạng của bệnh nhân nhiễm viêm gan virus B. Mô gan người hiến thì người hiến này là sẽ từ vợ của người bệnh, và cho thấy là cái không có cái thoái hóa mỡ, và cái mức độ viêm thì cũng ở mức nhẹ thôi.
phù hợp với lại cái việc hiến gan. Sau ghép 15 ngày thì cái điều trị của người bệnh hiện tại là methylprednisolone, tacrolimus và mycophenolate mofetin. Thì bệnh nhân cũng có cái tình trạng tăng men gan cao so với cái ALB. ALT là tới 700, trong khi ALT là 78. Thì bilirubin tăng cũng khá là nhẹ, gợi ý một cái tổn thương ưu thế tế bào gan. Ứ mật thì ở mức độ nhẹ, bilirubin không có ứ mật mức độ nhẹ và bạch cầu tăng không có nhiều ưu thế là neutral. Tuy nhiên thì cái procalcitonin cũng không có nó cũng thấp, thì có thể là gợi ý cái tình trạng viêm sau ghép hoặc là nhiễm trùng khu trú. Các cái xét nghiệm virus âm tính. Tiêu bản của sau ghép thì cho thấy là cái tổn thương của tiểu thùy ở mức độ nhẹ và không đặc hiệu. Thâm nhập các cái ở đây là chúng ta thấy là thâm nhập rải rác bạch cầu đa nhãn trung tính. Và cái khoảng cửa thì viêm thâm nhập tế bào lympho, tuy nhiên thì nó sẽ không có quá là nhiều. Không có thấy tổn thương của tĩnh mạch ở đây. Chẩn đoán được đưa ra là một cái viêm không đặc hiệu, viêm tiểu thùy tối thiểu và không có bằng chứng của thải ghép cấp, cũng như là thải ghép cấp qua trung gian tế bào, cũng như là thải ghép cấp qua trung gian kháng thể. Dạ, chúng ta tiếp tục tới ca số 4. Người bệnh là một bệnh nhân nữ 47 tuổi, viêm gan virus B. Chẩn đoán trước ghép là một cái tình trạng cũng là suy gan cấp trên nền viêm suy gan mạng, bệnh độ 3 do viêm gan virus B và bệnh não gan độ 2. Bệnh nhân được ghép gan vào tháng 3 tháng 4 2025. Cái tiêu bản của người bệnh cho thấy là một cái hoại tử khá là lan rộng với nhiều cái ống mật tăng sinh. Và chúng ta thấy là quanh các cái tĩnh mạch thì tế bào gan nó bị hoại tử gần như là hết và tăng sinh ống mật ở kế cận. Tuy nhiên thì cái tình trạng hoại tử tế bào gan này nó sẽ lan rộng chứ nó không có nằm ở quanh cái tĩnh mạch, không chỉ nằm quanh tĩnh mạch. Thoái hóa mỡ thì nó sẽ có một vài vị trí, tuy nhiên là không có hoàn toàn trên cái mẫu gan này, và nó cũng có cái tình trạng biến đổi tế bào dạng kính mờ trong cái viêm gan virus B. Không có cái lympho tương bào thâm nhập, cho nên là chúng ta có thể loại trừ được cái bệnh gan tự miễn. Và chẩn đoán trên cái tiêu bản này là một cái tình trạng hoại tử gan lan rộng, gợi ý là một cái viêm gan virus B. Cái slide của người hiến thì nó sẽ đạt tiêu chuẩn cho cái việc ghép gan với là không có hóa hóa mỡ cũng như là không có viêm gan. Người bệnh được sinh cái ngày thứ 11 của người bệnh thì cái bilirubin tăng khá là cao, tuy nhiên thì cái ALT, AST lại bình thường. Bạch cầu tăng cũng không đến mức là cao lắm. Tuy nhiên thì CRP tăng, creatinine lại tăng, lactate tăng nhiều, và cái tacrolimus này thì nó ở mức độ cho phép. Bệnh nhân được thử dịch phế quản thì cho thấy là nó sẽ nhiễm trùng với lại hai cái vi khuẩn này, và cái tình trạng của bệnh nhân được đưa ra là một cái suy gan cấp trên trong cái bệnh cảnh suy đa cơ quan, cũng như là bệnh tổn thương thận cấp, toan chuyển hóa, tăng lactate máu và suy hô hấp. Thì
điều trị của người bệnh lúc này là methylprednisolone, tacrolimus và kháng sinh, kháng virus. Tiêu bản của sau đó thì bệnh nhân được sinh thiết gan thì cho thấy là cái zone 3 thì nó sẽ phù nề và hoại tử tế bào gan, thâm nhập nhiều neutron, mô bào và lympho bào. Khoảng cửa thì nó có vẻ như khá là bình thường, không có thâm nhập nhiều lympho bào, không có tăng sinh ống mật, cho nên là không có nghĩ đến cái tình trạng thải ghép qua trung gian tế bào T. Dù có nhiễm vi khuẩn trong cái dịch phế quản, tuy nhiên thì mình không có thấy được cái tình trạng viêm mủ, viêm áp xe trên cái mô học của cái mô gan này, cho nên ít nghĩ đến cái nguyên nhân nguyên phát của tổn thương mảnh ghép. Trichrome thì không có ghi nhận cái tình trạng xơ hóa, và CK7 thì ghi nhận cái tình trạng tăng sinh ống mật nhưng mà không có nhiều. C4D thì nó không có phát hiện cái kháng thể, cho nên là trên cái bệnh cảnh của người bệnh thì cái chẩn đoán được đưa ra là một cái viêm gan, cái viêm gan thiếu máu. Tuy nhiên thì người bệnh cái tiến triển của người bệnh tăng dần và bilirubin ngày càng tăng. Lúc này thì cái men gan tăng, lactate máu lúc này nó cũng tăng, LDH tăng, CRP tăng, và bắt đầu là có một cái tiểu cầu giảm, hồng cầu giảm, bạch cầu thì có vẻ là cũng ở mức thấp, và không có ghi nhận cái CRP, CMV và LBV. Tình trạng của người bệnh lúc này thì được chẩn đoán là một cái suy đa cơ quan không có hồi phục, và viêm phổi, giảm tiểu cầu miễn dịch, nhiễm candida máu và nhiễm trùng Pseudomonas ở ổ bụng. Và điều trị của người bệnh là methylprednisolone, tacrolimus thì không có sử dụng do là nhiễm trùng nặng, kháng sinh, kháng virus và kháng nấm. Tuy nhiên thì khi mà mình thấy một cái tình trạng người bệnh khá là nặng, nhưng mà khi mà sinh thiết gan vô thì mình thấy là cái nhu mô gan này nó tốt hơn so với lại cái lần sinh thiết cũ, thì nó hồi phục hơn. Với một số tế bào gan mình thấy là nó phù nề, nó hơi phù nề và có ứ mật trong gan, tình trạng viêm ở một số đường mật, và không có cái bằng chứng thải ghép trong qua trung gian tế bào, tổn thương và cái CRP tăng khá là cao, cho nên là cái tổn thương ứ mật này có thể là liên quan tới bệnh lý nhiễm trùng nặng. Không có xác định cái vị trí nhiễm trùng. CK7 thì nó cũng biểu hiện là tăng sinh ống mật trong các cái khoảng cửa, và C4D thì không có phát hiện kháng thể. Và chẩn đoán trên cái mẫu sinh thiết này là một cái tình trạng viêm gan tiểu thùy mức độ nhẹ với lại một cái tổn thương gan khu trú, và không có cái bằng chứng cho cái việc thải ghép mức độ thải ghép qua trung gian tế bào và thải ghép mạng cũng như là thải ghép qua trung gian kháng thể. Thì tóm lại thì chúng ta thấy cái việc kết hợp giữa một cái lâm sàng và một cái mô bệnh học nó sẽ hướng mình đến một cái chẩn đoán trên cái mẫu sinh thiết gan. Thì nếu mà mình đọc không có lâm sàng, cũng không có các cái điều trị, thì mình không có biết được là nên tăng hay là nên giảm cái liều thuốc ức chế miễn dịch của người bệnh, và nó sẽ mình có thể tiên liệu được cái dự hậu tiếp theo của người bệnh này. Dạ, bài trình bày của em đến đây là hết rồi. Dạ, xin kính chúc.
Dạ, xin chân thành cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tú về bài trình bày báo cáo liệt kê ghép gan rất là xúc tích. Và như vậy thì chúng ta đã đi qua hết một cái chặng đường và tất cả các bài báo cáo đã được trình bày. Tiếp theo thì chúng tôi nhận được 2 câu hỏi dành cho giáo sư Haga. Professor Haga, we received 2 questions for you, so I would like to send you the questions, and after this we will conclude the conference. Dạ, câu số 1 dành cho giáo sư Haga là có bao nhiêu dấu ấn cần thiết để thiết lập một chẩn đoán thải ghép gan trên mẫu sinh thiết? The first question is how many markers are necessary to establish a diagnosis of liver graft rejection on biopsy? Chronic rejection or acute rejection? For all of the rejection. Rejection. Basically, non-transplant cases recommend HND and muscle trichrome, and recently more and more institute use keratin 7. So I think transplant pathology uses these 3 markers so often. And for C4D, C4D is sometimes difficult to evaluate in cases, even in good control. So I don't use routinely. So I recommend trichrome and keratin 7 would be the standard. Yeah. Xin tóm tắt lại cái câu trả lời của giáo sư Haga thì thực ra thì nó cũng tùy thuộc vào cái tình trạng của bệnh nhân. Tuy nhiên thì việc lựa chọn một cái panel sớm ban đầu thì cần thiết là gồm có CK7 với lại trichrome. Không biết là dạ vâng, rồi còn có CD4D nữa. Dạ vâng. Tiếp theo thì câu hỏi số 2 là xin giáo sư chia sẻ một số các dấu ấn dùng để chẩn đoán thải ghép gan qua trung gian kháng thể với thải ghép gan qua trung gian tế bào T. So we verify the markers rely on to distinguish the liver allograft rejection of antibody mediated from T cell mediated rejection. So antibody-mediated rejection is difficult to diagnose. So maybe C4D and alone is not so reliable. So I think it's a combination of antibody evaluation, such as anti-HLA antibody or anti-ABO antibody. So A or B antibody is useful. Usually, T-cell mediated rejection is relatively straightforward. We just check H&E and large lymphocyte, and as other people said that bile duct inflammation and enteritis is a marker or diagnostic features. Dạ vâng, thì việc chẩn đoán các cái bệnh lý thải ghép giữa 2 cái nhóm này rất là khó và cần phải phối hợp giữa mô bệnh học HNE cũng như là việc đánh giá các cái đánh giá các thông tin lâm sàng để làm sao đó phối hợp để chúng ta có một cái chẩn đoán tốt nhất. Dạ vâng. Như vậy thì không biết là ở trong khán phòng này có ai còn câu hỏi nào nữa không để chúng ta hỏi luôn. Nếu mà không có thì chúng ta sẽ tiến hành đến bế mạc của buổi hội thảo ngày hôm nay. Dạ vâng. Như vậy thì chúng tôi xin phép được bế mạc cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin phép tiến sĩ bác sĩ Trần Giang có đôi lời. Kính thưa quý thầy cô, quý vị đại biểu, các anh chị và các bạn đồng nghiệp, thì chúng ta vừa trải qua một ngày với rất nhiều bài báo cáo cung cấp một cái lượng thông tin tôi cho rằng rất là lớn và rất là hay cho một cái chủ đề rất khó là bệnh lý gan và bệnh lý thận nội khoa, trong đó có cả ghép gan và ghép thận. Thì đây là một chủ đề mà thực sự là cũng chưa có được đầu tư nhiều, cho nên là
bản thân riêng khoa giải phẫu bệnh cũng mong là trong thời gian sắp tới sẽ phát triển rất là mạnh cái mảng bệnh lý không u, đặc biệt là bệnh lý gan và bệnh lý thận. Rất là cảm ơn các báo cáo viên đã dành nhiều thời gian soạn bài cũng như là cung cấp những cái kiến thức rất là bổ ích cho cái chủ đề này. Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại vào tháng 8 năm sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Xin hết. Recording stopped.